Ko tai mai ki te tautoko i tā tātou, tīma i te rā nei, ka tira tēnā rā koutou. Hei, Māori ora. Anei ngā tamatāne whakarite ana mo tā rātou kēmu. Brothers versus 220. Māwai e toa i tēnei kēmu, tēnā mātaki mai, tēnā aki mai. Ia tātou, tamatāne e tākoro ana i te rā nei. Māori ora, Māori ora. Anei ngā tamatāne whakarite ana mo tā rātou kēmu. Tēnā, areari mai ngā taringa. Kia tū wheranga whatū. E te iwi, we have a long day ahead of us. A long day of basketball e te whānau. Hei, Māori ora. E te iwi nau mai, hara mai ki tēnei papāhotanga whakaata Māori. Ka mihi ki ngā maunga, ngā wai, me ngā hika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Ki ngā kai whakahaere, me ngā kai whakataitai, he mihi mahana hoki ki a koutou. Hei, Māori ora. This game will be kicking off in 3 minutes e te iwi nā reira. Mena e mga taki ana koe mai te kāinga. Haere ki te tikina i a koe he kai. He wai he aha atu rānei. As this day will be a big day. Before we get into the action, we'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big thank you to Whakaata Māori for bringing this live stream to us all, free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful for the support of Bailey's Real Estate, Caltex, Nativa, Apollo Projects and Anchor, whose sponsorship enables us to share this event with you and your whānau. And finally, we'd like to thank Te Taurāwhiri for the valuable mahi they are doing to support the reo Māori commentary and development. Ngā mihi nui, your support truly makes a difference. Anei rātou e whakarite ana mo tā rātou kēmu e tūpanapana i te pōro e pātinitini ana.
By the seams of it, we have layup lines whānau. Morena tātou e te ui. It is currently 8 o'clock in the morning. We have our teams getting ready to set up to play their match. Brothers, hey rātou, whakariki ana. E te iwi nau mai hare mai ki tēnei papa hōpanga, whakaata Māori. Tā mihi ki ngā maunga, ngā wai, me ngā hika o tēnei rohe. Tēnā rātou. Ngā tai whakahaere me ngā tai whakawhaitai. Ngāna kia koutou. Tēnā tau. Before we get into the action, I'd like to take a moment to thank our sponsors. First, a big thank you to Tata Māori for bringing this live stream to us. Free of charge and accessible no matter where you are located. We are also grateful to our neighbours, Celtic, Tivo, Apollo Project, and Anchor, whose sponsorship enables us to share this big with your whānau. Finally, we'd like to thank the taurāwhiti for the taringa mahi they are doing to support the reo Māori support tēnā tātou. Anei rātou, i whakariti ana, can you ready to jump forward, Dewi? We have a big day ahead of us here, Dewi. Here they are, ready to set up. 220 blue brothers and the whites. Nei rātou, i whakariti ana, o tā rātou team. Back up whānau. Here it is, ki o tonga o tātou team. All in hand. Nei rātou, e makarana i te kōro, tana kua pei. And a beautiful bounce pass. Travel e te whānau, nā reira. Kua ki te kōro, kia pahi. Wataki anō ka makai te kōro ma te makapai te tō. Anei rātou, ki turana mō rātou kōwhiringa. Trying to find what they can do with the whānau. There it is, a handoff. Anei rātou, ka tūwana ki te kuru. Ka tūrapa kei te kōro. Anō, big rebound. My brothers taking the first of the match at whānau. Anna, hara, ai te kapa. 220. Anei a 220.
kōwhiringa, whānoko tia I te pōro, anei rātou, ki ana, te pai te turu. Te turu mai te nama kore. There it is, whānau, a rebound by brothers. Here they are, making their way up the court. Strong defense, strong offense, both teams. It's only the first quarter, I think. Edwards popping off at the moment. Araka, araika te poro, e ruanga wā. Mai te tima o 220, nama te tau. Big, strong defense. Nei rātou, tūana ki te makapai tō, kātahi anō te makai te poro. Looks like he has brothers running the stone defense. Trying to go for the charge, unfortunately doesn't able to get it. Anā te nama te tū, ki tuanga mōna kōwhiringa. Goes for the fade. Unfortunately doesn't make it. Brothers pick up the rebound. Trying to look for the cherry pick, but unfortunately it wasn't there. Too close to it. 220. Ball, second hand. 5 minuti. Anyway, te wā. Nei rātou. E whakariki ana, e pātini ana I te pōro. There it is, a foul. Brothers. Now 220. Ni koe ana, te makapai tō. E whakari ana, te makai te pōro. Two people out on the wing. One at the top. Out of the option. And a big steal. What a way to stop the pace of whānau and ei rātou. Whakahana. Kitiki ana. Brothers at 220. Tāpinei whakapai he hara. Nā reira anei rātou. Tūana. Sideline. Whakari ana ki te makai te pōro. MāORI hustling back forward, trying to make up for it. And he does. He's able to get the rebound. Ke reira ia. And a good stop from the baseline of the whānau. And ei rātou. Kapa o 220. And a good pump fake. After tūrapa te pōro e te nawa te kau. Aia tūrapa anō, and there it is, whānau. 220 takes their first point of the match to the brothers, 2-220. Quick to it, te iwi. Here they are, trying to make a statement, trying to let them know that they are here to play. E kuru whewhi toru. Ko tūrapa tia I te kapa o 220. Anei rātou, e hikoi ana. Te makapai pito, e tatari ana ki te maka I te pōro. Number 0 with the ball in hand. Brothers trying to shut down the middle. Ka pai ko ārai tia I te pōro. Nei rātou e te whānau. Tūpato mō rātou e te iwi. Just this game is a game to keep your eyes on. What a good way to start our first game I te whānau. First game of today. And a big steal from the number 2 brothers. And there they are, whānau picking it back up. Mo te kuru whakau. Arā he piro anō mo te kapa o brothers. 4 to them, 2 to 220. Here they are running a zone defense, whānau, keeping it nice and tight. Leaving the middle open. Ko ārai tia te pōro anō. The kapa o brothers. Strong defense on both teams. Anei rātou, tīturana mō rātou kōwhiringa. Tīturana mo te kuru whakau, kei reira. 6 points for brothers, 2 points or 220. Here they are trying to make their way up the court. Shutting down the zone defense of brothers. Tēnā mā takitaki mai e te whānau.
They are whānau, ke reira rātou, e titurana mō ngā kōwhiringa. And here it is, e te iwi, strong, strong, take. Tūpata mō tēnei kapa whānau. Arā. There it is, whānau. Brothers coming in with a statement for the first dunk of the game, the first dunk of the day. They are in an 8-point differential lead above 220. Kātai anō rātou ko tūpana i te pōro. Ko maka i te pōro, engari. Ko tikina i te namarima. Ka maka i te pōro. And there it is, whānau, another kuri whakau for brothers. Te kaumarua ma rātou. E rua, mo 220. We've got a minute left to this quarter, whānau. 4 quarters in the game for basketball. And what a strong start with the kapa of brothers. Arā, whānau, e kuri whakau anō, another layup. Here's 220 slowly making their way up the court. Ka maka I te pōro ki tēnā makore anei aia. E titiro ana, moana kua whiringa, fadeaway mid-range. And there it is, whānau, another cherry pick. Looking for the left-hand finish, unfortunately it wasn't there. 220 pick up the rebound. Anei rātou, trying to make something of it. What can they do e te iwi? Can they bring it back home for themselves? Tēnā mātakitaki mai. What a way to draw a foul, and he will be walking up to te paikuru tautuku. He will be shooting the last free throw of this quarter. What a strong first quarter at te whānau. Both teams bringing in the actions. Both teams bringing in the heat. Tēnā, hariari mai ngā taringa I te whānau. Mātakitaki mai. If you are at home I te iwi, I highly advise you grab your kai. He wai, he aha, tu rānei. We'll be tapping into our next quarter very shortly at te whānau, so tēnā, mātakitaki mai te whānau, as we will be progressing into our next quarter soon. Anei rātou e kōrero ana, trying to figure out their next play of attack. Can they do it at te whānau? Tēnā, mātakitaki mai. Court 2, Springvale High HoopNation Junior Showcase, 15th April. This is our first day at te whānau. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Arā, he taupare mai te kapa or brothers shutting down any easy options. Te kaha hoki o te ara o tēnei tīma whānau, here they are running a zone defense, shutting down any easy options for their team.
The best way to get out of a zone defense whānau is to make sure you are constantly passing the ball, looking for open people, so that way you don't have to dribble the ball up by yourself. A good feed, he maka tūpana, looking for the 2, and it is there whānau. What a strong finish by 220. They are currently sitting at a 10-point differential between them and Brothers. Can they make this comeback at te whānau? They take the first point of the second quarter. Ara, ka reira, te kapa o Brothers. Ara, he piro mo rātou, te kau MΑORI mo rātou. E waru, mo 220. And a good pump fake, getting his opponent to jump. Ara. Nā, he kuru whakau mai te kapa o 220, 8-point differential between them and Brothers whānau. They are slowly making back their comeback. Here they are, shutting down any easy options that it could be. Engari, ke reira, te kuru whakau, mō te kapa o Brothers. Bringing them back to a 10-point differential e te whānau. Tēnā, mā taki mai. A strong spin, looking for the kuri whakau, and there it is there, whānau, from the left end. Another 2 points, mō te kapa o 220. We are in the second quarter, whānau. 8-minute quarters. Anei rātou, tituala for the easy option. And it gets shut down, bringing them to te pai pito. Here it is, whānau, strong defense, mai te kapa o 220, ngari strong offense, mai te kapa or Brothers, as they find another point for themselves. Ara, he hara. Mai te kapa o Brothers, 220 will be taking the ball back to te makapai pito, as they will be looking for another option. Tēnā mā taki mai whānau, as this team is ready to play today. There it is, our first sub of the game at te whānau. Kākaha te ārai o te tīma o Brothers. Here they are, whānau, shutting down any easy options that come their way. If they see it, they will make sure it's not going to happen. Hara te nama whetū. Good spin move, looking for the kuri whakau. Strong take, but unfortunately doesn't make it. Brothers with a strong defense, anei rātou, e kaupare ana, e ārai ana, I tēnei tīma. And a good cut from the left-hand lane with a right-hand finish. 12-point differential between the two teams right now, whānau. Brothers at 24, 220 at 12. Good hustle by both kapa. But unfortunately, kick ball will get the ball sent over to kapa or Brothers. Nei rātou, e tūana ki te sideline, ka tai anō ka maka I te pōro, e titirana mō tētahi option. Kei whā rātou kōwhiringa, tēnā mā taki mai. Ko tūrapatia te pōro. But strong defense from the team of Brothers, shutting down any easy options that 220 may find for themselves. Way to wait. There it is, a strong finish, whānau. Another 2 points for the team of Brothers. E te iwi kia sūpato mo tēnei kapa as they came to play today. Looking for the 2, unfortunately it is not there. They cherry pick, giving it out to the number 5. And there it is, whānau, another strong kuru topa mai te tīma or Brothers. And one dunk, whānau. Brothers making a statement, letting them know that they are here to play today. 16-point differential between the two teams right now. We are in the second quarter, whānau, 2 minutes to go.
Kua whai te kapa o 220 te tūrapa nei rātou e titiro ana mō rātou kua whiringa. Engari, te kaha hoki o te ārai o te kapa o Brothers. Ara, rātou e tū ana ki te pai whiwhitoru, e tituranga mo te kuru whiwhitoru. Ka whiua atu ki waho anō. Here it is, whānau, first kuru whiwhitoru of the game, and here it is, they make it, 15 points to 220. What a strong three, they needed that at te whānau. They're currently sitting at a 13-point differential between them and Brothers. Ara, kua tāhai tia I te pōro. And a beautiful finish by 220, making sure they slow down just before the hoop to get the ball up. 11-point differential whānau with a minute left on the clock. Can they bring it home for themselves? Ara, he piro mo te kapa o Brothers. Here they are, e tū ana ki te maka pai pito. E tatari ana ki te maka I te pōro, ko kimihia he kua whiringa mana. E tīturanga mo te kuri whakau, engari ko tūrapa tia te pōro I te kapa o 220. And there it is, whānau. Brothers takes the ball back for themselves. 11-point differential, whānau. Can they find this point for themselves? And they cannot, whānau. 220 shuts it down. Engari, he kaha te ārai o te kapa o Brothers. There it is, whānau. He kurutupa anō, tori te kaunga piro mā rātou, te kaumā whitu mo 220. We're on the last 10 seconds of this quarter, whānau. He kuru whiwhitoru. Unfortunately, it's not there. And here it is, e te iwi. The second quarter of the match. Brothers with 30 points, 220 with 17 points. Tore te kaunga piro, my brothers. Te kaumā whetu, mo 220. Second quarter has just finished, te iwi. What a close game we have on our hands. Both teams showing that they want this win. E tuki ana, e pakanga ana. Tēnā, mā takitaki mai te whānau. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. And Junior Showcase merch. Make sure to come yours on stock nationally. Next time sells out. Go get yours around 2:30 and Hoop Store will be open. Anā, ko tātu tātou ki te hauwha tuatoru o te kēmu. 8-minute quarters whānau, with Brothers being in a 13-point differential, 13-point lead over 220. Here they are, whānau, shutting down any easy options that may come their way.
looking for their half-court press. Engari, ka kimi a 220 te kuri whakauru. They find the layup, putting them in an 11-point differential between brothers and themselves. Nei rātou e tū ana ki te maka pai pito, e tatori ana ki te maka I te pōro. Strong defense, but strong offense as well. He rei a e te iwi a nei rātou. Looking for an option. Can they find it? Here we have them sitting at the 3-point line. Te kuri whiwhitoru, unfortunately wasn't able to make it. The rebound gets picked up by brothers. Here they are looking for another easy option. Kicking it out to the kuri whiwhitoru for themselves. Arā, te kuri whakau, engari, ko tūrapa tia anō. And they get it back for themselves. Whānau, tōre te kaumarua mo brothers, te kaumaiwa, mo 220. Here they are, whānau, e pātini tini ana te pōro, engari, ko tā haitia I te pōro, e te kapa, o 220, looking for an easy two, and they find it, whānau, 21 to 220, 32, the brothers, 11-point differential between both teams. Arā, he kuri whakau anō, engari, ko tūrapa tia te pōro, e te kapa o 220, nā tā rātou kaha, me tā rātou māia. They are able to score themselves another point. Could this be their comeback final? 23 points for 220. 32 points for brothers. Here they are, trying to make something out of nothing. Looking for the options. He kuru toru. It is not there, whānau. Ko tūrapa tia te pōro e te kapa o 220. But unfortunately, a travel gets called, and here we have brothers e tū ana ki te maka pai pito, e tatori ana ki te maka I te pōro. Kicking it up to the free, the number 8, here he is, standing at the pai whiwhitoru, titurana mo ana kua whiringa. What has he got to offer, whānau? Strong defense, mai te kapa o 220, and there it is, whānau, 220 with the ball in hand. Could this be their comeback season, whānau? We have a full court press right now. Way to slow it down and look for your options. And there it is, whānau, another two from 220. Putting themselves at a 7-point differential between brothers. Brothers with tōre te kaumarua ngā piro. 220 with rua te kaumarima. Strong hustle by brothers, letting them know that they are not giving this up easily. Here they are, whānau, slowly making their way up court, trying to find another option for themselves. Anei rātou, a tū ana ki te pai whiwhitoru. Arā, he hara, mai te tīma o brothers, 220 will begin shoot. Sent straight ki te pai taha. There we have whānau, 2 rolling subs. Could this be what they needed, whānau? 9-point differential. Ko whānau ko tia te pōro, e te tīma, brothers, what a strong steal. 36 points for them, whānau. Here they are, keeping the pressure up, making sure that their lead is in front. Ko kuru tia I te pōro, but unfortunately doesn't make it. What a strong steal. And a strong, unfortunately their finish doesn't make it. By the seams of it, we have the referees talking, figuring out what to do.
Anei te kapa o 220 e tūana ki te kurutau tuku. There it is, whānau finding another easy option for themselves. 29 points to 220, 36 to Brothers. 7-point differential between the teams here, whānau. Can they do something about this? Anei te namakore, e tatari ana mo te pōro. We have a full court press, whānau. For them keeping the pressure up. Ah, ko sūrapa tia I te pōro. There it is, whānau, way to draw a foul as they will be making their way to te kurutau tuku, where they will be taking their 2 shots, whānau. Just underneath 2 minutes left on the clock. Ko tāia te tātou ki te hau whātua toru o te kēmu. There it is, whānau, 1 point to them. Bringing them up to 30 points. 6 points behind Brothers. Could this be their comeback, whānau? Tēnā mātakitaki mai, keep your eyes on the prize. There it is, whānau, both shots successful. Slowly cooking up, whānau, here they are. 220, starting to find their rhythm as they progress into the game. Ah, ko tūrapa te pōro, and there it is, whānau, a putback play by 220. 3-point differential between the teams now. 220 is slowly making their comeback. Can they do it? Shutting down the kuri whakau. They cannot. Brothers find the option, and they see it, and they capitalize on it. He needs help. Yes, so there it is, whānau. Way to draw another foul. Anei rātou, hikoi ana ki te paitaha, e whakarite ana. 30 seconds on the clock, whānau. Toru te kauhekona. Can 220 manage to find themselves another point? Good hustle on both ends. There it is, whānau, 220 shutting down any easy options there may be. Ah, e titurana mo te taupare. Ah, kei reira te taupare. Ka tūpata whānau. What a beautiful quarter from both teams. 220 making their comeback slowly but surely at te whānau. 5-point differential between the two teams now. We are going to be moving into our hauwha whakamutunga o te kēmu, as this will be the decider of our match, whānau. What a very, very close game. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei rāra whānau, ko tātu tātou ki te hauwha whakamutunga o te kēmu. Here they are, whānau, trying to look for that kuri whakau. Unfortunately, it is not there. 220 keeping up the pressure. There it is, whānau, a strong putback from the team of Brothers, putting them at 40 points now. 7-point differential between them and 220.
Tēnā kia tūpato mo e nei tīmā whānau. As they both came to play today. He kuri whiwhitoru. Ko tūrapa tia te pōro, trying to look for another option. Brothers picks it up whānau. As they slowly make their way up court. Here they are looking for another kuri whakau. Engari kua tau pare tia I te pōro. Kia tūpato. Mo te kapa o 220 whānau. They are not letting up easy. And there it is. He kuri whakau ma rātau. Looked more like a floater actually, but that was a beautiful shot. A beautiful block. Here we have it, whānau, the intensity creeping up slowly. Brothers versus 220. 6 minutes left on our clock, whānau, mo te hauwha whakamutunga o tō tātou kēmu. Anā, ko tūrapa tia I te pōro, anei rātou. E tiro ana mo a rātou kua whiringa. Te rapa he kuri whakau. They realised that the kuri whakau wasn't there, so they stepped back and they kuri I te pōro for an easy 2-pointer. They're only 3 points behind right now, whānau. Ana kua tia te pōro anō. Anei rātou, titira mo te kuri whakau, unfortunately it's not there. Brothers picks up the rebound. They are feeling the pressure at the iwi. With just underneath 6 minutes on the clock. Can they bring it back home for themselves? Tēnā mā taki mai whānau. Nei rātou, tū ana ki te pai pito. He kuri whiwhitoru. Fortunately, it's not there. What a beautiful take though. Way to capitalise on a free shot. 220. Trying to look for option. He kuri whiwhitoru. Ka tūrapa tia te pōro anō. There it is, whānau. Brothers picks up the board for themselves. 3 points to Brothers. 40 points to Brothers. 37 points to 220. With a 3-point differential at Dewi. We have just reached 5 minutes. Arā, kua whānau ko tia I te pōro anō. Brothers keeping the hustle up at the iwi. Trying to look for their foul. As they draw the foul, they will be heading up to the Kuruto Tuku, where they'll be getting ready to shoot some free throws, whānau. Tēnā kia tūpatomo e nei tīma. Number 7 at the free throw line, whānau. 2 shots. Can he do them? Can he make them? Mataku he. 1 shot only, but there it is, whānau. A kuru topa. Mai te kapa o Brothers putting them at a 5-point lead over 220. 5-point differential. Whātekau mā rua ngā piro. Mo Brothers in the white. Tori te kau mā whetū ngā piro. Mo 220 in the blue. Just in only 4 minutes, whānau. They need to slow down this momentum. Arā, he kuri whakau anō mo te kapa o Brothers, anei rātou. Slowly but surely increasing their lead. 7-point differential between the two teams now, whānau. Can 220 manage to find back their mojo? It looks like he lost a shoe there. Anei rātou, titurala mo te taupare, unfortunately it was not there. Five-point differential between the two teams here. A 3-pointer. Arā, ko tāhai tia I te pōro. Engari ko tāhai. A Brothers I te pōro anō. 3 minutes on the clock, whānau. Ko tātou ki te hauwha whakamutunga o tō tātou kēmu. Can they bring it back for themselves? 220 needs 5 points to bring it back to a draw game. Can they do it e te whānau? Tēnā mā taki mai, tēnā ari mai ngā taringa. This is only our first game, whānau, and what a game it is. A strong finish by Brothers, establishing a strong lead. 7-point differential between the two teams now.
Tolu te kaumā iwa mo 220, whā te kaumā waru. Mo brothers. Do we have a final 11-point differential between the two teams now as it slowly just keeps increasing? With just over 2 minutes on the clock, can 220 manage to bring this back home for themselves? They need something now. Miscommunication on both ends. Brothers picks up the ball again. Here they are, slowly making their way up court. E pā tini ana I te pōro. E whakarite ana. E titiro ana mo he kōwhiringa, he kuri whiwhitoru. Kei reira te kuri whiwhitoru mō te kapa o Brothers. 51 points to Brothers. 37 points to 220. They're currently sitting at a 14-point lead right now, whānau. Ara, he kuru whakau mō te kapa o Brothers. Rima te kaumā tori mā rātou, tori te kaumā whesu. Mō 220, just over a minute left on the clock, whānau. Anei rātou, a titura mō te kuru whakau, running a zone defense. They shut down the middle. Brothers is able to keep the ball alive. They're trying to look for another point for themselves. Can they find it? Kia tūpato mō tēnei kapa whānau. And a strong, strong finish by Brothers. Rima te kaumā ono mā rātou. Almost at a 20-point lead right now, whānau. 220 picks up another 2-pointer for themselves. Tore te kaumā ua ngā piro mā rātou, rima te kaumā ono ngā piro mō Brothers. Anei rātou e tū ana ki te makapai pito. Te kauhikona ki runga I te karaka. And I think it's clear who won this game, whānau. Mō te piro whakamutunga. Unfortunately wasn't able to make that kuru topa, but still is pushing and is grinding for it. Anei rātou whānau e pakanga ana. E tuki ana. There it is, whānau. We have our winners for the first match. Brothers with 55 points, 220 with 39 points. What a strong game from both teams e te whānau. Both teams did not want to lose and they gave their all today. Tēnā homai te pakipaki mo e nei tīma. We will be slowly moving into our next game soon. Nā reira. Mena ki te mātaki koe mai te kāinga, make sure you go bua wai he kai he aha tūrānei as our next game will be starting at 8:50. Auri ora. International drama. The best of indigenous talents. Drama queens. Just wake up, sis. And epic scenes. Fiction-laced. You shouldn't have done that. Or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here, this year. Ki Māori Plus, me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, kamo, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia te MāORI, kia tō mātou puku hohe, A lot of eggplant emojis there, my tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those We are 2 minutes away from start time. Whānau, tēnā. Kia rite, kia matara, circle, back versus ahi, please. Auri ora.
Here we have a whānau, circle back versus Ahi Blaze in the white. Circle back in the blue. Oh, mataku here. Circle back in the white, Ahi Blaze in the blue. Tēnā kia tūpata moe nei tīmā whānau. This is the second game of the day. 8-minute quarters whānau, ko toa atu tātai ki te hauwhā tuatahi o tēnei kēmu. Anei rātou e titiona mo te kuri whiwhitoru ki te pai whiwhitoru. Unfortunately, it is not there. Ko tūrapatia I te tīmā o Ahi Blaze. Looking for a kuri whakau. A strong defense by Circle Back, putting pressure on them, letting them know that they're not going to get any easy points against him. Here they are running a full press. There it is, whānau, the pressure is high. Ahi Blaze takes the ball back. Anei rātou e tū ana ki te pai pito. 30 minutes I ki runga I te karaka. Here they are e te iwi. Anei rātou e whakariterite ana. E tatari ana ki te maka I te pōro. Our time has been paused. It seems like we have got something to do. Ara, ko timata anō tō tātou kēmu. Anei te kapa o Ahi Blaze. E pātini tini ana I te pōro. E titira ana mo te kuri whakau, engari. Ka maka I te pōro. Te pai whiwhitoru e titira ana mo te kuri whiwhitoru. And there it is, whānau, strong defense from the team. Circle back. Shutting down any easy points. Here we have Ahi Blaze whānau running a full court press. As we said last game, the best way to get out of a full court press, whānau, is to pass the ball around. Look for your open options. And a good feed to the middle as Circle Back takes the first point of the game. Whānau e ruanga piro mā rātou, e korenga piro mā Ahi Blaze. Anei Ahi Blaze e titira ana mō rātou kō whiringa. And there it is, whānau, a foul drawed. Te āhua nei, hiko ana rātou ki te pai taha. Looking for the options, whānau, can they find one? Here it is. Tēnā, kia tūpata moe nei tīmā whānau. The pressure is up. Here they have it. Ko tikina te pōro, e te kapa o Circle Back e tutu ana. Mo te kuri whiwhitoru, engari ko tūrapatia te pōro e Ahi Blaze. Strong defense from Circle Back. Trying not to let them get any easy points. Ko tūrapatia te pōro, anei rātou e pātini tini ana I te pōro. Making their way down court. A strong pickup. Here's Ahi Blaze looking for another options for themselves. And there it is, whānau, their first point of the game. E ruanga piro mō Ahi Blaze, e ruanga piro mō Circle Back. They're currently sitting at an even score right now, whānau, 2-2. With Ahi Blaze with the ball in hand. Anei rātou e titira ana mo te kuri whakau, engari ko tūrapa te pōro e Circle Back. Anei rātou e hikoi ana ki te pai taha. Do we have a whānau rolling subs? What a way to get the boy out of there, whānau.
Anei a circle back, e tatari ana ki te paitaha, e tatari ana mo te pōro. Tēnei te hauwhā tuatahi o tō tātou kēmu anā he kuri whakau mo te kapa o circle back. 2-point differential between the two teams now whānau, 4 points to circle back, 2 to Ahi Blaze. Anei rātou, ko maka i te pōro, ki te pai whiwhitoru, titurana mo te kuri whiwhitoru kei reira, and unfortunately it is not there, but it is picked back up, keeping the ball alive. Anei rātou, titurana mo te kuri whakau, engari, ko ārai tia i te sima o circle back, shutting down any easy options that may be. Good hustle for the ball. Here he is. Pressure is up whānau anā, ko whānau ko tia i te pōro, e te kapa o circle back. Here they are, slowly making their way up court, looking for an option. And there it is, whānau. A foul drawed. Anei rātou, tatari ana mo te kuri tautuku, as they'll be getting ready to shoot 2 free throws. Circle back, sitting here right now, whānau, getting ready. Anā, ko tahi te piro mā rātou, can they bring back the other one? 2 minutes I ki runga I te karaka mo tō tātou hauwhā tuatahi. There it is, whānau, anei, te kapa o Ahi Blaze, e tū ana, ki te maka. There it is, whānau, another strong kuri whakau mo te kapa o Ahi Blaze, putting them 1 point behind, circle back. E whā ngā piro mo Ahi Blaze, e 5 ngā piro mo circle back. And a beautiful Euro step to find that open entry. There it is, whānau, another 2 points for them, 3-point differential between the two teams now, with just over a minute on the clock. E titurana mo te kuri whiwhitoru, and a good way to bait them out. Unfortunately wasn't able to make it, anei te kapa o circle back. There it is, whānau, a rolling sub. Ko tai mai, tēnā mārua te kaumārua o circle back. Mai te maka pai pito, ko maka te pōra ki āia anō. Strong defense by Ahi Blaze, not letting them get any points, not letting them stay in that key. Arā, he kuru whakau mo te kapa o Ahi Blaze. Ono ngā piro mā rātou, 1 point differential between them and circle back. Circle back, having 7 points, whānau. And a good take, realising that there was an open shot there. Anā, he piro mā rātou, iwa ngā piro mā circle back, e ono ngā piro mā Ahi Blaze. Anei rātou, e titurana mō rātou kōwhiringa. Kicking it back out to the free. Te pai whiwhitoru, e tatari ana. The pressure is high, whānau, 5 seconds left on the clock. And there it is, he te iwi. Ko tai mai mātou, ki te hauwhā, o te mutunga o tō tātou hauwhā tuatahi. 9 points to circle back, 6 points to Ahi Blaze. We're going to be moving into our second quarter soon, whānau. What a game we have on our hands today. Tēnā kia tūpato, kia matara. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times.
Ko tātou ki te hau whātuarua o tō tātou kēmu. Te kēmu tuarua o te rā. Circle back versus Ahi Blaze whānau anei. Ahi Blaze e tū ana ki te paitaha. There it is, whānau, strong defense on both ends. Anei a circle back, e tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka I te pōro. But it seems as though we have a man-on press. Strong defense by Ahi Blaze, shutting down any easy options that may come their way. Anei te kapa o circle back, e tūturu ana mo te kuri whakau, but it is not there, whānau. Strong defense. What a way to pick it up. E tituru ana mo te kuri whakau, kei reira te kuri whakau. E whitunga piro mo Ahi Blaze. 1 point differential e te iwi. And there it is, whānau, circle back, answering straight back to them. Letting them know that they are not letting off easy e te whānau. Anei Ahi Blaze e pātini tini ana I te pōro, tū panapana ana. And unfortunately that was out. Circle back will now be sitting there with the ball at the baseline, ready to pass it. There it is, whānau, stolen back. Mai te kapa o Ahi Blaze. Te kaha hoki o tā rātou ārai, 3 point differential between the two teams now, whānau. They are not letting off easy, whānau. They have their foot on the gas. Here we have it, man on press. And a tough finish by Circle Back, securing themselves another 5-point lead over Ahi Blaze, with Ahi Blaze having a volume piro. Anei rātou, e pātini tini ana te pōro e titiro ana mō rātou kua whiringa, what can they do of it, whānau? Way to keep the ball alive at the iwi. Tēnā, kia supatamu e nei tīma e te whānau. Here we have it, Ahi Blaze, e ta kuru tautuku, e ta tiri ana ki te kuru I te pōro. Just under 5 minutes on the clock, whānau. Four-point differential between the two teams now, whānau. Te kau MāORI mo Circle Back, Iwanga Piro, mo Ahi Blaze. Ahi Blaze takes it up 10, putting them at a 3-point differential behind Circle Back. The pressure is high at te iwi, anei rātou. E pakanga ana. E tau potu ana. E kuri whiwhitori mai te nawa whetu Ahi Blaze, and it is there, whānau, bringing them back to a tie game. 13-all with just over 4 minutes on the clock. Ara, e kuri whiwhitori mai te kapa o Circle Back, taking back their lead just like that, whānau. Te kau maono ma rātou, te kau mātoru mo Ahi Blaze. Engari, ko whānako tia te pōro e te kapa o Circle Back. Here it is, whānau, man on D, keeping the pressure high, letting them know that they are not backing off easily. Ka tūpatamu e nei kapa whānau. Here it is, Ahi Blaze with the ball in hand. Anei rātou e tū ana ki te paiwhiwhitoru, e pakanga ana mo te pōro. Good hustle from both teams, whānau.
here we have it. Circle back, e tū ana ki te paitaha. E tatari ana ki te maka i te pōro. Man on defense whānau. Nei rātou, e tituro ana mo te kuri whakau, engari. But it's not there. Good hustle from both ends, whānau, circle back with the ball in hand again. Anei rātou, tū ana ki te maka pai pito. E tatari ana ki te maka i te pōro. Kicking it out ki te pai whiwhitoru, e tituro ana mo te kuri whiwhitoru, unfortunately it is not there, ko tūra pate a te pōro, e te kapa, o ahi Blaze. Anei rātou, e tituro ana mo rātou kua whiringa, te nama waru, e tū ana ki te pai whiwhitoru. Arā, he kuri whiwhitoru, she is looking for it. Engari kua whānau kua tia te pōro e te namarua te kaumatahi. Or circle back, giving them another score. Whānau, 18 points or circle back. Te kaumātori mo ahi Blaze, 5-point differential between the two teams. We have just reached 2 minutes of our second quarter. Arā, he piro anō mo te kapa o ahi Blaze. Back and forth game e te iwi. 2-point differential between the two teams now. Anā, he kuri whiwhitoru anō. Kia tū pato. Mo e nei wahine. As they are all shooters, whānau. We cannot leave them open. Circle back with a 5-point differential, 5-point lead. Rua te kaumatahi ngā piro marātau, te kaumā ono ngā piro mo ahi Blaze. Anei ahi Blaze e tū ana ki te maka pai pito, e tatari ana ki te maka i te pōro. Circle back with the ball in hand, whānau. Here they are. Ahi Blaze playing a man on defense. Engari ko te āhua nei, kua whaihara te kapa. Or circle back, giving them another opportunity to score themselves a point. Anei rātou e tū ana ki te paitaha, ka tahi anō ka maka i te pōro. Kicking it out to the 3-point line. Engari ko tūrapa tia te pōro e te kapa o ahi Blaze. With 40 seconds on the clock, whānau, what can they do with it? They're in a 5-point differential. And a strong kuru whakau. A strong finish by ahi Blaze. Bringing them back to a 3-point differential between them. And circle back. Rua te kaumātahi ngā piro ahi Blaze. Te kaumāwaru ngā piro. Engari, circle back me te kuru whiwhitoru. Bringing them back up to 24. 6-point differential between the two teams now, whānau. O tērā te mutunga o tō tātou hauwhā tuarua. We have officially reached half-time, whānau, as they will be moving in to the hauwhā tuaturu o te kemu. Tēnā, kia matara, MΑORI ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Here we have it, whānau, the start of our third quarter. Strong defense by Circle Back. Looking for the rebound, but unfortunately wasn't there. Ahi Blaze will now be heading to a Makapai Pito. Nei rātou e titiro ana mo rātou kua whiringa. Trying to find a two, and it is ripped away by Circle Back. 6-point differential whānau with just over 7 minutes on the clock. Ko tātu tātou ki te hauwhātua toru o tō tātou kēmu. Anā, e piro anō ma rātou. Kicking it to the middle, but it gets shut down. Unfortunately, there was a foul there, so Ahi Blaze will now be heading to Te Paitaha, waiting to get the ball back in. Circle Back with the ball in hand, whānau anei rātou. E pā tini ana I te pōro. Eight-point differential right now, whānau. Rua te kaumaono mo Circle Back, te kaumāwaru mo Ahi Blaze. These teams came to play today, whānau. Anei rātou, e tiki turana mo te kuri whakau, unfortunately it is not there. Here it is, whānau, anei rātou, e tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka I te pōro. Here they are, whānau, looking for the options. Two-pointer. Unfortunately wasn't able to make it. Rebound picked up by Circle Back, anei rātou. E tiro ana mo rātou kua whiringa. Spin move. Kicks it out to the free, one more time. E tiro ana mo te kuri whakau, unfortunately it is not there, but a foul drawed, whānau. They will now be heading to the kuru tautuku as they will be shooting 2 free throws at te iwi. Ahi Blaze is in a sticky situation right now, whānau. Just reaching the 5-minute mark of our third quarter. Way to find the open man. Ahi Blaze slowly making their comeback back up. Nei rātou, e tū ana ki te paitaha. E tatari ana mo te pōro, āko maka I te pōro. Nei rātou, e pā tini ana, e whakarite ana. Anei te nama whetū. Unfortunately, wasn't able to make something of what she did. Circle Back capitalizes on the moment, and here they are, e tū ana ki te makapai pito. Circle Back, keeping the pressure nice and high, whānau. And a strong take. Ngari kua aro I tia e te kapa o Ahi Blaze. Anei rātou. E whakakore ana. Ia rātou kua whiringa. Shutting down any options that may come their way. 6-point differential between the two teams right now, whānau. We are just underneath the 4-minute mark. There it is, whānau, strong defense from Ahi Blaze. Letting them know that they are not going to get any easy points on them. There we have a whānau, rolling subs. Ka tūpato moene kapa whānau. There it is, ka whai tūrapai e te kapa. O Circle Back anei rātou. Ki te pai whiwhitoru. E tiro ana mo te kuri whiwhitoru. Unfortunately, it's not there. Here it is, whānau, a foul drawed.
Here they are, whānau, trying to find something. Can they look for it? Can they see it? Strong drive, but unfortunately wasn't able to make it in. Here they are, whānau, getting ready to shoot one shot. Ahi Blaze e tū ana ki te kuru tau tuku, e tatari ana mo te pōro, kia tā ea rātou ki te kuru I te pōro. An unsuccessful attempt, but they have the ball back, whānau, with 2 minutes on the clock. Can they manage to come back from the 6-point differential between them and circle back? Strong defense. There it is, whānau, ko whānau ko tia I te pōro. E tituru ana mo te kuru whakau. Fortunately, it was not there, whānau. It was rushed. Just over a minute on the clock, whānau. Ko tātu tātou ki te hau whātua toru o tō tātou kēmu. Circle back, trying to look for the easy options. Ahi Blaze shutting down anything that looks easy to them. Way to move the ball around at the iwi. Unfortunately, that does not count. They're currently sitting at an 8-point differential right now, whānau. If they make this will be a 9-point differential between them and Ahi Blaze. Ahi Blaze picks up the rebound. Just underneath, a minute left on the clock, whānau. Tēnā, mā taki mai kia tūpata mo nei tīma. And what a way to stop the momentum, whānau. 30 seconds on the clock. 8-point differential between the two teams now. Ahi Blaze, rua te kau ngā piro. Circle back, rua te kau MＡORI ngā piro. There it is, whānau, shut down. Pressure was too high. 10 seconds on the clock. Anei rātou e tū ana ki te maka pai pito, e tatari ana ki te maka I te pōro. E kuri whiwhitoru. Strong take and strong defense. Beautiful quarter from both teams, whānau. And that is the end of our third quarter. We'll be reaching our fourth quarter soon. What a game we have on our hands, whānau. Tihei mauri ora. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei whānau, ko tātu tātou. Ki te hau whā whakamutunga o te kēmu, rua te kau maono ngā piro mo circle back, rua te kau ngā piro mo Ahi Blaze. There it is, whānau, ko tūrapatia te pōro e te kapa o circle back. Anei rātou e titurana mo te kuru whakau. Good bump to slow themselves down. Rua te kau mawari ngā piro mo rātou, 8-point differential between the two teams i te iwi. Anei te nama whetū o Ahi Blaze. E titiro ana mo ana ko whiringa arā te kuru whakau mō te kapa o Ahi Blaze.
What a way to start off the quarter whānau. The pressure is high. Here they are. Tēnā, kia tūpata moene tīmā whānau. 7 minutes on the clock. 6-point differential between the two teams right now. Anei a circle back, e hikoa ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka i te pōro. Anei rātou, e pātini ana i te pōro. E ti tiro ana mō rātou kua whiringa, engari kua tāhai te pōro e te kapo ahi Blaze. Anei rātou, drawing the foul, and there it is whānau. Unfortunately, wasn't able to make it. That gets called as a charge. Anā, circle back. And tū ana ki te makapai pito, full court press by Ahi Blaze. Here they are, Tiwi. Can they make something of it? Kua whai Ahi Blaze I te pōro anei rātou. E whakaritirite ana. Nei rātou tū ana ki te pai whiwhitoru. Looking for the spin move. O te kuri whakau, but unfortunately it was not there whānau. We are just over 5 minutes. On our last quarter, rebound picked up by Ahi Blaze. Tēnā. There it is, whānau. Strong finish by Ahi Blaze. 4-point differential between the two teams now. Ko whānau ko tia I te pōro anei rātou. Titurana mo te kuri whakau. Kei reira te kuri whakau. 2-point differential whānau. What a close game. Holy moly. Ahi Blaze wants this comeback e te whānau. They are not giving up easily. Anā, ko whānau ko tia te pōro anō. Anei rātou. Titurana mo te kuri whakau anō. The pressure is high, Tiwi. Strong defense. Mai te kapo Ahi Blaze, shutting down any easy points that may come their way. Mai te kuri whiwhitoru. What a close game e te iwi. Rua te kau MΑORI ngā piro mo circle back. Rua te kau MΑONO ngā piro mo Ahi Blaze. Anei rātou, e hikoe ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka I te pōro. Rolling subs have come in. Kia tūpata moene tīmā whānau. Here we have it. Backing down her opponent. With a low post whānau. Arā, he piro mo te kapo, circle back. 4-point differential e te iwi. E tituro ana ia mo te kuri whakau, unfortunately it is not there. The pressure is high right now, whānau. I know they feel the intensity of this match. 4-point differential between the two teams now. Tori te kau ngā piro mo circle back, rua te kau MAONO ngā piro mo Ahi Blaze. Circle back to white, Ahi Blaze, to blue. Anei rātou, tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka I te pōro. With just underneath 3 minutes on the clock whānau, can Ahi Blaze make their comeback? Or will circle back, keep their lead? Katahi anō ka whānau ko tia I te pōro, anei rātou, titurana mō rātou kua whiringa.
Strong hustle, engari ko taupare tia te pōro. Good hustle on both ends, whānau. Anei te kapa o circle back e tūana ki te makapai pito. Man on press. Looking for their middle lane. Cutters right. And the putback for circle back. Bringing them back up to a 6-point differential between the two teams. E te iwi, kia tūpato moenei tama. Moenei wahine, mo taku here. With just underneath 2 minutes on the clock, whānau. Circle back is slowly increasing their lead. Ahi Blaze is trying to find that comeback at te whānau. Can they find it? Will they bring it back home for themselves? Or will circle back manage to keep their lead ahead of themselves? Tēnā mā taki mai, and let's find out together, whānau. Minute 40 on the clock. It seems we have gotten a timeout. We can definitely feel the intensity of this match, whānau, as both teams do not want to lose this game. Ahi Blaze is fighting for their comeback, and Circle Back is fighting to keep it there. Two minutes 26 on the clock, whānau. A good timeout to slow down the momentum. Anei ngā kapa e rua e whakarite ana. Mō ngā minuti whakamutunga o tēnei kēmu. Ahi Blaze with the ball in hand. Anei rātou e tū ana ki te paitaha. E tatari ana ki te maka i te pōro. As they pass the ball in, whānau, here they are. Sitting at the 3-point line. They need this. There it is, whānau. Good hustle from both ends. O te āhua nei I hara te kapo Ahi Blaze, ia Circle Back. Nā reira ka hei a Circle Back ki te paitaha. Ki te tatari ki te maka I te pōro. Anei rātou e pātini ana I te pōro, and there it is, whānau. Ko whānau ko tia te pōro, a big steal to give them a 4-point differential between themselves and Circle Back. Ahi Blaze coming in strong, whānau. They do not want to lose this game. There it is, e te iwi. Strong defense on both ends. They are not giving up easily, whānau. With a minute 20 on the clock. Can Ahi Blaze manage to scrape back a comeback? Do we have a rolling sub? Anei Circle Back e tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te taha I te pōro. Strong take for the kuri whakau, and Circle Back succeeds with that. Here they are. Tori te kaumā whā ngā piro mo Circle Back, rua te kaumā waru mo Ahi Blaze. And they managed to keep it alive e te whānau. Anei rātou, katahi anō ka maka I te pōro ki te paiwhiwhitoru e tatari ana. Tori te kaumā whā mo Circle Back, rua te kaumā waru mo Ahi Blaze. "20 seconds on the clock, whānau. Can they make this comeback for themselves?" Tēnā mā taki mai, and there it is, whānau. Circle Back with a strong 3-pointer. Bringing them up to a 5-point lead over Ahi Blaze. Our final seconds on the clock.
Can they manage to score themselves another point? Another 3-pointer. He kuri whakau instead. And there it is, whānau, a foul drawed. As they will be heading to the free throw line. Kia tūpato moe nei kapa whānau. And here it is, another timeout. What a very, 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 very close game at Iwi. 40 seconds left on the clock. Circle back with a 5-point lead over Ahi Blaze. Can Ahi Blaze manage to scrape back a comeback for themselves? Tēnā mā taki mai e te iwi, and let's find out together. .47 seconds on the clock, whānau. Here we have it. Circle back versus Ahi Blaze. And there it is, an intentional foul. He hara tākune. There's 20 seconds left on the clock, whānau. Circle back has 37 points, Ahi Blaze has 28 points. Tēnā kia tūpato e te iwi. I think we know where this is going. Te kuri whakamusunga o te kēmu. Circle back. E tūwana ki te rārangi kuru tautuku. And that is, makes it whānau. 38 points for them, 28 points for Ahi Blaze, 10-point differential at te iwi. We are reaching the near end of our fourth quarter, the last quarter of the game at te whānau. Kia tūpato moe nei tīma e te iwi, anei rātou e pakanga ana ki te matunga. There it is, ball, circle back. There it is, whānau, Ahi Blaze with the ball in hand again. There it is, a kuri whakau by Ahi Blaze. 8-point differential between the two teams, whānau. They are fighting for this comeback. And that is it, whānau. That is game. Circle back. Tore te kau MΑORI ngā piro, Ahi Blaze. Tore te kau ngā piro. What a strong, strong game from both teams at te iwi. Tēnā homai te pakipaki mō rātou. Auri ora.
Our next game will be kicking off at 9:40 whānau, nā reira, mena ki te mātoki koe mai te kāinga tukina he kai, he wai, he aha tu rānei. We will be back shortly. Mauri o Rei TV. Local drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia tō au. mātou puku hohe, So what eggplant emojis there, tō mate? mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Well, I can't wait any longer. You know my love is on fire. Oh, yeah. Come on and give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
Here we have a whānau TABA versus Toa Celtics. Toa Celtics in the purple, TABA in the white. There it is, whānau, jump ball. Ako whānako tia te pōro. Toa Celtics with the ball in hand so far. Ka tūpato mo nei kapa whānau, anei rātou e tīturana mō rātou kua whiringa. E tīturana mo te kuri whakau, hei kuri whiwhitoru. Unfortunately does not make it, rebounded by Toa Celtics again, so they have the ball in hand again. Way to draw a foul, whānau, way to draw a foul. He'll be hitting to the kuri tautuku where he'll be shooting 2 free throws. Anei te nama te kaumātahi o Toa Celtics. E tū ana ki te kuru tautuku, e tatari ana ki te pōro, kia tā ia te kuru I te pōro. There it is. First point of the match, whānau, Toa Celtics takes it. An unsuccessful second attempt. But the boys had left early, so he will get to reshoot that whānau. This is another chance for him. Unfortunately, doesn't make that one. Good hustle from Toa Celtics, shutting down an easy pass from TABA. Here they are, trying to look for the kuri whakau. Engari, kua taupare tia e te kapa o Toa Celtics. Nei rātou e tū ana ki te pai whiwhitoru e tīturana mō rātou kua whiringa, engari kua whānako tia te pōro e te tīma o Toa Celtics. Here they are, whānau left hand finish, engari kua tūrapa tia te pōro. Good hustle from TABA. Strong defense at the whānau. They are here to win. This looks like a low play, whānau. Good pump fake. Way to draw the foul at te iwi. Toa Celtics will be heading to the line again, where they will be taking another 2 shots at the whānau. Anei rātou e whakarite ana mō rātou kēmu. Anei te nama te kaumātahi. A successful attempt for him, giving them 2 points over TABA. And another successful attempt, including Apiro mō Toa Celtics. TABA is yet to score whānau. Here they have a Toa Celtics keeping the pressure nice and high. Anei rātou e ārai ana I a rātou huariri. Way to find the open man. Kicking it out to the 3-point line. He shuts it back out to the pai whiwhitoru. And a good feed to the left hand side of the hoop. Looking for the low post. 2. And they are Toa Celtics keeping the pressure high to whānau. They are not giving away any easy points. TABA feeling the pressure already. Toa Celtics. Here's the players at whānau. Ka tūpata mō tēnei tīma. We have a whānau Toa Celtics. E tū ana ki te paitaha, e tatori ana ki te maka I te pōro. There it is, whānau, ball in play. And there it is, e te iwi TABA's first point of the match. E ruanga piro mā rātou, e rimanga piro mō Toa Celtics. The pressure is high at te iwi, there they are.
scraping to make it back to the other side. Looking for a Kuri Whakauru, unfortunately was unable to make it. TABA picks up the tūrapa. He Kuri Whiwhitoru. Unfortunately doesn't make it, but that was a beautiful take by TABA, recognising the open shots. Here we have Toa Celtics slowing the ball down. Just only 3 minutes on the clock. He Kuri Whiwhitoru mai te kapa o Toa Celtics, unfortunately doesn't make it as well. TABA with the ball in hand. They are feeling the pressure e te whānau anei a Toa Celtics. He kuru whakaau mo te kapa o Toa Celtics as they managed to draw the and one. They will now be heading to the kuru tautuku, where they will be shooting another free throw e te whānau. We have a rolling subs for the team, making sure they keep their players fresh e te whānau. 5-point differential between TABA and Toa Celtics. Nā nei te tama e 2-1 ki te kuru tautuku. Rebound picked up by Toa Celtics. Good sportsmanship between number 6 of TABA and number 8 of Toa Celtics. Here it is, whānau, another chance for him to make this free throw. Can he do it? Just underneath 2 minutes on the clock. Te wāhanga tuatahi o tō tātou kēmu. 6-point differential between Toa Celtics and TABA. Here they are. Full court press, whānau. The pressure is high. They cannot find any easy options for themselves. There it is, a travel called mai te referee. TABA will now be standing the makapai pito. You can feel the intensity of this game, whānau. Ara, he kuri whiwhitoru mai te kapa o TABA, and it is successful, whānau. Eri mga piro ma rātou e wari ngā piro mo Toa Celtics. Ana I rātou e tūana ki te kuri whiwhitoru. Ara, he kuri whiwhitoru mo te kapa o Toa Celtics. Te kaumātahi ma rātou, rima mo TABA. Back and forth game e te iwi. There it is, TABA picks up another score for themselves, and here they are, e tūana ki te kuru tautuku e whakarite ana ki te kuru I te pōro. 4-point differential between the two teams, whānau, reaching 20 seconds. O te wāhanga tuatahi, ara, e warunga pino ma rātou, 3-point differential. A back and forth game e te whānau, anei rātou, e whakarite ana, e titiro ana mo a rātou kua whiringa. Rima hikona. Can they manage to scrape up another point for themselves? Here it is e te whānau. Anei a Toa Celtics, e tūana ki te pai pito. Last play of the game for a 3-point. Fortunately doesn't make it, but a beautiful take, recognising the open shots. What a back and forth game, whānau. That was only wāhanga tuatahi Toa Celtics. Te kaumātahi ngā piro ma rātou, TABA, e wari ngā piro ma rātou. We're going to be moving into te wāhanga tuarua o tō tātou kēmu very shortly, whānau. Mauri ora, as we can all feel the pressure today. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
We have a whānau ko tātou tātou ki te wahanga tuarua o tō tātou kēmu. Toa Celtics with the ball in hand. Anei rātou e tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka i te pōro. Te āhua nei ki te amuamu. Te coach o Toa Celtics ki ngā referee. Waiho manga kaitākoro e wahine. Anei tēnā marua. Hara, he kuri whiwhitori mai te nama waru o Toa Celtics. Here it is, whānau TABA looking for the easy options. Ko tūrapatia te pōro. Strong take. 1 point differential between the teams now. Whānau te kau mātahi mo Toa Celtics, te kau mo TABA. And a strong finish. He kuri whakau mo te kapa o Toa Celtics. Te kau mātori marātou, te kau mo TABA. Here it is, whānau, the pressure is high. Hara, he hara mai te kapa o TABA, Toa Celtics. Now has the ball in hand. Anei rātou e tū ana ki te paitaha. Anei te namarua, Manaia. The inbound pass, anei te nama te kaumātahi. Looking for an option. Titiro ana mo tētahi kō whiringa, anei te nama iwa, titiro ana mo te kuri whakau, and it is successful. Jordan Ping from Toa Celtics. Here it is, whānau, te kau mā rima ngā piro mo Toa Celtics, te kau piro mo TABA. Toa Celtics waiting to get the ball in hand. Anei rātou e whakaite ana, te nama waru. Ko whānau ko tia te pōro e TABA. Strong steal. With just underneath 6 minutes on the clock, whānau, here it is. The first timeout of the game has been called. The pressure is high at the iwi. They are both feeling it. The intensity is slowly rising. TABA is ready to play whānau. They are here ready to take the second quarter and bring it back home for themselves. Toa Celtics is trying to figure out a way to stop their momentum. There we got a whānau. They are back into the game. 3-point differential between the two teams right now. TABA, te kaumarua ngā piro, te kaumārima mo Toa Celtics. There it is, whānau, a foul drawed. Anei te kapa o TABA e tū ana ki te kuri tautuku e whakarite ana. There it is, whānau, a successful attempt for their free throw. Anei te nama ono o TABA. Both shots successful, whānau. There it is, Toa Celtics looking for the options. Anei rātou e tū ana ki te paewhawhitoru looking for the screen. There it is, a strong screen. A strong defense
by TABA, not letting any easy points come through. Here they are, keeping the pressure high, whānau, letting them know that they came to play today and they are not going to let them have an easy dub. Toa Celtics is feeling the pressure themselves with the iwi. Can TABA slowly make a comeback for themselves? Tēnā mā taki mai, and let's find out together at the whānau with just over 3 minutes on the clock. Te wāhanga tuarua o te kēmu. Te kaumārima ngā pio mo Toa Celtics. In the purple, te kaumāwhā, ngā piro mo TABA in the whites. Anei te nama waru o TABA, e whakarite ana. Here it is, whānau, successful attempt. Can he bring back home another one? Jake Vel. And it touches the top of the backboard, which is an out, whānau. Therefore, the second attempt is not successful. There it is. He hara mai te kapa o TABA. Toa Celtics is now standing at te paitaha e whakarite ana. Te maka i te pōro. There we have a whānau just like that. And kuri whiwhitoru. Ka tūra patia i te kapa o Toa Celtics. Another 3-pointer. And it is there, whānau, te kaumāori mo Toa Celtics, 3-point differential between them and TABA, just reaching underneath 2 minutes on the clock. Can they manage to keep this lead? And there it is, whānau, and one play from TABA as they go for the kuri whakau. Anei rātou, te nama te kaumārua. E 2-1 ki te kuri tautuku, e whakarite ana ki te kuri te pōro. There it is, whānau, ko tūra patia te pōro o Toa Celtics. And a beautiful cherry pick. Unfortunately wasn't able to make it, but they still have the ball in hand, whānau. Can they come up with it? Toa Celtics versus TABA, whānau, what a game we have on our hands. 1 point differential between the two teams. Ko taia te tātou ki te wāhanga tuarua o te kēmu. Ko tahi miniti ki runga i te karaka. Here they are, whānau, trying to find something. Ana i te nama whā. Ko maka i te pōro. And it is there, whānau. A kuri whiwhitoru mō te kapa. O TABA, rua te kaupiro mo TABA, te kaumāwaru mo Toa Celtics. And there it is again, whānau. Ko tata whānau ko tia te pōru, engari. Toa Celtics manages to save it and keep it alive for themselves. He kuri whiwhitori mai a rātou, can they do it? What a very, very bloody intense quarter at te whānau. TABA manages to steal back their comeback. Rua te kau ngā piro mā rātou, te kau mā waru ngā piro mo Toa Celtics, as we will be moving into te wāhanga tuatoru o tō tātou kēmu very shortly. The intensity is slowly rising, whānau. Toa Celtics is feeling the pressure and TABA is slowly making their comeback. What a game we have on our hands at the iwi. Tēnā. Mā taki mai. If you're watching at home, tikina he kai he waihaha tū rānei, as we will be back shortly. Mauri ora. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research,
investment and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei rātou e whakarite ana mo te wāhanga tuaturi o te kēmu. TABA and the white toa Celtics and the purple te kau MΑORI ngā piro mo toa Celtics ua te kau ngā piro mo TABA. 2-point differential so far whānau. Anei te wāhanga tuatoru. Te ahua nei kōrero ana ngā referee. Here we have a whānau. TABA ki te paitaha, ka tahi anō ka maka i te pōro. Anei rātou e whakarite ana e titiona mo rātou kua whiringa. Good pump fake. Good hustle by TABA. Here we have a whānau, ball back, TABA. Here we have a full court press at te whānau. Toa Celtics not letting up any easy goes. Beautiful Euro step by TABA, securing another 2 points for themselves. 4-point differential. They are still in this lead at te whānau. Anā, ko whānau ko tua te poro anō, rua te kau mā whā mo TABA. Te kau mā waru mo Toa Celtics. Here they are running a man defense. Anei te nama te kaumātahi o Toa Celtics, held back in. And there it is, whānau. A foul drawed. Anei te nama tore te kau o Toa Celtics, e whakarite ana ki te kuru i te pōro. Back and forth game it here, we are te karama te kau mātahi, Harris. E titiro ana moana kua whiringa. He kuri whakaupea. Fortunately wasn't there, TABA manages to come back through it. Arā, he piro anō marātau, he kuri whakau. 8-point differential whānau, they are slowly increasing their lead. They have made this comeback. Now the question is, can they keep the lead there? A good feed by Harris to the middle. Arā, Toa Celtics, slowly but surely making their comeback. Here we have it, whānau. Full court press. These rangatahi have been taught well, whānau. There it is, whānau. Rolling subs for TABA and Toa Celtics. Toa Celtics currently sitting at the free throw line. E whakarite ana mo te kuru tautuku.
te kaha amu, te coach o Toa Celtics. She is in it to win it, whānau. Anā, te tama, e tū ana ki te kuru tautuku. One more shot, whānau. Can he manage to sink this one in and bring back a point home for Toa Celtics? Just over 4 minutes on the clock. Ko tūrapa tia te poro a TABA. Anei rātou e whakarite ana. There it is, whānau, the pressure is high. Toa Celtics is feeling it, so is TABA. They understand that they are in the lead, but they are still feeling the pressure, whānau. Toa Celtics not letting them have it easily. Anei rātou e tū ana. Ki te makapai pito, ka tahi anō, ka maka i te pōro. Ki te pai whiwhitoru. E titira ana mo te kuri whiwhitoru, unfortunately doesn't make it. Here we have TABA. E tū ana ki te pai pito. Full court press. And that's how you break out of that, whānau. You pass your way out of it. Full court press for TABA as well. And they are Toa Celtics. Easily breaks out of it. Capitalising on the open men that are there. There it is, whānau, a baseline play. Just underneath 3 minutes on the clock, TABA with a 6-point differential, 6-point lead over Toa Celtics. Toa Celtics in the purple, TABA in the white. And there it is, whānau, he kuru whakau mo te kapo o Toa Celtics. Arā, he piro mā rātou. They are 4 points behind currently, whānau. A taupare attempt. But unfortunately, it is a foul. And that will be 2 shots for TABA. Can they sink both of these shots and increase their lead? Or are they too under pressure? Arā, he kuri whiwhitoru. There it is, a charge play. Te ahua nei, whaihara, te kapa. O Toa Celtics. TABA with the ball in hand, anei rātou, e tū ana ki te makapai pito, e whakarite ana. With a minute 30 on the clock, whānau, Toa Celtics is slowly but surely feeling the pressure. A good, beautiful pump fake and a strong Euro step by TABA, securing themselves another 6-point lead over Toa Celtics. Toa Celtics had a strong lead at the start of whānau, but they are slowly but surely feeling the pressure as the game proceeds towards the end of the match. Beautiful hustle by TABA. Letting them know that they're not going to have this easily at te whānau. Beautiful kick out. The pressure is rising, whānau. Toa Celtics is feeling it. Just underneath 40 seconds on the clock, TABA with the ball in hand at the makapai pito. Anei rātou e whakarite ana ki te maka i te pōro. E titiro ana mo a rātou kō whiringa. A full court man press. And there it is, whānau. TABA manages to get out of it. And arā, he piro anō mo rātou. 8-point differential, whānau. They are slowly but surely increasing this lead. They are there to win it, whānau, and they are not letting Toa Celtics have this easily.
There we have it, whānau, the end of our third quarter. TABA with 8 points over Toa Celtics. Toa Celtics currently sitting at rua te kau mā rua ngā piro. We are reaching the near end of our kēmu whānau. Te wāhanga suawha o te kēmu ka simata kua nei, nā reira. Kia matara e te iwi as this game is a game you do not want to miss. What an intense game whānau, Māori ora. International drama. The best of indigenous talents. Drama queens. Just wake up, sis. And epic scenes. Fiction-laced. We shouldn't have done that. Or reality-based. Award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo. Kia au te MāORI, te MāORI, kia au. Tō mātou puku hohe. So what are eggplant emojis there, Tō Matua? mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. Here we have it, whānau, te wāhanga whakamutunga o tō tātou kēmu, te wāhanga tua whā. TABA versus Toa Celtics whānau. There it is, a foul draw te te iwi. Seven minutes on the clock, whānau. TABA versus Toa Celtics. 8-point differential. TABA with 30 points. Rua te kau mā rua mo Toa Celtics. The pressure is up, whānau. They are slowly feeling it. Ara, he kuru whakau mo te kapa o Toa Celtics and an and one play. Rua te kau mā whā mā rātau, toru te kau mo TABA. If they sink this in, whānau, then they will be 5 points away from catching up to TABA. They need this at Ewi. Crucial moments, whānau. Ono minute ki te karaka. And there it is, whānau.
And one play by TABA. Toritika Marua Marato as they will be heading to the Kuruto Tuku. Here it is, whānau, he piro mo te kapa o toa Celtics. Rua te kaumā whiti mā rātou. And a strong feed to the end court, looking for an easy points. Tori te kaumā whā mo TABA, rua te kaumā whitu mo toa Celtics. They're currently in a 7-point lead right now at te whānau. 3-point attempt. Ka tūrapatia e te kapa o toa Celtics, rua te kaumā iua mā rātou, just 95 minutes on the clock at te whānau. Here we are, 5-point lead. Sorry whānau, 5-point lead for TABA. A timeout called. The pressure is rising whānau. You can feel te ihi, me te wihi, o tēnei kēmu. Both teams not wanting to lose today, whānau, as they understand these games are crucial. This is the third game of today, whānau, and it's been nothing but heat, nothing but excitement, nothing but intensity, whānau. Nei rātou e whakarite ana. Celtics looks like they are ready to play whānau, they are locked in. Anei a TABA. Anei a toa Celtics e tuana ki te paitaha e whakarite ana, ki te maka I te pōro e tūtira ana mo rātou kōwhiringa. What can they find? There it is, whānau, that's a handover. TABA with the ball. 5-point differential. Toa Celtics needs to get this back for themselves if they want to stay in this game. And there it is, whānau, a travel play by TAPA. Toa Celtics is keeping the pressure high and they're letting them know that they want this game just as bad as they do. Anei rātou e whakarite ana mo te kēmu. Kikene rā ki te pai whiwhitoru. Mo te kuri whiwhitoru unfortunately doesn't make it, but it was a beautiful shot at te whānau. As my coach once told me, if you're free, take it. What an intense game, whānau. There hasn't been a point scored for the last 3 minutes. We can tell that both of these couples do not want to lose. It looks like we have gotten an injury, whānau. Mo te kapa o toa Celtics. And there it is. Rolling sub. Anei rātou e tituana mo rātou kōwhiringa. Just underneath 2 minutes on the clock, can Toa Celtics manage to bring this point back for themselves? They are hungry, whānau. And there it is, there's a turnover right there, whānau. Anei rātou e tūana ki te paitaha e whakarite ana. He kuri whakau mo te kapa o Toa Celtics, and it is there, whānau, drawing in an and one play, MΑORI. Ka tūpato moe nei tīma e te iwi.
There it is, whānau, ko whānau ko tia te pōro e te tima o toa Celtics. Anei rātou e tītura mō rātou ko whiringa. Where's the help? There it is, whānau ko tia te pōro e te kapo. TABA. Toa Celtics is feeling the pressure te iwi. Just underneath a minute on the clock. 5-point lead for TABA. Turi te kau mā whā ngā piro mō rātou. Rua te kau mā iwa ngā piro mō Toa Celtics. What can they do with it, whānau? There's a timeout just been called. With about 40 seconds on the clock, whānau. What a close game. What a real intense game with the whānau. Here it is, a Dewey. Can they do it? 2 minutes on the clock. Raua te kau mā iwa kia Toa Celtics. Tori te kau mā whā kia TABA. The intensity is slowly rising at Dewey. Just underneath 2 minutes on the clock, whānau. Can Toa Celtics make this comeback, or TABA slowly keep increasing their lead? Tēnā mā taki mai, and let's find out together. There it is, whānau. Toa Celtics has the ball in hand. Anei rātou e tūana ki te makapai pito. Engari kua whānau ko tia te pōro e te kapa o TABA. They are feeling the pressure, whānau. Slowly but surely. They need to get down there. They need this kuru whakau for a crucial point. But they've just lost it. Ko tahi miniti ki runga i te karaka. TABA. He kuru whakau mā rātou. Tori te kau mā ono mā rātou. Rua te kau mā iwa mō Toa Celtics. 7-point differential between the teams. And here it is. Subs coming in. 40 seconds on the clock, whānau. Can they make this comeback? And just like that, whānau, a turnover. TABA has now got the ball in hand. Beautiful steal. It's a crucial moment. Ngari whānau ko tia te pōro e TABA anō. They are not letting out easy, whānau. They want this win just as bad as everybody else does. This is a game, whānau, and we are here to play. Anā, ko whānau ko tia te pōro anō. TABA with a 7-point differential, whānau, a 7-point lead over Toa Celtics. A beautiful Euro step. Arā, ko tūrapa tia te pōro e te kapa o Toa Celtics. Anei rātou, e titiro ana mo te kuri whakau. And it is there, whānau. They need to play man on right now. They need a steal. Tori te kau mā tahi mo Toa Celtics. There it is, whānau, another 40 seconds on the clock. TABA e tū ana ki te kuru tau tuku. E tatari ana ki te kuru i te pōro. Can they manage to bring it back home for themselves, whānau? Can they keep increasing their lead? Arā, he kuru whakau anō mo te kapa o TABA. 8-point differential, whānau. Te kau he kona ki runga i te karaka. I think we know where this is going i te whānau.
Ara, he hara mo te kapa. O tai APA. Toa Celtics e tū ana ki te kuru tautuku e whakarite ana ki te kuru I te pōro. Crucial moments, whānau. The hustle is real e te iwi. TABA is not giving up the ball that easily. Ara, he piro mo te kapa, toa Celtics. Tori te kaumā, tori mā rātau. 6-point differential e te whānau. What a close game we have on our hands. And one play, he needs this. This is a crucial moment for his kapa. Mo tāna tīma. And there it is, whānau. Toa Celtics secures themselves another point. Tori te kaumā rima mā rātau. Tori te kaumā iwa mo TABA. And there it is, whānau, another foul drawn. TABA is playing beautifully right now, whānau. They are letting them know that they are not getting this game back from them. Tori te kaumā rima mo Toa Celtics, tori te kaumā iwa mo TABA. There it is, whānau, 40 points for TABA, 5-point differential. Can they manage to bring this game back for themselves? And that is it, whānau. That is game. Beautiful game played by both teams at iwi. Beautiful, beautiful game. Te ahua nei, toa TABA I tērā kēmu, whātekau ngā piro mā rātau, tori te kaumā rima mo Toa Celtics. And they'll be shooting one more free throw whānau, and that will be the last shot o tēnei kēmu. Bangers, whānau, bangers on the tracks. Ana I te piro whakamutunga o te kēmu. They want this back, whānau. They need to be cherry picking. Ara, whātekau ngā piro mo TABA, tori te kaumā rima mo Toa Celtics. I'm not sure how much time we have back on the clock, whānau, but Toa Celtics needs 2 threes to steal back their lead, whānau. Can they do it? Can they manage to bring it back home for themselves? Tēnā mātakitaki mai, and let's find out together e te iwi. What an intense game between these two teams. These rangatahi have came to play today, whānau, and they have came to show out. MāORI ora e te iwi. And there we have a whānau that is game. TABA takes the win with a 5-point lead over Toa Celtics. Whātekau ngā piro mā rātau, tori te kaumā rima ngā piro mo Toa Celtics. Tēnā ho mai te pakipaki. Mo e rā tīma I te whānau. MāORI ora.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Testing, testing. Tēnā tātou e te whānau. Nau mai hoki mai, welcome back. Kua rereke ngā kaiwhakatake I tēnei kōti namarua. And if you're just joining us, tēnā koutou, welcome to the Springvale HoopNation Junior Showcase. Kei konei kei Whanganui ko ngā kapa e tuki atu ana I tēnei wā TKB no konei no Whanganui. So we've got a home side playing the Brown Brothers no the Mount Mārnganui. Nō reira, katahi anō mātou ka kite I tētahi tukinga I tēnei kōti. Koe nei ko te I tīmata ngā tukinga I te ata hāpara nei te waru karaka I tēnei ata. So we've had games on this court from 8 a.m. this morning. I understand another team from the Mount, they're named Brothers. They played this morning at 8 a.m. on this court. And now the Brown Brothers from the Mount are playing a local team. E rere ana ngā mihi ki a whakata Māori, mai kore ake a whakata Māori whakapāhotia e tātou e nei tukinga. So a big mihi to whakata Māori, Māori Plus, as well as
All of our sponsors at the bottom right of your screen: Nativa, Apollo Projects, Caltex, Bailey's, mai kore ake rātou I whakātu ai ēnei tukinga kia koutou katoa e mātakitaki mai nā inga. I o koutou kāinga puta noa I te motu nei. We are nearly about to start here on court 2. This is the under 17 boys category. Te ahua nei, kua tīmata te tukinga nei. Nō reira, TKB in the white, Brown Brothers in the blue. I tata engari kaori eke a Brown Brothers I tēnei wā. Nā e toru rā e toi ana I tēnei tukinga, I tēnei whakataitai ka whakahaerehia ngā wharingatoa hei te 18 o ngā rā o Paenga Whawha. 8 miniti I ia hauwha. So this is the first day of the Junior Showcase here in Whanganui. Our final day is this coming Saturday. He wā tēnei, hei whakawhanake I ngā kaitākoro, puta noa I te motu nei. I a rātou e pirangi ana kia tākoro ki Amerika. This is a premier event exclusively for all of the elite players. Puta noa I te motu nei. And you'll see the intensity of games that you'll play. They'll play here. Nō reira, puta noa I tēnei whakataitai, nui aki te waru te kau ngā kaitākoro, ngā kapa ka tai mai ki konei I ngā rangi. E toru e haere ake nei e whetu ngā kōti, and ko tēnei kōti, te kōti ngā marua. It is the home side, TKB. The first points of the match. I tēnei kapa o TKB, we have Jaden Prugine, Te Huatahi, Ihaya Cooper, Levi, Taonga Herewini, Ashton Winter, Carlos Hay Martin, ki te kapa o Brown Brothers, ko Ryan Dugan, Rocco Stewart, kia mani ngāheu, Werahiko, Burrell, Hoko Horn, Carlo Tuta me Jai Curtis. Koe ara ko ngā kaitākoro I ngā kapa e rua nei. And nā kua riwha I Brown Brothers a rātou pironga tuatahi o tēnei tukinga.
Kia mā tiro ake tātou ki ngā tukinga e haere ake nei. E noho tauriti ana ngā tatauranga i tēnei wā e rua ki ia kapa. Hei whakamohio atu kia koutou ko te kapa no Mount Whanganui e mau ana i ngā kākahu kikorangi. Nā ko te kapa no konei ake no Whanganui e mau ana i ngā kākahu mā. Hei te hauwha tuarua whakaingoatia e au ngā kaitākaro o ngā kapa e rua nei. Ngari tēnei wai e noho taurite ana ngā tatauranga. Kua whakawhiwhia hoki ki a Brown Brothers ngā tatauranga e toru i tēnei wā. Nā wai rā ka whakawhiwhia hoki kia TKB. Nō reira, ko te āhua o te tākoro e kona he piro atu piro mai ki ngā kapa e rua. Ko Brown Brothers tonu tērā i arahi ana mā te e rua tatauranga i tēnei wā. We've got a timeout here. Rima te kau he kona e toi ana i tēnei hauwha tuatahi. Kia moio mai e whā ngā hauwha. E 8 miniti te rua o ngā hauwha nei. I tēnei wā, kua pūrua tia e Brown Brothers ngā tatauranga TKB i tēnei wā. Ana, koe ara, ko te tangi o te whio, hei whakamohio atu kua mutu te hauwha tuatahi. Brown Brothers lead at first quarter time, 8-4.
No mai oki mai koia nei ko te hauwha tuarua o tēnei tukinga nei. Ana, kua piki whakarunga a TKB mā te rua tatau, kei te whainoi ho rātou manga tatauranga e rua i nai nei. I raro, tētahi no TKB e tatari anei mō te pōro, nā wai rā ka riwhai a rātou te haukoti kia pai ai tā rātou koke. Kia whakawhiwhia kia rātou ngā tatauranga e rua, kia tauriti anō ai ngā tatauranga, but we have a foul that's been called. No. Great defence here by Brown Brothers. Pai hoki te taha ārai tēnei kapa. I reira tētahi no Brown Brothers e tatari ana. Te kore ai e hipa i te rārangi kuru. Wow, good steal there by Brown Brothers. Just trying to see his number so I can let you know what his name is. I think it is number 33. Kia te tiro ake ki ngā ingoa o ngā kaitaakoro kei au. Carlo Tuta is his name. The one that stole that ball for Brown Brothers. They were able to score as well. Nō reira, ko rātou e arahi ana mā te rua tatauranga. Great attempt there for a 3. Wow, was able to push through 2 defenders from TKB to score 2. Great steal there, number 1 from TKB. I think that was Te Huatahi, ko Te Huatahi tana ingoa. Nō reira, i tēnei wā, e noho ōrite ana ngā tatauranga, o tata ki te ōrite, e noho ōrite ana ngā pukenga tākoro ngā kapa e rua nei. It is Brown Brothers leading by 1. We have 5 minutes to go in the second quarter. And it is TKB that take the lead with 3.5 minutes to go. Kua pai tā rātou hauwha tuarua. Me te mohio e rua no ngā hauwha e toi ake. That's a 3 there. Number 7 from Brown Brothers. What is his name? His name is Werahiko Burrell. Ka mau te wehi o te autai o tērā kai tākoro.
It's been a fairly even game this whole match so far. After this, we'll have another 16 minutes of play. Anything can happen in that 16 minutes. A 3. He gets it too. It looked like where I'm sitting. That was a 3. Yep, it was a 3 as well. I don't know if that was a 3, but great shooting here. Still 1 point in. TKB lead by 1. Another attempt at a 3. Overshot it a little bit. Gates Pie teared up. No one at home was able to get the 2 bucket. Itiaki, te rua minute e toi ana I tēnei wā. Brown Brothers have the ball. Bodies flying everywhere. Great defense there by TKB. Able to get the rebound and an attempt to push their lead out a little bit more. This will be a 3. Unable to get the rebound. Kei reira tētahi no Brown Brothers te tatari ana mo te pōro. Pātekau he kona e toi ana. Brown Brothers with the rebound and another 2. And just within the last minute, kua koke a Brown Brothers ki mua rawa atu. I nara I te arahi a TKB mā te tatauranga ko tahi. Nā waira, kua whakawhiwhia ki a Brown Brothers ngā tatauranga karapipiti e iwa I nāinei. Kia pai ai tā rātou arahi manga tatauranga te kau. We have 10 seconds left on the clock. It falls short and that might be it for your first half. It is Brown Brothers leading 25 points to 15. Kia u tone mai mo te haurua tuarua. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Koe mai anō o te iwi. Koe nei ko te haurua tuarua o tēnei tukinga tuawha ki konei ki te whakataetai HoopNation Junior Showcase hei te whakatū ki konei ki Whanganui. I te hauru atua tahi, i te ori te ngata tauranga, i te arahi nui ho a Brown Brothers mā te kotahi kaute, a TK Bay hoki mā te kotahi kaute. Nā wai rā i te miniti whakamutunga o te hauwha tuarua. I piki whakarunga ai a Brown Brothers, kia pai ai tā rātou whakawhiwhi ki ngā kaute te kau. Ana, kei te arahi tonu rātou mga kaute te kau marua I nai nei. TKB with the ball, it's another two. And they are from here in Whanganui. You'll be able to hear a few cheers for their team. 10 points is the, what is, kei te wāwāhi a rāwa I tēnei wā, ngā kapa e rua nei I tēnei wā. Bit of argy-bargy on the field, on the court. Kau, ngā tatauranga e wehe ana I ngā kapa e rua nei. Brown Brothers from Mount Whanganui. TKB with the ball. This will be a three.
Rua me te hawhi mineti e toi ana I tēnei wā ko te āputa tonu e noho tonu nei ki te tekau tatau. Brown Brothers with the ball, looking to extend that lead, looking to extend that 10-point lead. Wow. It's just unfortunate to not get that after slicing through about 4 defenders from TKB. Great defence though by TKB. Itia ke te 2 minutes e toi ana I tēnei wā. Ko Brown Brothers e ara hi tonu ana nā ngā tatauranga te kau. This is the Junior Showcase. E tū ana ki konei ki Springvale. E whitu ngā kōti. E tākoro ana ngā kapa waru te kau. Nō te motu whānui ko ngā kai tākoro toa. E tākoro ana I tēnei wiki katoa. Finals will be held on Saturday as well. Coming to you live and free, courtesy of Whakaata Māori and Māori Plus. This will push Brown Brothers ahead by 12. No, it is 11 points the difference. 20 seconds to go in this third quarter. Great. Hauko te poro. Kei reira ia e tatari ana. He thinks about it. Passes it to his mate. Engari auare ake ko Brown Brothers tonu arahi ana te kau. Mā te kaungatahi kaute, it is 21-32. Kia au tonu mai mo te haupā whakamutunga. It's time for action. Nau mai hoki mai te whānau e koe nei ko te haupā whakamutunga o tēnei tukinga I Whanganui ngā kapa o TKB me Brown Brothers.
I tēnei wā, ko Brown Brothers e arahi ana mangata tauranga e iwa. Waremeneti, I te ia hauwha, nā e ono me te hāpea toi ana I tēnei hauwha whakamitinga. The lead is 12. But we saw in the second quarter how fast it is and how easy it is to be able to score that many points. We saw Brown Brothers score consecutive 9 points in the second quarter, which has seen them lead right up from that moment. Brown Brothers in a comfortable position, but anything can happen. 5 minutes ago in this match. This is, of course, the last quarter. Te ahua nei he kōrero aki tō haina ki te couple of Brown Brothers, leading by 17 now. Puru me te hawhi minutes e toi ana I te whānau. TKB with the ball.
Ua menete toia nei te whānau. Brown Brothers with the ball. Taking their time. Iti ake te 2 minute e toia nei tēnei wā. I tēnei wā, ko Brown Brothers e arahi nei, mā ngā tatauranga te kaumā whitu. And despite what the score says, it's been a tight game and it's been a close game the majority of this game. I would say it was the last few minutes of the third quarter and then this quarter here where they're able to hold that lead. Otherwise, it was 1 point in it in the first quarters. Pātika marima he kona e toi ana. Brown Brothers leading by 17. $19 points the deficit. Ia tātou e tatari ana ki te whio whakamutunga hei tohu kua mutu tēnei tukinga. And that is it. It is Brown Brothers that won this game, 51 points to 32. E haere ake nei, ko tā tātou tukinga e whai ake nei. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport.
Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Tēnā tātou. Wea nei ko te tukinga e whai ake nei Gizzy Hoops taking on Waka Dogs. Ko te kapa e mau ana I te mā.
Ko rātou no tūranga nui a kiwa e tuki atu ana kia waka dogs. Ka whakaingoa tia ai e au ngā kaitākoro o ngā kapa e rua nei. And they ko Gizzy Hoops, of course, are from Gisborne. Waka Dogs are from Queenstown. Both beautiful places, both places of where many people go for holidays. Beautiful beaches in Gisborne, beautiful snow and maunga in Queenstown. It's the east taking on the deep south here, court 2. It is Waka Dogs from Queenstown that get the first 2 points. A kua ke nei whakaingoa tia e au ko wai a wai. Waka Dogs, i arahi ana mā te whāta tauranga i a Gizzy Hoops e anga ana kia whakawhiwhia i tā rātou, ki tā rātou kau te tuatahi. Gisborne have a few development programs in the works. It's great to know who both coaches are. Shanae, Matua Adrian, Matua Sparks, a lot of coaches in Gisborne that are helping with the development of basketball, often taking the younger kids, 5 to 8 years old. Nā hei whakamohio atu kia koutou, this is a under 17 boys game. In Gizzy Hoops, number 1 we have Keha Blackman, number 2 Jackson Ford, number 3 Taikura Galbraith, number 7 Hayden Herney, 8 Caleb Reedy, 11 Van Forrest Solomon, 12 Tahana Terere Mihaere, 15 Chase Hickett, 17 Noah Boyle, and 20 Eli Te Huki. Koe ara ko ngā kaitākaro o te kapa o Gizzy Hoops. And then in Waka Dogs, number 2 you've got Cooper, karakau he ingoa whānau, 4 Wyatt K, 5 Hunter Top, 7 Toby, karakau he ingoa whānau, Te Kaumatahi Joshua French, 21 Maz Canal, 22 K Block, and 99 Blake Walker. Those are your players in both teams.
Hayden Hemi with the ball. E rātou e angana kia whakawhiwhia ki tā rātou kau te tuatahi. Rua me te hawhea miniti e toi ana I tēnei haupā tuatahi. Waka Dogs leading 4-0 at the moment. Kei te mahana tonu e... Look at the defence from Waka Dogs. But Gizzy Hoops are able to get the ball out. Great defence. Just unable to score. Kei te rongo tātou I te tangi o ngā kaitākaro nei. The Dogs leading by 8. Gizzy Hoops are able to get scores on the board. Ia tātou e ahu atu ana. Ki te miniti whakamutunga, I te miniti whakamutunga o tēnei haupā tuatahi. Hikona e toi ana, can Gizzy Hoops get another one on the board? Great defence from Waka Dogs. Engari auari ake, it is Waka Dogs leading. What a game. 11 points to 2 in the first quarter. Kia ui tonu mai. Yeah, it's perfect. Yeah. When this game starts, there's still 3 more quarters left. Pardon? There's still 3 quarters left. Oh, right, yeah, not till my hand over. Okay, I'm listening to watching it. Yeah, it's the easiest money you'll ever make. It's pretty simple. Oh, yeah? Yeah. So the next time you lose What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right,
you can feel it. Baileys, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. No, mai hoki mai te whānau. Welcome back. Great start here by Grizzly Hoops. I think they were just trying to find themselves. Nā kei te whai mā te rimatatau noiho. Rima me te hape minute e toi ana. I tēnei hau wha tuarua. Whāmene te toi ana. Grizzly Hoops in the white are having a very strong second quarter. Karai te mohi o mina koe nei ko tā rātou, tukinga tuatahi o te whakataitai nei. But of course, you know, at events like this, it's always going to be hard to warm up. These are some of the best in the country for their age groups, all in one place. Grizzly Hoops, though, they will be happy with their efforts in the second quarter, trailing by 3. Tori minute e toi ana I tēnei hau whātua rua. Waka Dogs with another 2.
Ko te awhita I tēnei wā rima tatauranga. Gizzy Hoops, comfortable and confident with the ball. Oh, I thought they may have gone in. Bit of a pop pass there. Nui ngā karanga e romo ana I ngā tahataha nei. Nei ko Waka Dogs. Great defence by Gizzy Hoops. I think it might be a Gizzy Hoops ball as well. Kao e ai ki te kaiwa wao. I reira I ai tatari ana. Ko te apita I tēnei wā rima tatauranga, ko Waka Dogs tonu tērā I arahi ana. And with 25 seconds to go in this first half, it is Waka Dogs all the way from Queenstown. They've had to travel far for this competition. Great defence here by Gizzy Hoops. That might be the last play in this first half. There's Waka Dogs still leading 15 points to 10. That's the first half. Kia tole mai mo te haurua tuarua. Of course, the scoreboard's right there if you ever know what's going on. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature.
Nei mai hoki mai. Ko te āputa e noho ana ki te rima tatauranga I tēnei wā. The gap is 5. We've got 6 minutes in this third quarter. Gizzy with the ball. Gizzy with the ball. Great defence here by Waka Dogs. Halfway through this third quarter, we've got a timeout here. Toru miniti e toi ana. Great game here by Gizzy Hoops. They have been able to make up that deficit. Ko te pātaia mena rānei kataia e rātou. Waka Dogs in the lead by 1. They've been leading this whole match now. Engari, ko te mea matua, ko Wairaka arahi, te whio whakamitinga o tēnei tukinga. Gizzy Hoops at the free throw. And I think that's Keha Blackman. And they lead for the first time in this match. Gizzy Hoops 16, Waka Dogs 15. Under 2 minutes left. Kātahi te hauwha, pai ko tēnei wara, 3-point there by Waka Dogs. Just like that, they take back the lead.
Under 45 seconds left now. The difference is 2 points. It is Waka Dogs. Seconds left. They get this, they could equalise the scores. Foul has been called. Koe ara, ko te hauwha tuatoru e kainamu mai nei, ko te hauwha whakamutunga. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap. Ka mau, kua uru mai koe. Hey, Atanokwe. Tō mātou reo. Kia te MāORI, te MāORI, kia Tō mātou puku hohe. So a lot of eggplant emojis there, my Tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. Mai hoki mai te whānau. E a tātou e ahu atu ana ki te hauwha whakamutunga ko Waka Dogs, Queenstown. E arahi ana mā ngata tauranga e rua i tēnei wā i runga ki te kapa o Gizzy Hoops, nō Turanganui a Kiwa. In the white with the ball, behind by two. E harai te mea, he nui te āputa. And just like that, it is even Stevens with 7 minutes to go. This is another exciting game that we've seen here on Court 2. Gizzy Hoops with the ball. Down by 3 now. Ai rānei, kau rānei, ka tae rātai. Waka Dogs, they're ahead by 3. Could be 6. Ooh, I thought that was going in.
gone through about 6 players' hands to make it down the court. Just over 5 minutes to go in this match. It is a under 17 boys match. Coming up next we have PHBC Nōporirua taking on overtime from Matamata. Get it as well. Te apetei tēnei wā, e rima ngā patauranga. Down by 8 now as the time ticks on. Time is not on their side. It is, however, on the side of Waka Dogs from Queenstown, but anything can happen in the next 2.5 minutes. We've seen it over and over again. That's 2. All they need is another 6 more and defend this team. Strong at the hoop. Kei te rua minute e toi ana I tēnei wā ko Waka Dogs, e arahi ana mā te ono kau te ina nei. Because he hoops at the line. They'll try to get as many points as they can. What are points the difference now? Waka Dogs with the ball. I reira te whakaro, engari anō, auare ake. Pātekau he kona e toi ana I tēnei wā. 4 points the difference. Time is on Waka Dog's side. They have the ball. All they need to do is hold it. Great defence here by Gizzy Hoops.
O tangi te whio a te kaiwawao e mea ana I hapa tētahi o ngā kaitākaro nei no reira. It will be a Gizzy Hoop Sport. Time is ticking. They need 4 points. Might be 3. Iti rawa. Great rebound there by Waka Dogs. Should hear the final Hooter play sound. Te ahua nei kua Mitsu. You feel because he hoops with the ball. Down by 4. When they katangi te whio whakamutunga. Ako ake nei. Ko waka dogs I arahi ana ma ngā kaute rima I nai nei. Te whio whakamutunga. No reira, te ahua nei ko Waka Dogs. I toa ma ngā kaute e whetū. Nei te kaiwawao. E whakariti ana I ngā whio whakamutunga. I think that's Paris on the side there for Busy Hoops. A great netball player and basketball player. And that is it. Te ahua nei, Kyle. Surely that is it, nearly. That is it. Waka Dogs win 36 points to 29.
ngā no tātai. Koia nei ko te tukinga no PHBC, he kapa no porirua e tuki atu ana kia overtime no mata. I tēnei wākarea no tētahi kapa kia whakawhiwhi ki ētahi tau te rānei. And just as I say that PHBC get their first points and get the first points of the match, kua kenei whakaingoa tia e au ko wai ngā kaitākaro o ia kapa. Waru ngā kaute ki te kapa no porirua kare anoa overtime kia whakawhiwhi ki tētahi pironga. Te āputa I tēnei wā e waru kaute. Me te hawhi meneti e toi ana kua pūrua tia ngā tatauranga ki te kapa no porirua e noho kau te kore tonu ana overtime. But we have seen overtime with the other teams. Some teams it's been difficult for them at the start, but once they get the hang of it, they come back and they're close games in the end. Overtime's got their first points. Tata ki te kotahi mineti e toi ana I tēnei wā.
he kona e toi ana. And just like that, overtime are only behind by 4 now. Ia tātou e ahu atu ana ki te hauwha tuatahi, te mituna te hauwha tuatahi. And that is the first quarter time. So it will be PHBC leading overtime 11 points to 7 kia tone mai. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Welcome back to the second quarter of this match between PHBC taking on overtime. PHBC from Porirua, overtime from Matamata. Following this game, we will have PHBC under 17 girls. They are from Wellington. They take on VSL Blazers from Hamilton. There's a 3 there by overtime. I believe they might have the, if that was a 3-pointer. Yes, now they take the lead. So it was a little bit of a slow start for overtime, but look, in the second quarter they are now leading by 1. Overtime with the ball. Great defense here. The boys from PHBC. Cody with the ball, gives it to number 3, Ian Bates. It'll be a 3. Great rebound though by overtime. PHBC with the ball, and they get the 2. So it is a 2-point ball game now at the whānau. Oh, it's a 1-point ball game now. Overtime lead by 1. PHBC back with the ball. Taylor forward. Should go to the free throw line.
Ko te āputa I tēnei wā, ko tahi kaute. We are halfway through the second quarter. Oh, just like that, PHBC take back the lead and will lead by 2. I think that was Cooper Blashik. What the fuck? Rua minute rua te kau he kona e toi ana ki te āputa ko tahi tatau I ia kapa I Whanganui ngā kapa e rua nei. Itia ki te rua minute e toi ana I nai nei. Ko PHBC, ko rātau e arahi nei mā te ko tahi tatau. Iwa te kau he kona e toi ana. Waira, ko koia nei ko te hauwha tuatore no reira. E 1 minute katoa I whanuri I tēnei hauwha. Ko tahi minute e toi ana. PHBC lead by 4 now. A great little lead before we head into the final quarter of this match. All of the matches so far on this court have been fairly close. This is another close game. The PHBC e ango atu ana kia koke anō. Mua tonu te haere a te kapa nei. Ko te kau he kona e toi ana. Ko overtime e pirangi ana kia whakawhiwhia kia rātau e tahi kaute. I mua I te hauwhai whakamutunga. Kia pai aita, kia hānianea aita rātau noho I te hauwhai whakamutunga. PHBC though. Ahead now by 6, 10 seconds to go. Could potentially be 8. And it is, no, it didn't go in. Aroha mai. And that is 3/4 time. So it is 20-14 to PHBC e haere ake nei ko te hauwha whakamutunga. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home
to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Mai hoki mai te whānau koe anei ki te hauwha whakamutunga o tēnei tukinga I Whanganui a PHBC me overtime ko PHBC no Porirua no te Whanganui atara ko overtime no Matamata. E waru kau te āpita I Whanganui ngā kawhai e nua nei. Overtime with the ball. He hāmene kua whakawhiwhia kia rātau I tēnei wā. He will shoot for two. E ai ki te kaiwawa. Tana ingoa ko Marshall. What a shot and great timing too for overtime. 5 points is the difference now. 22-12 with 5.5 minutes to go in this. Te hauwha whakamutunga. And they te kaitako tuatoru. Dylan wanted the ball right there. Pāme te hawhi minutes e koi ana.
is 3. This shows how close this game is. With the half minutes here, Toyana PHBC still leading, but it's by 3. They could extend that lead. Great defence by overtime. Oh, and he gets it too, which means it is even Stevens once more at the whānau. Rua te kaumaruanga whakauranga ki ia kapa. Rua me te hawhi minute e toi ana I tēnei haupātua toru. I pōhehe ai ko te haupapa mutunga tēnei. Great defence by overtime. Minute e koe ana. But a hook shot there. Ko tangi te whio o te kaiwa wao e mea ana. Kia sū te wā I nara. He pōro I hau mai tētahi atu kōti. Ki tēnei kōtina marua. Iwa te kau he kona e toi ana I tēnei wā. Overtime with the ball. Great defence by PHBC. And they get the 2. O te hia o overtime kia o riki anō ngā whakauranga I nui te haupapa whakamutunga. Koe ara ko te tangi o te whio hei whakamohi wai te kua mite te haupātua toru. So it is PHBC was tied, but now they lead by 5 points before the final quarter. Kia I tōru mai.
international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap. Kamo, kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo. Go te MāORI, go. Tō mātou puku hohe. So what eggplant emojis there, my Tō mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download Māori Plus on your devices. Nei mai hoki mai ki te haupapakamutunga PHBC leading by 8 now. This is the final quarter. They have the ball, looking to extend that lead. Great steal there. Number 68 from PHBC. His name is Cody. Karekai tana ingoa whānui taku pepa engari ko Cody tana ingoa. K-A-U-R-I. Lima me te hāwhi miniti e toia nei nai nei. Te kaimātahi ta tauranga te ātutai Whanganui ngā kapaerua. Minutes e toia nei tēnei wā. Ko te apitai tēnei wā, te kaimatahi ta tauranga.
te minute toia nei naina e te whānau. Ka marua te āwhita I Whanganui ngā kapa e rua nei. And just as we near the final minutes, Ia ki te 2 minute I naina. Minutes here, Toyana. 10 points between both sides. With the go here, kona e toia nei naenei. Tahi minutes e koia nei naenei e ai ki ngā kōrero I te rātaka nei e te ingari te ahua nei kei te he rā kōrero.
Versus one SK. You're feeling a little hungry, we've got our pipeline outside at the boots. So grab your pipe right now, let our teams warming up. And we got tip off coming your way in about 5 minutes time. Always put the host in here. Pātika mene te hekona e toia nei tēnei tukinga. Ko te tukinga e kaina mu mai nei te whānau. Ko pērā i Whanganui te kapa kōtiro, PHBC, me te kapa Nōkirikiriroa, Springvale Blazers. 5 points in between two teams. Tātou e ahu atu ana ki ngā he kona whakamutunga. Kona e toi ana. And that is it. So it is PHBC that win by 13 points in the end. Kia ora tonu mai e hoana e taro ake nei ki tētahi tukinga anō. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times.
Nau mai hoki mai te whānau. Koe nei ko te tukinga I Whanganui te kapa PHBC te kaumawhiti tau me Rarawiho in the white taking on BSL Blazers. They're from Hamilton in the blue. E whakamohi atu kia koutou. Ware mineti te ruaonga haupa. Tahi tatauranga I Whanganui ngā kupa e rua nei. Ki HBC e whaiwhai ana mā te kotahi tatau. BSL Blazers from Hamilton, leading at the moment 5-5. I think that's Altea Nordstrom. Rosalia Vaioa Sua Inari Awari Ake. Regan Gallion with the ball. Saved there by Greer Garland. Great first quarter here from BSL Blazers. Oh wow. 3-pointer there from Regan Gallion. Kia piki whakarunga ai a BSL Blazers.
Kei mua I tēnei wā, kei mua te ihu I tēnei wā. 2 minute e toia nei tēnei hau whātuatahi. Moana taurua with the ball drifts it to Lion Nordstrom. Kei kona e tatari ana Greer Garland. Nice shot. Wariwha I PHBC e tahi tapauranga no. Whākau te wehinga I tēnei wā. Mama noi ho marātou, ia eke I au tauranga. Over up. Mai te hau whaksuatahi nei, manga kapa I rua nei. That was Regan there. She showed off her skills and was able to get that 3-pointer as well. Beautiful player here. Patileti passed it to her teammate. Kau he kona e toi ana. Engari te ahua nei. Just heard the referee saying you can't take a time out in the last minute, I believe. So that is first quarter time at Kawhānau. There's 2 points in it. BSL Blazers lead 11 points to 9. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Petu tatauranga te āputa I tēnei wā ko BSL Blazers tonu tērā I arahi ana mā ngā tatauranga e petu I nai nei. The Blazers from Hamilton, PHBC, no te Whanganui atara. Mō te wāhanga te kaumāpiti tau mera ruiho mō ngā kōtiro. Hai tātoro nei. 3 minutes into the second quarter is the timeout. Momo raitaki tākaro e kōrero hia ana. Close it down to 5. Wharepa I ai atana whiu ngā tuarua. Rima tatauranga te āputa I nānei. Me te hape me te toi ana. Te āputa tonu. Rima tatauranga. Wow. Now 2. Nice 3 there by PHBC. Blazers still leading now by 4. Just over 2 minutes to go in the second quarter. Aroha mai. Kei te rongo tātou I ngā taupoko I ngā umere kei te taha nei.
Ai minute e toi ana rua kaute te āputa. Ai rānei kataia e PHBC. E tauriti anua I ngā tiro. Whātakau he kona. E wāpakatā kua karangahia. Wow, kai te hare tonu. Rua te kau he kona e toi ana. Leading by 4, it is VSL Blazers as we go into the second half. 22 points to 16 is the halftime score. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Tēnā tahuri mai. Koia nei ko te hai whātua tori o te tukinga nei. Ono tatauranga te wehenga I Whanganui ngā kapa e rua nei nāi nei. E tia ki te whitu meneti e toi ana I tēnei
Hai whātua toru. Menete e toi ana, e rongo ana tātou I ngā umere, ngā kupu tautoko a ngā tangata I tēnei taha. Reima, whatauranga te āputai nāenei ko PSL Blazers e arahi ana mā te whitu kaute I nāenei. I nā rā katahi anō rātou ka whakawhiwhia ki ngā kaute e rua. Minute I rua te kau he kona I nāenei. PHBC with the ball. Ai te taha ārai a BSL Blazers. Ko rātou hoki e arahi ana mā te rima tatauranga I nāenei. E tuana I te kōtina matahi. Ko tēnei kōti te kōtina marua. Ko tahi hoki te hauwha e kainamu mai nei whai muri tēnei hauwha. Oh, wow. Parau te mōhio I hātana nama.
nai nei kua tauri te ngata tauranga e Hoama. What another exciting game we have here, court 2. 28 all, 1 minute to go in this third quarter. Bear in mind we have one more quarter to go. Another 8 minutes of play. He tohu tēnei. Hare mo te he mo tonu atu. Very successful third quarter for PHBC girls. That is the end of the third quarter. No goal saves the referee. It's going to be a very exciting fourth quarter to whānau. But it is BSL Blades was still leading 30 points to 28. Local drama, international drama, the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced We shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, No, mai hoki mai ki te hauwha whakamutunga o tēnei tukinga PHBC. He kapa no te whanganui atara e tuki atu ana ki a BSL Blazers no Kirikiri roa. I tēnei wā ko BSL e arahi ana ma te rua kaute. Engari kaore rātou o PHBC mō te tuohu noa inara i oriti ai ngā tatauranga i te hauwha tuatoru. Nō reira kataia e rātou.
whakangate mahi nai nei, rima minute e toi ana. And just like that, PHBC are leading by 2 points. Very exciting e te whānau. BSL Blazers with the ball. They have led for the majority of this match. Engari, PHBC have made it count where it matters the most. Ko rātou e arahi ana I tēnei wāmanga. Ko te whā, we are halfway through this final quarter e te whānau. And you can tell the intensity of this match. Minute e toi ana. Kei te rongo tātou I ngā tautoko I ngā taha e rua nei. PHBC in the white, they are leading at the moment. But they still have plenty of time, this BSL Blazers from Hamilton. That's a three. They are only 3 down now. Under pressure as well. Was able to get that 3-pointer. Rua minute e toi ana. Kaha te taha ara I ngā kapa e rua nei. All hands are up. Whakaute te wehenga I nai nei, we are into our final minute. And they have the ball back as well. Could they possibly extend that koreko?
Star Blazers look to shorten that lead, and they do. They are only behind by 2 now. She gets it. 6 points the difference. Kaui aro ki te wā. Taku nei mōhi o kakahi minute e toia nei I tēnei haupā whakamutinga o tēnei tikinga. Wātika he kona e toi ana PHBC, what a game from them. I te whai rātou, mo te nuinga o tēnei tukinga engari. Kua putata rātou ihu I te haupā tua whānei kia tuaia rātou te tukinga nei. All they need to do is try and score off this ball, and they do, making it harder for BSL Blazers. Kia toia rātou tēnei tukinga whātikauma whā ki te whātikauma kai. What a game. E haere ake nei e te iwi. Ko te tukinga I Whanganui Z-ballers, me tūtahi's toughest. Kia ui tonu mai.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Koe nei ko te tukinga I Whanganui I Z-Ballers e mau ana I ngā hingareti mā. Ko rātau e tuki atua nei ki tētahi kapa no te papa Ioia, tūtahi's toughest from Palmerston North. And the blue, it says a 19 and under boys match. Waru minute te roa o ngā hauwha e whā.
Kia kite ai kua te tapatua mō ngā tāne te kaimai iwa tau meraru iho mō tēnei wāhanga. Ana hei whakamohiwa atu kia koutou e whā rā te rua o tēnei whakataetai. Tutahi's toughest getting their first points on the board. Tutahi's toughest with the ball, but it is intercepted. No tētahi, no Z-ballers. Tutahi's toughest. Io nei ko mai ka tapso tērā. E tere ra wātu tētai o ngā kaitākaro no Z-ballers. E tere ake ia I tā tātou kai kāmera. Tiffany Harrison there. Kua ōretea ngā tatauranga I tēnei wā 5 miniti e toi ana I tēnei haupātua tahi. Raukoti te kite. Kiriti o the ball. Z-ballers. Kia ōretea noa I ngā tatauranga I nāia nei. Tori me te hāte miniti e toi ana I tēnei haupātua tahi. Vai te taha ārai a Z-ballers. Ballers at the ball. Oh, went in and out. Unfortunate. Kahuatu ki Tyler Unasa, who then passes it to Team Kim Lu, me ai ki ngā kōrero o taku pepa nei.
arahi ana Z-ballers mā te kaute e whainai nei. Nā komute te haupātuatahi ko Z-ballers e arahi ana mā ngā kaute e toru i tēnei wā 18-15 after the first quarter. Mai hoki mai te whānau. Great defense here by Z-ballers. Ka ata rātou āra i tērā te taha o te kōti nā wairā ka rīwhai a rātou e tahi kaute nā wairā ka hamni hia hoki te hoarere. Rāu e te tīmatanga mā te kapa nei te hau whātua rua nei.
Ko tahi kau te haputa I Whanganui ngā kapa e rua nei. Tahi kau te āputa I Whanganui ngā kapa e rua nei. Whāmeneti e toi ana. Ko tahi kau te āputa e pērā tonu, rua me te hawhi miniti e toi ana I nāi nei. E whakangāna ngā kapa e rua nei, e kimi rautaki ana, e kimi kōrero ana I ngā kaiako. Tahi me te hawhi miniti e toi ana I reira tētahi no tūtahi toughest ko ia me tana kotahi kia pai ai tana whakawhiwhi ki ngā kaute e rua kia puta te ihu o tana kapa ki mua tūtahi's toughest leading by 1 now. Koia nei ko te hauwhātua rua o tēnei tukinga. E rua no ngā hauwhā kai te toi.
Koe rā ko te kau he kona e toi ana ko Z-ball as e arahi ana mā te toru. Wow, now 4, they lead now by 4 going into half time. It is 28 points to 24. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nei mai oki mai a tātou e ahu atu ane ki te haurua tuarua o tēnei tukinga. Z-ballers all the way from Wellington, Tūtahi's toughest from Palmerston North. Tūtahi's toughest down by 3. This has been another tough game for another close game. It is Z-ballers gets another 2. Kei mua mana kaute e iwa inainei. E rima inainei, aroa mai. Kia whakaingoa tia e au ngā kaitākoro ngā tapa e rua nei. Reirei te kapa Z-ballers, nama kore Matthew Tare, nama iwa Team Kim Learn, te kau Ishan, te kamatai Tyler Kroom, te kau mawha Isaiah Kotai, rua te kau maono Miguel, 33 Stephen Tala, 44 Sebastian Aizona, 50 Gian Wilson, and 55 Tyler Unasa. And in Tūtahi's toughest in the blue, we have Michael Tapsell, 0. Marshall and 2. Te Rira Puketapu and 4. Kailani McLean Woon and 6. Kiriti and 8. Andre Timothy and 9. Tiffany Harrison and 25. And Jordan and 67. Koe rā ko ngā kaitākoro o ngā kapa e rua nei.
Aputa I tēnei wā rima tatauranga e rima, e tia ki te rima, minute e toi ana I tēnei hauwha tuatoru. Ko Z-Ballers tonu tērā, I arahi ana 30 matahi ki te 26. E whakangāno te mahi. Kore minute e toi ana I tēnei wā, ko te āputai nāina e whitu tatauranga. Tūtahi's toughest, 26, Z-Ballers 33. Rua minute e toi ana I nāina e warmup. Ko tahi minute e toi ana ko Z-Ballers e arahi ana mā te whākau te ia tātou e ahu atu ana ki te hauwha whakamutunga. Kura tekau he kona e toi ana I nāinei. Te ahua nei he hapa tā Z-Ballers me te pōro no reira kua whakawhiti te pōro ki te hoarere kia tūtahi's toughest. Rua he kona e toi ana, can they make anything out of it? Great defence here by Z-Ballers who lead going into the fourth quarter e te whānau
38 points to 34. We have a quick break, and then our last 8 minutes is coming up right after this. Nau mai hoki mai, koia nei ko te hauwha whakamutunga e te whānau e 8 minute e toi ana I tēnei tukinga. Ana, ko te wehenga whā tatau. No reira, it is Z-Ballers still leading 38 points to 34. Anything can happen in the next 7.5 minutes. Z-Ballers there just getting a little bit out to furthering their lead. I think they lead now by 6. Tutahi's toughest with the ball. This will be a 3. Auari ake, great rebound here. No tētahi o ngā kaitākaro tāruarua kei te kōti. Ka hoatu ki tana, oh, wow. Good eyes there. Tētahi no Tutahi's toughest. O no me te hawhi minutes e toi ana. Z-Ballers with the ball. They have a lead of 6 with 6 minutes to go. That's what Tutahi's toughest need to do. Intercept that ball, get all the rebounds, and try and stop this Z-Ballers team from doing that pretty much. Ko hatu ki tētahi wana kai hoa kai tākaro. That's a 2 for Tutahi's toughest. $55 there by Tutahi's toughest. That was Tyler Unasa. Free throw line is number 25, Tipene Harrison. Koia nei ko tana kuru tuarua. It'll bring his team within 6, and he does just that. Every point is precious in this final quarter. Z-Ballers with the ball, passes it to, I think that was Isaiah Kotai, and it is intercepted by Rawe tēnei
Tākaro, tūtahi's toughest. I think that shot was done by Kalani McLean-Woon. So it's a 4-point game now. Whoa, he's tall. Tyler Kroom. Tērā pia koe ia tētahi o ngā mea tāruarua I tēnei kōti. Halfway through this fourth quarter, it's only a 4-point game now, 4 minutes to go. Micah Tapsell with the ball. But it's tērā pia he hapa paku I raru ai I a rātou. Tipene Harrison here. Intercepted. Great interception there. Stephen Tala gets this intercept. Was able to get the 2 as well. Kia piki whakarunga tana kapa mā te rua. Passes it to Kiriti. Attempts the rebound. Engari auwari ake. Tore miniti e toi ana I tēnei wā. It is 46 points to 40. Kiriti there. Passes it to one of his teammates. E rua minete e toi ana I nāi nei. Ko te āputa I nāi nei, I watatau. Z-Ballers 51, Tūtahi's toughest with 40. Michael Tapsell passes it to Te Rira Puketapu. Kua riwha I aia e tahi kaute anō. Tinkham Learn passes it to Tyler Kroom. And they're able to get another 2. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga. Jordan there. Passes it to his teammate, number 25, Tipene Harrison. Pai tēnei kai tākaro. Under a minute now to go. And it's intercepted. Number 4, Te Rira Puketapu. Regathered by Jordan. Is able to get another 2. So the gap is 9 points. We've got 20 seconds to go in this match. All Z-Ballers need to do is just hold the ball. The gap is too far wide now for Tūtahi's toughest to catch up. Nā he hāmene kua whakawhiwhia ki a Z-Ballers. This might be the final play. Ko tahi te whiua no mana.
Nā koe whakawhiwhi ki aia ngā tatauranga whakamutunga. That was Stephen Tala. Koe rā, ko te whakamutunga o tēnei tukinga. It is Z-Ballers that winning this match e te whānau. Kei te haere tonu te wā. I can't hear what's happening at the court at the moment. Nō reira, karea noa hau kia kāre tāe au te rongo i te whio whakamutunga. Great rebound there by Z-Ballers. And that is us. So it is. Z-Ballers winning 55 points to 44. Au taia te tukinga rā. E haere ake nei. Kei te hoki mai a Hokowhitu Bramley, hei kai kōrero mā koutou. Kia u tonu mai. Local drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap, ka mau kua uru mai koe. Hey, I don't know. Tō mātou reo, Kia au te MāORI, te MāORI, kia au. tō mātou puku hohe, So a lot of eggplant emojis there, tō matua. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing.
Watira tēnā rā tātou e te whānau. Our next game will be kicking off at 2:40 p.m. I repeat, our next game will be kicking off at 2:40 p.m. e te whānau. We have 220 versus PHBC 15U. Tāku nei whakapai e kōrero ana ngā tama. E whakawhitiwhiti kōrero ana. Plotting the attack. If you haven't already, whānau, go grab yourself a kai. Hawaii he aha tu rānei. As this game is going to be a banger nevertheless. Here it is, whānau, jump ball. Ko timata tō tātou kemu. And there it is, whānau, 220 starting the ball off.
Anei rātou, e hikoi ana. E pā tini ana I te pōro, e titiro ana mua rātou I kōwhiringa. What can they find? E titiro ana mo te kuri whakauru. Arā te kuri whakau. Te piro tuatahi o te Kemu, 220 takes 2 points over PHBC. Kicking off the game strong, they draw a foul whānau and they will be sent to the Kuruto Tuku where they will be shooting 2 free throws. 220 currently in a 2-point lead over PHBC. Seems like they've made the switch so they can get ready for a good box out. Te āhua nei kōrero ana ngā referee, figuring out what's the next play. Here we have our rangatahi whānau e tatari ana mo te Kemu. They are all excited to play, as you can see. 220 in the white whānau, PHBC and the dark blue. Kia matara e te iwi. This is our 9th game of the day e te iwi. So far we've got a team huddle. Here we have the boys plotting their next attack. How are they going to steal this point? How are they going to succeed in this Kemu? Here's the coach capitalising on this free moment. Anei rātou, tatari ana mo te Kemu ki te timata. There it is, whānau, they are back into the game. They are getting ready to start this game off whānau. Anei a PHBC e whakarite ana mo te kurutau tuku. E ruanga kurimana. There it is, whānau, another foul drawed. Anei te namarua te kaumarua o PHBC. E tū ana ki te rāngi, kuru tautuku. Ko whaia 220 te tūrapa. Here they are, whānau, bouncing the ball up to halfway, trying to find an option. What can they find? Pulling the screen, and a good cut from the white right wing. Arā, he piro mo te kapa o PHBC. We're currently sitting at 2-0 at the moment, whānau. So far, the start of our game has been slow, but no doubt our tauira tarei, our rangatahi, are ready to play. Anei rātou e tū ana ki te paitaha. Looking for a double screen, there it is, whānau. Anei rātou e tū ana ki te paitawhitoru. E tūturu ana mo ngā kōwhiringa. And a reset up top, whānau. ISO play by the number 7. Trying looking for the kuri whakau. Ko tūrapa tia te tīma o PHBC.
And a good foul drawn. PHBC will be sent to the line again, whānau. Anei rātou e whakariti ana mo te kuritau tuku. Tēnā mawhā te kaumārua. Ko tūrapa tia i te tīma o PHBC. Hawhiu atu ki te pai whiwhitori mo tētahi kuri whiwhitoru. An unsuccessful attempt. Anei a 220. E tū ana ki te pai taha. E whakariti ana. We have a full court press from PHBC. Unfortunately, there was a foul there. Anei a tūtuni anō. E tū ana ki te pai taha. E whakarite ana. Full court press right at the start of the game. Whānau, we are only 2 points in for each team. Ko whānako tia i te pōro. Engari ko whaihara. E te tīma o 220. PHBC standing at the sideline waiting to inbound the ball. Here they are, whānau getting ready. Anei rātou e pātini ana ki pōro ki te pai whiwhitoru. Looking for the kuri whakau. And it is there, whānau. 4 points for PHBC. What a strong drive. Pressure is high, whānau. PHBC is feeling the pressure at te iwi. Strong defense by PHBC, but strong offense by 220. He kuri whiwhitoru. From the right wing. It is unfortunately unsuccessful. And there it is, there's a foul. Seems to be that 220 has the ball. Now sitting at the baseline, waiting to inbound the ball. Anei rātou, titira mo rātou ko whiringa. Ngari ko whānako tia te pōro e PHBC, anei rātou. E pātini ana i te pōro, ki te pai wehe. Beautiful screen. Kicking it out for the kuri whiwhitoru was it there. Good take, but unfortunately doesn't make it. But they pick up the tūrapa and get the rebound, securing themselves another 2 points. It is shut down by the middle player of PHBC, anei rātou, putting up the pressure whānau. PHBC is in their face at te iwi and they are not letting them get any points whatsoever. They are whānau at the baseline waiting for inbound play. Looking for an easy ball. There it is, whānau. PHBC has the ball again. They will get another chance to secure themselves a point. Just over a minute on the clock. PHBC in the dark blue, 220 in the white. He kuri whiwhitoru. Unfortunately doesn't make it. Anei a 220 e tū ana, the baseline. E tatari ana. Rolling subs coming in. PHBC. Full court press. The best way to break out of this whānau is for them to carry on passing, looking for the open man, making sure they stay open. But he is there, whānau. Te MＡʻORI or 220. Sourcing them up, looking for the easy options. Nā, he tūrapa mai te kapa o 220. E rua ngā piro mā rātau, e whā ngā piro mo 220. E ono ngā piro on PHBC. 2 point differential e te iwi. Just over 10 seconds on the clock. Te MAʻORI, ki te MAʻORI. E titiro ana mo te kuri whakau, ke reira te kuri whakau.
There it is, whānau. 8 points for PHBC, 4 points for 220. Currently sitting at a 4-point differential. Kātahi anō tō tātou wāhanga tuatahi. Kamutu. We're going to be moving into the hauwhā tuarua of te kēmu e te whānau. What an intense first quarter. Both teams not letting up easy. PHBC keeping the pressure as 220 is trying to find their way through the defense. MΑORI ora. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Here they have it, whānau, anei rātou, tūana ki te paitaha. There it is, whānau, ball is in play, ball is in action. Looks like they are running a simple 5 out, looking for easy plays. Arā, he kuru whakau mo te kapa o PHBC, te kaunga piro mo rātou, 6-point lead over 220. Their full court press whānau is keeping the pressure up, te kaumaruanga piro mo rātou. Whānga piro mo 220. What an intense game at Iwi. There it is, a timeout. They are obviously feeling the pressure at te whānau. What can 220 do to bring back this game for themselves? Tēnā mā takitaki mai. And let's find out together at Iwi. MAORI ora. Ko te kupu Māori mo te timeout whānau, ko te wāhiki. Anō, wāhiki is a Māori word for timeout. Here we have a whānau. Ngā tīma e rua, e hikoi ana, ki runga I te papatākoro. Just over 6 minutes on the clock at Iwi. PHBC with an 8-point lead over 220, anei rātou. What can they do over at te whānau? Strong defense by PHBC. Here it is, whānau, a travel called. Mai te kaiwa wao. Now be ball to PHBC, anei rātou. E tiro ana mo a rātou kua whiringa. Kicking it out to the wing mo tētahi kuru whiwhi toru. Unfortunately doesn't make it. Te āhua nei. The ref made a call regarding the players. Anei ngā pai wawao, e kōrero ana, e whakawhitiwhiti kōrero ana. As they explain to the coach what happened, there it is, whānau. Anei a 220 e tūana ki te paitaha, that is ball for them, whānau. They are feeling the pressure at Iwi PHBC with their full court press.
Anei rātou e titiro ana mō rātou kōwhiringa, what can they make of it? Anei rātou e tū ana ki te paiwhiwhitoru. They feed it to the low post. E titiro ana mo te kuri whakau, and they draw a foul whānau, and they will be sent to the line where they'll be shooting one free throw. Rolling subs coming in e te iwi. 220 has a sub coming in. Anei te namarua te MΑORI o PHBC. E tū ana ki te kuru tautuku. Te rārangi kuru tautuku. As we all heard, whānau, one shot, make it count. He does. Te kaumao no ngā piro mo PHBC, e whā ngā piro mo 220 there in a 12-point lead e te whānau mo taku he. There it is, another shot. Can he make it count? Te namarua te kaumawari o PHBC. Ko tūrapa tia te namatori mo tētai kuri whakau, and it is there whānau. Te kaumawari ngā piro mo rātou, they just keep increasing their lead. 14-point differential. 220 is obviously feeling the pressure. Here they are, Euro step, e titiro ana mo te kuri whakau. Te kaha o te ārai o te tīma nei. Anei rātou. E tuki ana. Kia PHBC. 220 is still in this game, whānau. They have not given up and they will not give up. Arā ko whai hara e te tīma. Nei te namarua te kaumārua e tatari ana ki te rārangi. Mo tētahi kuri tautuku, is it there, is it successful? And it is whānau. Te kaumaiua ngā piro mā rātou, 15-point differential above 220. Can they make their comeback e te whānau? Tēnā mā takitaki mai. Ko tūrapa tia te kōro e te tīma o PHBC, anei rātou e tīturana mo te kuri whakau, ke reira te kuri whakau. Rua te kaumātahi ngā piro mā rātou, whā ngā piro mo 220. With just underneath 2 minutes on the clock, whānau. Anei rātou e tū ana ki te paitaha. It is picked up, it is saved. A quick feed to the baseline. E tituru ana mo te kuri whakau. E tuki ana e nei kapa e te whānau. PHBC looking for the open man. They are able to find it as he drives in and scores another kuru whakau. Rua te kaumātori ngā piro mā rātou whānau. 220. Trying to make something out of nothing. Beautiful spin move. Euro step, draw the foul, and one. There it is, whānau. They needed that. That was crucial for them. E oro ngā piro mo 220 as they will be hitting ki te rārangi kuru tautuku. .220 ki te mā PHBC ki te kahurangi. Ana i te namatahi e tū ana ki te rārangi kai. Ko tūrapa tia i te pōro. Here it is, another 0 whānau back in the game. Scoring themselves a point. Te wari ngā piro mā rātou. Could this be their comeback season, whānau? Tēnā mā taki mai, let's find out together. What a beautiful spin move for te kuri whakau. PHBC picks up another 2 points for themselves, putting them at 25. Ko whānau ko tia te pōro e te tīma o PHBC, and they draw a foul. Ana te hauwhā tuarua, komutu. What an intense game at the iwi. PHBC is not letting up one bit. 220 is slowly but surely increasing their lead.
They're currently sitting at a 17-point lead whānau. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Anei ngā tīmā, hikoi ana ki runga I te papatākoro. 220 with 8 points, PHBC with 25 points e te whānau. Can 220 make their comeback, or PHBC slowly but surely increase their lead? Tēnā mā takitaki mai. Here we have it at te iwi. Anei ngā tīma e rua e pakanga, e tuki ana. Mā wai, e toa I tēnei kēmu. You can see that 220 is still here to win the game. They have not given up whānau and they will not give up right until the end. Anei rātou, PHBC e tituru ana mō rātou kua whiringa. Arā he kuri whakau, ai te taha MΑORI. 27 points to them whānau. Arā, ko maka te pōro, engari ko whānako tia I te tīma o PHBC. Anei rātou, titiro ana anō mo te kuri whakau, kei reira te kuri whakau. E rua te kauma iwa ngā piro mo PHBC. E waru ngā piro mo 220. Here it is whānau, a beautiful feed for the kuri whakau. 220 is still in this game, te kau ngā piro mā rātou. Rua te kauma iwa mo PHBC. Almost a 20-point lead e te iwi. Anā te namakore e pātini ana I te pōro. E titiro ana mō ana kō whiringa. What can he find whānau? Arā te nama te kau. Looking for the layup. Unfortunately it was not there. And they managed to keep it alive. Engari ko whānako tia te pōro e PHBC anei te nama te kau mā rima. E tū ana. Te pai whiwhituri. Ka kuru ia te pōro mo tētahi kuri whiwhitoru. .220, staying calm under pressure. Anei rātou, e tituro ana mō rātou kō whiringa. Good cuts, po a kuru whakau. Strong finish by 220 te iwi. Beautiful, beautiful take and a beautiful, beautiful find. Mai te nama hore o 220. Te kaumā rua ngā piro mā rātou, rua te kaumā iwa ngā piro mā PHBC. He is able to save it. Fakes out the free, looking for the kuru whakau, and it is there whānau. Kore te kaumā tahi mo PHBC, te kaumā rua mo 220. PHBC keeps it alive whānau. Nei rātou e pātini ana I te pōro. Dribbling up court. Trying to look for another layup. Here they are at the low post, he kuru whiwhitoru. There it is whānau, rebounded by 220, te namakore. Engari ko whānako tia te pōro e PHBC anō. Relentless effort whānau, anei rātou. E pakanga ana, mā wai e toa I tēnei kēmu. We are about to reach the 5-minute mark of this game whānau, te wāhanga, te hauwhā, tuatoru, o te kēmu. There it is, a rolling sub. Beautiful way to make it up court. Fully shutting down the press. Here they are, whānau looking for the post.
Ara, he hara mai te kapa o PHBC. Ka 2, a 220, ki te pai taha, e te tari ana, ki te maka I te pōro. Strong bump, looking for the kuri whakau, unfortunately it does not make it. There it is, e te iwi. They've got the ball back in play. And a big cross. Shutting down their defender, looking for the Euro step. Mo tētahi kuri whakau as they look for the putback o tūrapatia te poro. But PHBC is relentless whānau and they are not letting down whatsoever. Beautiful step through for a kuri whakau, tori te kaumaruanga pio ki a rātou. Here we have a whānau cherry picking, looking for a good pass, beautiful ball work, beautiful court vision. Te kaumā whānga piro mo 220, tori te kaumā toringa piro mo PHBC. Ara, te wā, hiki, tuatahi o te kemu. 220 is slowly making their comeback whānau, but PHBC is slowly increasing their lead. Who will come out on top? Tēnā mātakitaki mai, and let's find out together te whānau. Stay locked in, stay ready. This is not a game you want to miss, te iwi. Ara, ngā kairithi, e kōrero ana, e pāna ki te kemu. They obviously feel the pressure at what's at hand. Here we have our teams conversating whānau, figuring out what they're going to do for the next attack of play. There it is, whānau, energy, PHBC, keeping the energy high as they will keep their score increasing. 220 ready to run it back, whānau. Nei rātou, ma te makapai pito. And a big cross by the number 15. Looking for the floater. O tūrapatia I te namarua o 220. Ma nei rātou. Mo te kuri whakau, unfortunately doesn't make it. That was a strong drive. Just wasn't able to get the finish there. PHBC slowly makes their way up court. Ko whānau ko tia te poro e te nama ono o 220 a nei rātou. E kimi ana. And a beautiful feed. Does he make it up? And he does, whānau. He kuri whakau mā te kapa o 220. Te kauma ono ki a rātou. They are in this game, whānau. This is exactly what they needed. A good pick by the number 1, but unfortunately wasn't able to capitalise on it. Anei a PHBC. E tū ana ki te pai taha. E whakarite ana. Nei te nama whā te kaumarua. E pātini ana te poro. Ki te pai whiwhitoru. E ti tiro ana moana ko whiringa. Ara. Kei whea. He keeps it alive, whānau. It's still there. He kuri whakau. Ko tūrapatia I te kapa o 220 a nei rātou. Just underneath a minute on the clock, family. What can they do with it? He kuri whiwhitoru. Unfortunately wasn't able to make it. It is still there, te iwi, it is still there. Poli te kau he kona ki te karaka. Can they keep it alive? Anei te nama whetū. E ti tiro ana mo ana kua whiringa. Ana te nama te kaumā toru. Whātahi anō ia kuru te pōro. E ruanga piro. Mo 220. Te kaumā ki a rātou. Tori te kaumā toru ki a PHBC. Anei a PHBC. E ti tiro ana mo a rātou kua whiringa. And unfortunately wasn't able to make something of it. 220. That was a how far for them whānau. Very strong comeback. PHBC still in the lead.
with 15 points. But judging by the way 220 is moving right now, whānau, the energy is slowly rising, minute by minute. Can they bring it back home for themselves? Tā tu tātou ki te hauwha whakamutunga o te kēmu. We are coming towards the last quarter of the game, whānau. 8 minutes are left. Who will come out on top? Let's find out together, whānau. Auri ora. No doubt they are conversating. Drama, international drama, the best of indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced, You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. Anei ngā kapa e rua, e pakakana, e tuki tuki ana. 220 in the white PHBC. Ki te kahurangi. Here they have a whānau, feeling the pressure. 220 was unable to capitalise on that, and PHBC now has the ball as they set up e te paitaha, te maka i te pōro. What can they do with the whānau? Looking for the spin move. Anei rātou, mai te pai whiwhitoru mo te kuri whiwhitoru, and it is successful whānau. 3 points to PHBC. Toru te kau maono ma rātou. They are now doubling the score of 220. Beautiful hezi by the number 6 of 220. What a shifty person e te whānau. Nā, pa whānoko tia te pōro e titurana mo te kuri whakau. Ko tira pa tia i te nama ono. Can they make something of it? And there it is, whānau, and one play for 220. Rua te kaupiro ki a rātou. They are 16 points behind PHBC with just over 6 minutes on the clock, whānau. Can they make this comeback? I believe they can, whānau. I believe they can make it. With the energy slowly rising. Anei rātou, tū ana ki te rārangi. For the free throw. Beautiful cross. Unfortunately wasn't able to finish that. PHBC rushes into it and unfortunately doesn't finish their one. Here they have a whānau. Ngā tīma e rua e tuki tuki ana. Engari ko ārai tia te pōro. E 220 anei rātou whānau slowly making their comeback. Can they do it? Beautiful pass, kicking it out to the left wing. Here he is resetting the whānau. Can he do it? Hara, he hara. Mai te kai riwhi. Anei rātou, they are whānau, baseline. Taku here, sideline. Ima minute ki te karaka. PHBC is keeping the pressure up, whānau. Just underneath 5 minutes on the clock. Anei rātou, ngari ko tau pare tia i te pōro. Anei rātou, 220, ka whai te tūrapa. E tiro ana mo a rātou kōwhiringa, a low bounce pass. Unfortunately wasn't able to make it. Anei aia e te tūrana o te taupare, engari kaore ke reira. Spin move to get away from the pai wehe.
Ko whānako tia te pōro. Arā, he piro anō mo te kapa o PHBC. Whātekau ngā piro mō rātou. 20-point lead now, whānau. 220 is slowly falling behind. PHBC is here, whānau, to play. Kia tūpapa mō rātou. Anei rātou, e tū ana, ki te pai pito. Tatari ana ki te maka i te pōro. 20-point lead so far, whānau. PHBC is a team to watch out for at Iwi, as their pressure only rises throughout the minute. Ko whānako tia te pōro e 220 anei rātou, e titiro ana mo te kuri whakau. Bad find. Are they able to capitalise on it? They save the ball. Anei rātou, titiro ana mo te kuri whakau, left hand finish, and there it is. 220 scores themselves 2 points, whānau, rua te kamarua ngā piro mā rātou. And there it is, pressure is slowly rising at the iwi. 3 minutes on the clock. What can 220 do to trim down this lead? Can they make this comeback, whānau? Tēnā mātakitaki mai arā, he kuru whiwhitoru mai te kapa o 220, unfortunately, does not count. Beautiful shot there and a beautiful take. Anei a PHBC, e tatari ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka i te pōro. What can they find? What can they do? Straight through the middle, te namarua te kamatoru. There it is, whānau. 220 has the ball again. Beautiful pressure from both teams. Here we have a full court press from PHBC. Just over 2 minutes on the clock, whānau. Ki te tai atu tātou, ki ngā miniti whakamutunga. O tō tātou hau whā whakamutunga. Another 2 points for 220. 24 to them. Can they manage to make this comeback, whānau? They need to be smart about this. What can they do? And a beautiful take, beautiful steal. Looking for the kuri whakau, te namarua te kamaiwa. Can he make it? And he does. Rua te kaumaono ngā piro, mā 220. They are slowly making their comeback, whānau, and there it is. He wā hiki mai te kapa o PHBC as their coach notices that they are feeling the pressure. 220 is only 14 points away from evening this game out, whānau. Can they do it? 14 points at the whānau. That is only 7 layups, whānau. It may sound like a lot, they can do it. Anei rātou e whakawhitiwhiti kōrero ana. There it is, energy again, whānau. They want to keep the energy high, keep the energy rising, keep the energy up. Anei te kapa o PHBC, e tatari ana. Full court trap. E titurana mo te kuri whakau, arā, ko whānako tia te pōro e 220. The ball goes to PHBC as they tip it out. With just over 2 minutes on the clock, what can they do with the whānau? Tēnā mātakitaki mai. Will they shut down PHBC? Anā, he taupare, engari ko tūrapa tia i te pōro. Ko kuru tia i te pōro, no tētahi kuri whakau. 42 points. E titurana mo te kuri whiwhitoru, unfortunately was not there. Here they are, whānau, looking for a cherry pick. Kei reira te taupare, e hara. Kei reira te kuri whakau mo PHBC. Anā, whātekau mā whānga piro mā rātou. They are nearing their 20-point lead again, whānau. They are 18 points above 220. It looks like our time has not started yet, Iwi, but we are nearing the just over a minute mark. Beautiful pump fake to draw our two defenders.
Anei rātou e titurana mo te kuri whakau from the low post. Ngari ko whānapa tia te pōro. E 220, anei rātou e titurana mo rā te kōwhiringa kicking it out to the corner. Katai ia te tūrapa te pōro, ai katai ia te tūrapa te pōro, aha kua tāna poto. Last play of the game right here, whānau. One minute left on the clock, what can they do with it? Ah, ka tūrapa te pōro. At 220, they keep it alive. Beautiful hustle by the number 13. Anei te nama kore, tituru ana mo te tei kuriwhi Vitorio anō. Unfortunately, it is not there. Beautiful take though. Way to capitalise on being open. Number 13 hustle does not go unnoticed, whānau. Aha kua tāna oti, he paunamu. There it is, whānau. Another point for PHBC as they move their points up to 46, giving themselves a 20-point lead again. Ko whānaka tua te pōro e PHBC. He kuriwhiwhi toru, can they make it? Anei rātou, e tau patu ana, e tuki ana. And that is game, whānau. What a beautiful game from both ends. 220 finishing with 26 points, PHBC finishing with 46 points. The pressure was high, the intent was high. Energy was always rising, whānau. 220 put up a good match, PHBC just came out strong. Our next game will be kicking off the next 7 minutes here, Dewi. Nā reira, tikina he kai, he wai, he aha tu rānei. We'll be back with you shortly. Aurora te whānau. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. We are 6 minutes away from our next game at te whānau. Nā reira, kia rite, kia matara. Make sure you are here to catch that. We will have Roto Tuna Prem Elite versus Bay Falcons. This is a game that you will not want to miss, whānau. Nā reira, make sure you're here for it. Aurora. Anei ngā tima e rua e whakamāhana e whakarite ana mo tā rātou kēmu. Roto Tuna Premier League versus Bay Falcons, whānau. Another good game that we have on our hands. Tēnā, kia rite, kia matara, as this game will be a game you do not want to miss.
We are 2 minutes away from our next game whānau, Roto Tuna Prem Elite versus Bay Falcons. Anei rātou e whakamahana ana mo tā rātou kēmu, as this game is going to be a game you do not want to miss. Nā reira, as I said before, if you're watching from home, tikina he kai, he wai, he aha tū rānei. This game is going to be a banger whānau, I already know. Nā reira, kia matara. Here we have it at the iwi. Bay Falcons, Te Kahurangi. Roto Tuna Prem Elite in white. They are slowly but surely getting ready for this game whānau, getting ready for jump ball. Whanei rātou tuana ki te pai wehe, whakarite ana. Mā wai e toi tēnei kēmu tēnā, mā takitaki mai. Who's going to win this game whānau? Who do you think? Anei rātou, titurana mo te kuri whakau, ko tūrapa tia te pōro. There it is whānau, Roto Tuna Prem Elite with the ball in hand. Anei rātou, e tuana ki te makapai pito, ka tai anō ka maka i te pōro. And here they are, dribbling up courts. Taking their time, looking for options. Kicking it out to the wing, looking for that three-pointer. Fakes him out, and there it is whānau, he kuri whakau, te piro tuatahi o te kēmu, e ruanga piro. Kia Roto Tuna Prem Elite. Bay Falcons with the ball in hand. What can they do with it? Unfortunately, doesn't able to make it in. Roto Tuna Prem Elite with the ball in hand again. Anei rātou. What up you hear, that was a tip from Roto Tuna Prem Elite. And now Bay Falcons has the ball in hand again. Anei rātou, titurana mo te kuri whakau, ngāri ko tūrapa tia i te tīma o Roto Tuna Prem Elite. Looking for a floater, tips it back. The Bay Falcons picks it up. Roto Tuna currently sitting in a 2-point lead over Bay Falcons. And there it is, whānau, 2-2 to the Bay Falcons, 2 Roto Tuna Prem Elite.
Anei te nama waru e pātini tini ana te pōro e whakarite ana. Miscommunication between the two teammates there causes the ball to go out. Anei, Abahi Falcons e tū ana ki te paitaha e whakarite ana. There it is, whānau. Here's the number 9, looking for his options. Handoff, kicking it out to the corner, looking for that free ball. Ko tira patia I te kapa o roto tuna Premier League, tanei rātou e oke ana. Te taha o tō rātou hōriri, te tae rātou ki te whai piro anō. Here they are sitting at the low post, looking at their options, what can they make of it? Unfortunately isn't able to make it, anei rātou. Anei ngā tīma e rua e pakanga ana. Roto Tuna Premier League with a 2-point lead over Bay Falcons. 4 points to Roto Tuna Premier League, who's in the white. Bay Falcons have 2 points and they are in the dark blue. With just over 4 minutes on the clock at the iwi, what can they do with it? Arā, he kuri whiwhitori mai te kapa o Bay Falcons. Ngari ko tūrapatia I te tīma. O Roto Tuna Premier League, tanei rātou e tūturo ana mō rā te kua whiringa, what can they do with it te iwi? Tēnā mā takitaki mai. Inbounded the ball, and here they are, whānau. Bay Falcons making something of nothing, what can they do? Beautiful bounce pass, so look for the kuri whakau, and it is there, whānau. Evening out the score, e whāanga piro mai ia tīma. Anei ngā kapa e rua e pakanga ana. E tau patu. Here it is, whānau, Bay Falcons with the ball in hand. Anei rātou e whakarite ana. Can they make something of it e te iwi? Tēnā mā takitaki mai. Anei ngā kapa e rua e tuki ana. Arā, he kuri whakau mo te kapa o Roto Tuna Premier League, te ononga piro mā rātou e whāanga piro mo Bay Falcons, tēnā. Who is in the lead right now, whānau? Be careful of these teams that come to play today. Arā, he piro mo te kapa o Bay Falcons.
What can they do with a whānau tēnā mā takitaki mai? Just less than a minute on the clock. Here we have it, rolling subs. Bay Falcons with a sub. Anei ngā kapai rua e tatari ana mo te pōro ki te hare mai ki raro. Anei ngā kapai rua e tuki ana. Ko kaupare tia I te pōro Roto Tuna Premier leads with 8 points, Bay Falcons with 6. Here it is, whānau, a full court short. Unfortunately doesn't make it. Strong first quarter from both teams. Roto Tuna Premier League with a 2-point differential over Bay Falcons. Anei rātou whānau, tuki ana. Ono ngā piro mo Bay Falcons, e waru ngā piro mo Roto Tuna Premier League. Kātahi anō, tō tātou hauwhātua tahi kua mutu, as we are going to be moving into our hauwhātua rua very shortly. What a beautiful game we have on our hands right now, whānau. Both teams battling things out, showing themselves that they do not want to give up on this match. Anei ngā tīma e rua, e oke ana ki runga I te papatākoro. 2-point differential between the teams right now. Roto Tuna Premier League being in the lead. They are in the white, and Bay Falcons is in the dark blue. Here they are at the iwi. Can they do it? Can they increase their lead? Or will Bay Falcons find their mojo and get back into the groove? Can it back out to the top? Can they do it for themselves? Tēnā mā takitaki mai. Ko whānako tia te pōro e Roto Tuna Premier League. Anei rātou, tēnā marima. E tī turala mo te kuri whakau. He picks it back up. Engari ko tūrapa tia e te tīma o Bay Falcons. Anei rātou, e tuki ana te tīma o Roto Tuna Premier League. Te kuri whakau mai a rātou, engari ko whai te tūrapa, and they get a whānau. There's a putback. Just over 7 minutes on the clock. We are now at a tie game, whānau. What a close game we have on our hands. Both teams not letting out, not letting anything slide. Strong screen. Number 12 looking for a strong floater. Engari ko tūrapa tia te nama tūri tukai marima o Bay Falcons. Anei rātou, e oke ana ki te taha o tō rātou hoariri. An unfortunate turn of events. Roto Tuna Premier League. Anei rātou, e tūana ki te makapai pito. With rolling subs coming in. Here they are, whānau. Ono miniti, tore te kauhekona ki runga I te karaka. Anei ngā tīma e rua whānau. Here they are. Kicking it out to the wing for a Puriwhiwhitori te namarima. Can he make it? Bay Falcons, beautiful feed to the bottom post as they find themselves an easy 2-pointer. He kuru whakau mā rātou. 10 points for each team. Anei rātou, e tuki ana. He kuru whiwhitori mai te namatahi o Roto Tuna Premier League. Unfortunately doesn't make it. Here they are, whānau. They have just crossed the pai wihe and now they are sitting at te pai whiwhitoru. Looking for the options. What can they come up with it? One more kick out.
Anei te nama whetu. Hits the screen, looking for the easy roll. And a beautiful pass and a beautiful find. Good court vision. But unfortunately gets shut down by Rototuna Premier League because their defense is there, whānau. Anei rātou, e tuki ana. They are not going to let this go easily. Step through, looking for the 2, and it is there, whānau. Rototuna Premier League takes the lead. Te kaumārua kia rātou, te kaupiro kia Bay Falcons. Rima minutes ki runga i te karaka. Tēnei te haupā tuarua o tō tātou kēmu, whānau. Back and forth game, whānau. Bay Falcons takes back a layup for themselves, evening out the score at 12 all. That's the one, boys. Slow it down. Look for your options. Scout the court. Use your vision. Here we have a whānau. Anei rātou e titulanga mo te kuri whakau. Kicks it out to the wing. For a kuri whiwhi toru, and it makes it whānau. Rototuna Premier League, te kaumarima ngā piro marātou, te kaumarua mo Bay Falcons. Reaching the near 4-minute mark, anei rātou, e pā tuki ana ki a rātou anō. Te kaumarima mo Rototuna Premier League, te kaumawha mo Bay Falcons. They are whānau, sideline ball. Te āhua nei. We had just got some subs rolling for Rototuna Premier League. Toku here, whānau, we are currently sitting at a tie game right now. Te kaumawha ma ia tima. Beautiful rebound. Trying to capitalise on the fast ball. Unfortunately, it was not there, whānau. Miscommunication between the two teammates. But they are there to make up for it. Anei rātou. E ārai kahana, i a rātou huariri. Can they find something, whānau? Can they make something of it? And a beautiful cut, whānau. Bay Falcons finding an open shot for themselves. Te kaumaono as they steal the lead back. Rua miniti, tori tukai hikona ke runga I te karaka, anei rātou. E tuki ana. Here they are looking for a fast ball. And another strong layup by Bay Falcons as they slowly increase their lead for 4 points over Rototuna Premier League. We have reached the 2-minute mark for tātou wāhanga. Tuatahi. Kia hau whā, tuarua. Bay Falcons not letting off easy whānau. Anei rātou, he kuru whakau anō, right hand finish. Tua te kau ngā piro mā rātou, 6-point differential between them and Rototuna Premier League, who is currently sitting at 14 points. Bay Falcons ki te kahurangi, Rototuna Premier League, ki te mā. Anei rātou, tīturona mō rātou kōwhiringa, what can they find, what can they do with it? Bay Falcons is not letting off easy whānau, the pressure is high, the defense is there. Te kaha arai rātou I a rātou huariri. Rototuna Premier League trying to find something. But Bay Falcons shuts that fort down. Kāpai te tūrapa hoki o tērā. Anei rātou e pakangana mo te pōro. And there we have it, Rototuna Premier League steals the rebound, and there we got it. They are now back in the game for themselves. Kotahi miniti ki runga I te karaka. O te wāhanga, tuatahi, te hauwhā, tuarua. There it is, whānau, Rototuna Premier League finds himself a point. Bringing it back to a 4-point lead. Can they trim that back down? Good shot, but unfortunately doesn't make it in. Here we have it again, whānau, rolling subs
for roto tuna Premier League. Ana I tō rātou kapa e whakarite ana. Rua te kau he kona ki runga I te karaka. Looking for the ISO play, number 8. Quick double cross, unfortunately doesn't make it through. I mahi kona ki runga I te karaka. Ana I rātou e titurana mo te kuriwhiwhi toru. Kei reira. Unfortunately, it was not there. A beautiful take and a beautiful attempt by Roto Tuna Premier League. What a game we have on our hands, whānau. 4-point differential between the teams. Bay Falcons, me te rua te kau piro. Roto Tuna Premier League, te kau maono piro. Ki te hunu ki tātou, ki te hau whā tuatori o tā tātou kēmu. We are moving into the third quarter of our game, whānau. 8-minute quarters. This is a very close game with the iwi, and we still got a long way to go. Tēnā mā taki mai kia matara. If you're at home, go grab your water, whānau, because I know your mouth is getting dry. And I know that you're feeling the pressure and the intensity of this match. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Here we have a whānau te timatanga o tō tātou hau whā tuatoru o tēnei kēmu. Anei ngā tīma e pakanga ana. Ka whai tūrapa roto tuna Premier League. Anei te namarima e tūtiro ana mo te tai kuru whakau, and it is there whānau, 18 points to roto tuna Prem Elite. As they slowly decrease. Bay Falcons lead over them. Bay Falcons, he kuri whakau mā rātou, rua te kaumarua ki a rātou. An intense game with iwi, here they are, back and forth. Can they find something whānau? Can they make something of it? Looking at the options. Ko tata whānau ko tia te poro. But Bay Falcons keeps it alive. Anei rātou e titurana mo te kuriwhiwhi toru. Ngari kaore kei reira te kuriwhiwhi toru. They are dribbling up to the 3-point line, looking for the options. What can they see? Using the core vision that they have. Anei te namatahi e tūana ki te pai whiwhi toru. He kuru whiwhi toru, unfortunately does not make it. Ngari ko tūrapa tia i te namarima. Oro to tuna Premier League. Te poro, looking for another kuru whakau. The hustle is there, te iwi. Can they keep it alive for themselves? This number 5 e te whānau, pushing strong. Here they are, te iwi. Foul drawn, and then they'll be sent to the kuru tautuku. They'll be shooting a free throw.
Anei rātou e te iwi. E pakanga ana. E tuki ana. Bay Falcons with the ball in hand, making their way up court. Beautiful hezi and a way to slow the ball down. Ana he piro anō mo Bay Falcons, 6-point differential. We have just reached the 5-minute mark. O te hau whā tuatoru o tēnei kēmu. Kicking it out to the free ball, can they find something? Beautiful pump fake to get his opponent jumping. Ka tūpato mo tēnei MāORI e te whānau as he is shifty with it. There it is, handover ball. Kōrero, a Bay Falcons i te kōro. Ara, he wā hiki. Mo te kapa, roto tuna Premier Leagues. They are feeling the pressure at the iwi. 8-point differential between them and Bay Falcons. Can they find a way to slow down their momentum? Or will Bay Falcons carry on their pace and keep increasing the lead? Tēnā mā takitaki mai, and let's find out together te whānau, Mauri ora. Here we have a whānau. Anei a roto tuna Premier League, tūana ki te makapai pito. E tītirona mo a rātou kōwhiringa, what can they come up with it? Anei te MāORI. Shifty as ever whānau, trying to look for an open option. Anei te Namarima e tūana ki te paiwhiwhitoru. E tītirona mo te kuri whakau, and it is there, what a beautiful spin move by the number 5 of Roto Tuna Premier League. Bringing them to 20 points whānau, we have just reached under 3 minutes. They keep it alive. There it is, whānau. Kātahi anō ko maka I te pōra mai te paitaha, anei rātou e whakarite ana. Beautiful pick and roll play, way to send the open man. Bay Falcons capitalises on that, bringing their lead back up to 8 points. Anei rātou rua te kau MāORI ngā piro mo Bay Falcons ki te kahurangi. Rua te kau mō Roto Tuna Premier League. Ki te mā. Ko tūrapatea te pōro e Bay Falcons. They have just got the rebound. And here they have it at the whānau. There it is, rolling subs for Roto Tuna Premier League. Anei rātou. E tītirona mo te kuri whakau, unfortunately it was not there. Ko whai, a Bay Falcons I te tūrapa, and a ball interference from the next courts caused them to check the ball from the sideline. Number 9 has got some beautiful hizzies at the whānau. Beautiful pump fake, way to look for the open man. Bay Falcons capitalising on that easy point. Tore te kau ngā piro mā rātou. With just over a minute on the clock, they have increased their lead to a 10-point differential over Roto Tuna Premier League whānau. Anei rātou e tuki ana, e pakanga ana, mā wai e toa I tēnei kēmu. And a strong drive by Roto Tuna Premier League, giving them another 2 points on the board. Good enough for the free ball. Can he find it? What a beautiful take and a beautiful shot. Unfortunately doesn't make it, but he is still there.
tūpato mo te namawaru e te whānau as he is shifty with it. Ua te kau he kona ki te karaka. 10-point differential e te whānau. What can they make up of it? Can they get something? And Titurana mo te kuri whakau. And there it is, whānau. Bay Falcons secures themselves another point. Kore te kau marua ma rātau, rua te kau. Moroto tuna Premier League. 12-point differential so far, whānau. What a game we have on our hands. Roto tuna Premier League is feeling the pressure as Bay Falcons is slowly but surely increasing their lead. Kia matara mo enei tīma e te whānau. Te tātu tātou ki te hauwhā whakamutunga o tō tātou Kemi. We are coming towards the fourth quarter of our game, the last quarter of this game. All Roto tuna Premier League managed to make a comeback. All Bay Falcons managed to keep their lead. Tēnā mā takitaki mai. Let's find out, whānau. Here we have a whānau, te timatanga o te hauwhā whakamutunga o tēnei Kemi. Roto tuna Premier Elite versus Bay Falcons. What an intense game this has been so far, whānau. Back and forth action. Not one team letting up. Anā ko whānau ko tio te pōro e Bay Falcons. Anei rātou e titurana mo te kuri whakau. And they draw the N1 play. Now we'll be heading to the kuri tautuku. Anei ngā tīma e rua, e pakangana. Bay Falcons with a 12-point lead, whānau. They are not letting their foot off the gas. As you can see, Roto tuna Premier League are still fighting to the very end, as they should be. Here it is, whānau. Rolling sub for Roto tuna Premier League. Anei rātou e tū ana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka I te pōro. What a beautiful take e te whānau. Strong defense by Roto tuna Premier League, not letting them let by easy. But Bay Falcons is still there to win a whānau. They know that they have this lead and they are not going to let Roto tuna Premier League catch up to them. Currently sitting at a 12-point differential so far, whānau. Back and forth games between these teams. And there it is, e te iwi, a strong finish by Roto tuna Premier League. E titiro ana mo te kuri whakau. Ai, kimi rātou. A strong putback finish by Roto tuna Premier League. They are not letting themselves fall behind. Tūrapa tau te pōro, engari ko ārai tau te kapa o Bay Falcons, anei rātou e titurana mo te kuri whakau. The titiro ia mo te kuru topa, but unfortunately it was not there, whānau. Tata, but it was not there.
Currently sitting at a 12-point lead so far, whānau. Can Roto Tuna Premier League shut their lead down? Or Bay Falcons keep increasing it surely? Here they have a whānau. He wā hiki. A timeout by Bay Falcons. If they are trying to figure out a strategy for themselves to maintain this lead, as the coach can tell that Roto Tuna Premier League is not letting their foot off the gas and they are still here to try and win this game with Te whānau. Just over 4 minutes on the clock. 12-point differential between Bay Falcons and Roto Tuna Premier League. Māwai e toa I tēnei kemu, tēnā mātakitaki mai, and let's find out together. What a game we have on our hands so far, whānau. I'm blessed to be watching this. Brought to you by MāORI Plus. Free of all access. If you have any whānau or friends that ain't doing any whānau, share this live out to them. Let them know that you've got a game on your hands to watch. Nei rātou e whakariterite ana. And another strong kuru whakau by Bay Falcons whānau. They are slowly but surely increasing their lead one step at a time. Roto Tuna Premier League is not letting out though, as they are here to win it. They didn't come to play for fun, whānau. They came to win this. Beautiful pump fake. Draw out the kuru whakau. Making free defenders jump. And they are Bay Falcons. Mo te kuru whiwhitoru. Ko tūra patia I te kapa o Roto Tuna Brem. Elite. Currently sitting at a 14-point lead so far, whānau. They are on their way to their 20-point lead mark. Just over 2 minutes on the clock. Māwai e toa I tēnei kemu, tēnā mātakitaki mai. Te kuru whiwhitori mai te nama ono o Roto Tuna Premier League, engari ko tūra patia I te kapa o Bay Falcons, anei rātou e pātini tini ana I te pōro. E titiro ana mo a rātou ko whiringa looking for the options. Can they get it? And they can, whānau arā. He kuru whakau anō mo te kapa o Bay Falcons. 16-point lead so far, whānau. Beautiful cuts and a beautiful find. Engari ko taupare tia I te pōro. E Bay Falcons shutting down any easy shot that comes down their way. And here they are, whānau, establishing their lead, letting them know that they are taking home this dub. $18-point differential so far, whānau. Roto Tuna Premier League is feeling the pressure. Anei rātou. E ārai ana I a rātou. Kicking it out to a free. E titiro ana mo te kuru whiwhitoru. One more. Kei reira. Almost, whānau. Almost. What a good shot to take. As I once said before, if it's open, take it, whānau. There we have rolling subs. Mō te kapa o Roto Tuna Premier League. Just underneath a minute on the clock, whānau. Who is going to come out on top? Bay Falcons is nearing the 20-point mark of having a lead over Roto Tuna Premier League. Ka tūpato mō tēnei tīma, whānau, as they are really ballers. Ko tūra patia te kapa o Roto Tuna Premier League te pōro, anei rātou e titiro ana mō rātou ko whiringa. Strong Euro finish. Arā, Roto Tuna Premier League bringing their points up to 30 points. 40 seconds on the clock at the iwi. Māwai e toa I tēnei kemu. Bay Falcons is just too sharp at the whānau, 48. They are 2 points away from making this a 20-point lead. Can they do it? Can they shut down Roto Tuna Premier League offense?
The defense has been showing up and showing out. The pressure has been rising minute by minute, second by second. And here it is, whānau. The last seconds of the game. Way to find the open man at the end of the court. Rototuna Premier League playing their hardest to the very end. Bay Falcons is there, whānau, and they are pushing as well. They are showing them that they are not giving you an easy points. Nera zere te whānau, kota atu tātou, te mutunga o tēnei kēmu. Bay Falcon takes the dub, 18 points over Rototuna Premier League with 30 points. What a beautiful game from both teams, whānau. The intensity was high and the pressure was always rising on both ends of the court. Our next game will be kicking off very, very shortly, whānau. You have about 10 minutes if you are watching from home to grab your kai he waihiaha tu rānei. Mai te pakipaki moe nei tauira whānau, moe nei rangatahi. Mauri ora. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. .6 minutes away from our next game, whānau.
we have LCP Ballers versus 1SK. They got the bangers playing in the background, whānau. They are getting ready, warming up. Kia tūpato moenei tīma whānau. This is going to be another banger game, nevertheless. We are 2 minutes away from the start of our game at the iwi. Once again, we have LCP Ballers versus 1SK. Place your bets, whānau. Who do you think's going to win? You got whānau members standing next to you, sitting next to you, watching this stuff. Be ready, because I know that this game is going to be a banger, nevertheless. 1SK in the blue, LCP Ballers in the white whānau.
Tēnā mā takitaki mai, kia matara. Here it is at te whānau. Here we have the boys getting ready for jump ball. LCB bowlers versus 1SK. Nei rātou, e pātinitini ana i te pōro e titiro ana mo tētahi piro. Strongly defended by 1SK. Nei rātou. Getting ready for a free throw. There it is, whānau. First point of the game goes to LCP bowlers. He kuru tau tuku. He free throw. He ruanga piro mo LCP bowlers, whānau. There it is, whānau. 3 points for LCP ballers as they take the lead at the starting of our game. Nei rātou e titiro ana mō rātou kua whiringa. Te ahua nei, keri te tai te pōro. Anei a LCP ballers e tū ana ki te paitaha e whakarite ana. Here they are, whānau, dribbling up to the 3-point line, getting ready, finding the options, using their core vision. What can they see, what can they do? Hand off. Engari kua whānako tia te pōro e 1SK anei rātou. E titiro ana mo te pōro, titiro ana mo te kuri whakau, kei reira. Unfortunately, it is not there. LCP ballers picks the ball back up, kicking it back out to the free for a free ball. He kuru whiwhi toru mo LCP ballers e te whānau, e wanonga piro mā rātou, as they take the strong lead over 1SK. We have just reached just underneath 6 minutes. E tā tātou hauwhā tuatahi o te kēmu. There it is, whānau, a foul draw. Ranei rātou, e tū ana ki te makapai pito, e titiro ana. Free ball. Ako tirapatia. Here they are, whānau. Looking for a strong rebound. Anei te MΑORI, e titiro ana mo te kuri whakau. Engari ko taupare tia e te kapa o 1SK. Kia tūpato mo tēnei kapa whānau. We have Giannis Antetokounmpo coming up for a strong layup. But they get shut down from LCP ballers. And there it is, whānau, a goal 10 by 1SK. That was a beautiful block though, and unfortunately a goal 10. Anei a 1SK, ka tahi anō ka tuku. He kuru whiwhitoru mai te pai whiwhitoru. Anei a LCP ballers e pātinitini ana i te pōro e titiro ana mō rātou kua whiringa. What can they find? Here they are sitting at the low post looking for the easy options, and there it is, whānau, another point for LCP ballers. Te kaunga piro mā rātou. (1SK) yet to get their first point on the board. LCP ballers is keeping the pace high. We have just reached the 4-minute mark. Tō tātou hau whā tuatahi. Free ball. Ako tirapatia i te MAORI for LCP ballers e titiro ana. Mo tētahi kuri whakau, unfortunately it is taupare tia. Mai te kapa o 1SK.
Anei rātou, e tītirona mō rātou kōwhiringa. Anei te nama waru, he kuri whiwhi toru. Subs rolling in. We have one SK at the Makapai Pito. And there it is, finally, there's their first point of the game, a free ball. Putting a piro maratou. Te kahoki o tēnei namawaru e te whānau, taking his time, making sure that he gets the easy ball. Te kaumaruanga piro maratou. They're currently in a 9-point lead. Te whānau, 3 points for 1 SK. And there it is, whānau, another free ball for 1 SK. They are slowly but surely making their comeback. 6-point differential. LCP ballers, ki roto I te mā, 1 SK, ki roto I te kahurangi. Anei rātou tuana ki te makapai pito, e titurana mō rātou kōwhiringa, what can they find, what can they do with it. Ako whānako tia te pōro, e te nama wari o 1 SK. He is on a streak e te whānau. Another free ball for 1 SK, and it is there whānau, anā he ringa kuru. There is a shooter right there whānau. 9 points for 1 SK, 12 points for LCP ballers. They are 3 points behind them. Slowly making their comeback. Ako whānako tia te pōro, anei rātou mai te paiwhiwhi toru. Looking for the free ball. Ako tirapa tia anō. A floater. Saved again. And there it is, whānau, 1 SK with the ball in hand. 9 points to 1 SK. 12 points to LCP ballers. Just over a minute on the clock, whānau, what can they make of it? Arā, he ringa kuru. Mai a 1 SK. Bringing the score to even. Te kaumarua marātou, te kaumarua. More LCP ballers. We are at a tie game so far, whānau. Back and forth, the intensity just keeps rising. What can they do with it? Ako whānako tia te pōro. Te kapa o 1 SK anei rātou, e tītirona. E pātini ana te pōro ki te paiwhiwhi toru. Tahi minutes ki runga I te karaka. Ako whānako tia te pōro anō. What a way to draw a foul, whānau, as he will be making his way to the free throw line. We are currently sitting at a tie game right now. 1 SK at 12 points. LCP ballers at 12 points. Tori te kauhekona ki runga I te karaka. Ako tirapa tia te pōro e 1 SK anei rātou, rua te kauhekona ki runga I te karaka. What can they do with it? E tītiro ana mo te kuri whiwhi toru. Arā, he kuri whakau. Tūrapa tia. Unable to keep it alive. Arā, te hau whā tuatahi o tēnei kēmu. What a back and forth quarter e te whānau. 12 points to 1 SK. 12 points to LCP ballers. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right,
you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Here we have a whānau 1SK with the ball. Making their way up to the 3-point line, looking for a free ball. What can they do with it? A cheeky tip from LSP ballers. Te tata hoki o tērā Kuriwhitoru unfortunately does not make it. Reaching the 7-minute mark of this game, whānau. There it is, a strong take by 1SK, putting them in a 1-point lead over LCP ballers. Te kaumā tori mā rātou, te kaumā rua. More LCP ballers. Ko surapati ai te pōro. Here they are, using their court vision. Ko surapati ai te pōro anō. Here it is, whānau, LCP ballers, what can they make of it? Anei ngā kapa e rua e tuki ana. LCP ballers with the rebound, making their way up court. Trying to find an option, what can they do with it? Here it is, a free ball from the left wing. Just over 4 minutes on the clock, whānau. Unfortunately wasn't able to catch that. Here's 1SK sitting at te pai taha. E tatari ana ki te maka I te pōro. Here it is, a strong finish from 1SK. Te kuri whakau mā rātou, I ruanga piro. And straight back from LCP ballers, 16-0 at the iwi. This game has been back and forth. Te kuri whiwhitoru. Ko tūrapa tia I te kapo o LCP ballers, anei rātou, e pātini tini ana te pōro.
kātahi anō. Ko hipa I te pai wehe. Number 5 going for the free ball. 1SK making their way up, slowing things down. And a good cut. Unfortunately, that gets caught as a foul. Strong take. 1SK will be sent to the line to shoot 2 free throws. Nei rātou e whakarite ana ki te kuru tautuku. Mō te kuru o te pōro. Beautiful cuts. Here we have a whānau 1SK with the ball in hand. Nei rātou. Quick hezi step e titurana mo te kuru whakau. Ko tūrapatia I te kapa anō. He kuru whiwhitoru. And that is successful whānau. Te kaumā toru for 1SK. Te kaumā ono for LCP ballers. There it is, whānau. Another point for 1SK. 4-point lead for them. Tahi miniti. Tore te koe he kona ki runga I te karaka. Can they make something of it? What a way to draw a foul. Anei te MΑORI o LCP ballers e tū ana ki te kuru tautuku e tatari ana ki te kuru I te pōro. There it is, first shot. Successful. Te kaumā whetū mo LCP ballers ua te kau mo 1SK. Nei rātou e whakanga ana, mā wai e toi tēnei kēmu. Just less than 1 minute on the game whānau, he kuru whiwhitori from the left wing. And it seems like he got an injury. Game carries on. Nei rātou. E titurana mō rātou kōwhiringa. O tūrapa I te pōro anō anei, a 1SK coming in with the heat whānau. Rua te kau he kona ki runga I te karaka. E titurana mo te kuru whakau. Ko taupare tia. Ko whānako tia te pōro e 1SK anei rātou. E pā tini anei te pōro. Looking for the free ball and unfortunately doesn't make it. Beautiful take though. 21 points to 1SK. Te kaumā whetū mo LCP ballers. 1SK with a 4-point lead. Tērā. Te mutunga o tō tātou wāhanga tuatahi. Te hau whā tuarua o te kēmu. We're going to be moving into the third quarter very shortly. You are at home whānau. Tukina he wai he kai he aha tu rānei. This game is something you do not want to miss. MāORI. Nei rātou e whakarite ana mo te hauwhā tuatoru o te kēmu, te wāhanga tuarua. 1SK is ready whānau, they are on the court and they are here to facilitate. LCP ballers seem to be coming up with a play of attack. How are they going to come back from this? 4-point differential between them and 1SK. 2 layups, whānau.
Ara, te kuru topa tuatahi o te kēmu. Ara, ko tūrapa tia te pōro e LCP Ballers anei rātou. E kimi ana i a rātou ko whiringa, 1SK. Coming up with a strong defense e te whānau. Ko tūrapa tia i te pōro. Very, very intense game whānau as we can feel it. Ona minute ki runga i te karaka mo tō tātou hauwhā tuatoru o te kēmu. Ara, whamaka i te pōro. Mō tētahi kuru whakaua, kei reira te kuru whakau. Rua te kaumā whitu mo 1SK. 7-point differential between them and LCP Ballers anei rātou. Ko taupare tia i te pōro e 1SK anei rātou. Coming up to the line. The intensity of this match is unreal whānau. SK currently sitting at a 7-point differential between them and LCP Ballers. LCP Ballers has rua te kau ngā piro. 1SK he te rua te kau mā whetū. Ara, he piro anō mo te kapa o 1SK. Rua te kau mā iwa ngā piro mā rātou. We have just reached the 5-minute mark. There's a tip from 1SK. Anei rātou e tū ana. Te maka pai pito. E tatari ana ki te maka i te pōro. There it is, whānau. Way to pump fake. Looking for the floater. Ara, he hara mai te kapo o LCP Ballers. Hungry for the ball whānau. They want their ball back. Anei a 1SK e tū ana ki te maka pai pito. Taku he. E hikoe ana ki te pai taha. 4 minutes on the clock whānau. Mo tō tātou wāhanga. Tuarua. Te hauwhā. Tuatori o te kēmu. What a way to keep the ball alive. Anei rātou e titurana mo te kuru whakau. Can they find it? Unfortunately, it is not there. Ko tūrapa tia te pōro e te kapo o LCP Ballers anei rātou. And a strong finish by LCP Ballers whānau. Currently sitting at a 5-point differential. Anei te nama whetū, me tāna kuru whakau, rua te kaumā iwa kia 1SK, rua te kaumā rua kia LCP Ballers. Anei rātou e pātini ana te kōro ki te rārangi. Can they make it whānau? Can they find an option for themselves? Tata whānako tia te kōro anei rātou.
putting pressure on LCP ballers, not letting them have any easy points whatsoever. Anei te namarua, e titirana mga kōwhinga, using his core vision, trying to find any option that he can. And a good feed to the baseline, unfortunately was not able to make that. But a good look. E kuru whiwhi toru, and it is in whānau, 32 points for 1SK. They're currently sitting at a 10-point lead over LCP ballers, with just over 2 minutes on the clock. Just over 1 minute on the clock, whānau. Seven-point differential between the two teams right now. Anei te nama taumatoru, e tū ana ki te kuri tautuku, e tatari ana ki te kuri i te pōro. Anā he keri. Mai te kapa o 1SK, LCP ballers capitalising on the moment. He kuri whiwhi toru mai te left wing. And there it is whānau, ko tērā te mutunga o te hau whā tua toru, o te wāhanga tua rua.
Here we have a whānau. LCP Ballers versus 1SK. Back and forth game e te iwi, anei rātou. E tau potu ana, e tuki ana. Anei rātou e tu ana ki te makapai pito. Five minutes on the clock, whānau, 6-point differential between the two teams. Nei a LCP Ballers e pātini ana I te pōro. There it is, a point for LCP Ballers. They are slowly closing up this gap, whānau. Tori te kau ngā piro mā rātou, tori te kau mā whāma 1SK, anei rātou e pakanga ana. Mā wai e toi tēnei kēmu. Strong layup, unfortunately does not count. Anei rātou e whakarite ana ki te paitaha. And a beautiful pump fake, looking for the floater as he draws the foul. Anei te nama whetu e hikoe ana ki te pai tau tuku. Ko tūra patia I te tima o 1SK. Anei rātou e pakanga ana. E titiru ana mo tērā piro. And one. A strong finish from 1SK. Tori te kau maono ngā piro mā rātou. Anei rātou e tū ana ki te pai kuru tau tuku. Can he make this whānau? Can he keep increasing their lead? What an intense game e te iwi. Back and forth from both teams. Neither team wants to lose today e te whānau. They are both here to facilitate and play. Just underneath 3 minutes on the clock, whānau. 6-point lead. Mā wai e toi tēnei kēmu. There it is, e te iwi successfully makes it, increasing their lead to a 7-point gap. And a big interception by the number 8 of 1SK. Anei te nama whetu, e titiro ana moana ko whiringa he kuriwhiwhi toru from the right wing. Nei LCP Ballers e pātini ana te pōro. Tai noa ki te pai whiwhi toru, te tae rātou, ki te kōwhiri a rā te kōwhiringa. Kicking it back out for a 3-pointer. And it is clean whānau. LCP Ballers puts 3 points on the board for themselves. Tori te kaumatori ki a rātou, tori te kaumawhitu ki a 1SK. Currently sitting at a 4-point differential whānau. Mā wai e toi tēnei. Just over 2 minutes on the clock. Anei ngā tīma e rua e pakanga ana, e tuki ana. Mai te paitaka.
Ara, he kuru topa mō te kapa o 1SK. 6-point differential between the two teams, whānau. Interference from the next court. Minute 30 on the clock, whānau. Can LCP ballers manage to bring back this game for themselves, or 1SK take the dub? Ana, ka tai anō ko whānau ko tia i te kōro. Anei rātou e titiro ana. Number 7, Izzy. Coming in for the strong finish, engari ko tau pare tia e te nama te kaumā toru o LCP ballers. Looking for their free ball. And a strong putback for 1SK. Whā te kaumata inga piro mā rātou, tori te kaumata inga piro mō LCP ballers. An unfortunate turn of events there, wasn't able to catch the ball. Koriro, a 1SK te kōro. Anei rātou e pātini ana te kōro ki te paiwhiki toru. Using his core vision, what can he see? There it is, a big screen. Fakes it out for a mid-range pull-up. Good shot, but does not make it. The pressure was up. Anei te nama te kaumātori mo te kuri whakau. What a way to draw a foul, whānau. Ana, te hiko ia ki te kuru tau tuku. Kia tā ia, te kuru te pōro. 45 seconds on the clock, whānau. 8-point differential. Crucial shots. He piro anō mo LCP ballers. Tori te kaumā whā mā rātou, whā te kaumatahi mo 1SK. Ko tata whāna ko tia te pōro, but unfortunately does not make it. They're currently sitting at a 6-point differential right now, whānau. 1SK, whā te kaumatahi ngā piro. LCP ballers, tori te kaumarima ngā piro. And a strong kuru whakau by LCP ballers, whānau, tori te kaumawhiti ngā piro mā rātou. 4-point differential, can they make this comeback? And a swifty finish. Ara, e kuru whakau anō o te kapa o 1SK. Tori te kaumawhitu ka LCP ballers. Whā te kaumatoru kia 1SK. SK whānau making their comeback. And a good game played by both teams at MāORI. What an intense matchup. Both teams not giving up until the very end. Anei rātou. LCP ballers and 1SK. Our next game will be kicking off in 10 minutes. Whānau nā reira tukina he wai he kai he aha tu rānei. We'll be tapping with you shortly. MāORI ora.
First up, we come from 1-4-17 under. One versus PSL Blazers. Court 2. Really on the boards, one the Poles versus Brown Brothers. And court number 3. Really on the boards, that's Taranaki Titans versus the Blades Falcons. Hope you've been enjoying your day, everybody here in the River City. We are hosting you here in Whanganui. So keep on coming back year after year, and we'll keep bringing you the hottest basketball action. We are following the essentials of basketball culture right here in Aotearoa. This is HoopNation, baby. We're going to fire around coming up. Don't forget this quick part, we're going to have top competition coming up later tonight. That'll commence after the last game, so we're aiming for around the next period. So you're all going to come back, tell your friends, come through, see some of the hot flyers, showing us their talents here at the Junior Showcase. Shout out to all our officials, our referees, doing all the heavy hard, we appreciate this. And we all know we can't do it without you. Thank you to all volunteers holding down the school benches, doing important money. Coaches, you're doing all right out there. We know this is a long day this week, and we're not really used to it. So we're thinking about you, your managers, and all following. We're ready to check your work here this week. If you just joined us, welcome. The sun is shining, and it's hot in the house today. How many times have I said to you? Here's what I want up here in this round.
Here we have a whānau, the start of our game. No Limit Ballers versus Brown Brothers whānau.
Ka tira tēnā rā tātou. We have our two teams getting ready to kick things off. Legacy Poi Tukohu versus Ankh Poi Tukohu. Ankh Poi Tukohu ki te kahurangi. Legacy Poi Tukohu ki te mā. Mā wai e toa I tēnei kēmu. Anei rātou e tuana ki te pai wehe. There it is. Legacy Poi Tukohu takes the ball first. And takes the first point of the game. Te iwi ruanga piro mā rātou. Anei te hau whātua tahi o tō tātou kēmu. Kua whānako tia te pōro e Legacy Poi Tukohu. Anā he kuru topa. Anei rātou e tūwana ki te pai whiwhitoru e tītirona mō rātou kua whiringa. What options do they got, whānau? What can they make out of this? Ankh Poi Tukohu coming in with the heat. Anā, ko tūrapa tia I te pōro. Here we have a whānau Legacy Poi Tukohu with the ball again. Anei rātou e tūpanapana ana I te pōro. E tītirona mo te kuri whakau. Anei rātou. Can they make it in a beautiful right-hand layup through the left-hand lane? 6 points for Legacy as they increase their lead against Ankh Poi Tukohu. Beautiful kick out, engari ko whānako tia te pōro. E Legacy anei rātou e tītiro ana. Straight through the middle for another kuru whakau. Unfortunately it does not make it. Ankh Poi Tukohu picks up the rebound. Anei rātou. E tuki ana, e pakanga ana. We're only a minute and a half into the game, whānau. We can feel the pressure within this match. Katai te kite. What a way to save it from reaching te pai wehe. Beautiful floater. Unfortunately does not make it. Legacy Poi Tukohu picks up the tūrapa anei rātou. E haere ana mo te kuri whakau ana, he piro anō mo Legacy Poi Tukohu anei rātou. E waringa piro ma rātou. Ka tūpata mo enei tīmai e te iwi. They are both coming in with the heat. There it is, another rebound for Legacy. They keep increasing the pressure on Ankh Poi Tukohu. Beautiful spin move, kicking it out to the kuri whiwhitoru mo tētahi pai whiwhitoru. Kua whānako tia te pōro anō. Anei rātou. Mai o Whanganui, mo he kuri whakau. And they pick up a foul as they will be sent to the Kuruto Tuku, where they will be shooting free throws. Anei ngā tīma e rua. E pakanga ana, e tuki ana. Legacy Poi Tukohu, 8 points already. We've just reached underneath 5 minutes whānau. Mo tō tātou hau whātua tahi o te kēmu. Can they keep increasing their lead? Tēnā mā takitaki mai. There it is whānau, clean free throw. Mo te nama te kaumārua, kaumārima o Legacy Poi Tukohu. Nei ai. E tatari ana ki te pai Kuruto Tuku. There it is whānau through the sideline. Mai te pai taha. Pamakatia I te pōro. Legacy keeping the pressure high, not letting them have any points. They are on them, man-to-man defense. Switching it up to a zone. Kei reira rātou whānau, e tatari ana, e pakanga ana. No easy shots, looking for open lane, but unfortunately it is not there. The pressure is up, and Ankh Poi Tukohu is feeling it. Looking for a cutter. Ara, he tūrapa anō mo te kapa o Legacy Poi Tukohu. And another kuru whakau, another beautiful layup. 10 points for Legacy as they slowly increase their lead over Ankh Poi Tukohu. Beautiful sportsmanship from the teammates there, picking each other up,
keeping one and another lifted. And there it is, whānau, timeout just like that. He wāhiki. Looks like we have got rolled subs coming in. We got a man-to-man press right here, whānau. One-on-one situation. Can they get their first score? E hara ana, he tūrapa anō mo te kapa o Legacy Poi Tukohu. Ana I rātou ka tahi anō ko hipa I te pai wehe. E titiro ana mo te kuru whiwhitoru. Kicking it back to the middle for another easy kuru whakaau. Kaumaruanga Piromo Legacy as they pick up another point, whānau. Here they have it. Man-to-man press. Can they stay in front looking for the three-pointer? He kuru whiwhitoru. Mai te pai whiwhitoru. Unfortunately does not make it. Ko tūrapa tia I te nama whā. O Legacy Poi Tukohu anei aia. E titirona mo ana ko whiringa. Here they are, whānau. Beautiful, beautiful steal. Mai te kapa. O Ang Poi Tukohu. Te ahuana I whaihara. And here they are. Setting up again. Man-to-man defense. Beautiful screen. Give the open option. Way to move the ball around. There it is, whānau. A tip from Legacy. Giving Ang Poi Tukohu another opportunity to score themselves a point. Tahi minute rua te kauhikona ki runga I tō karaka. Can they manage to score a point for themselves? Ah, ko taupare tia I te pōro. Beautiful block. That is out. Legacy Poi Tukohu with the ball in hand. Anei rātou. E tū ana. Ki te makapai pito. Keeping their options nice and wide, whānau. Ah, ko whānako tia te pōro I Ang Poi Tukohu. Could this be the option? Could this be the opportunity to score themselves a point? Anei rātou e tū ana ki te pai whiwhitoru. He kuru whiwhitoru. Mai te nama te kaumarua unsuccessfully makes it. Beautiful pressure from Legacy Poi Tukohu, not letting off any easy points as we have reached the 30-second mark of this game. E te whānau, anei rātou. E tuki ana, e pakanga ana, māwai e toa I tēnei. Legacy not giving up easy. And there it is, whānau. Good pressure from Ang Poi Tukohu chasing after the ball. Good hustle. Strong defense. Nei rātou e titurana mo te kuri whiwhitori ki te pai whiwhitori. Rima hikona ki runga I te karaka. Can they manage to score themselves a point? Ah, ko whānako tia te pōro anō. And just like that, whānau, ko tērā te hau whā tuatahi o tēnei kēmu. 10 points for Legacy, who is in the white. Ang Poi Tukohu in the blue, currently sitting at 0 points. They're yet to score their first point, whānau, but I feel their first point coming along. They're going to be moving into the hau whā tuarua o tēnei kēmu as they are getting ready to set up at the iwi. Legacy keeping up the immense pressure as they slowly and surely increase their score over Ang Poi Tukohu. Anei rātou, e tuki ana, e pakanga ana, mā wai, e toa I tēnei kēmu, tēnā mā takitaki mai. And let's find out, whānau. Tūpatomo e nei kapa whānau, as they have both came to play today. Legacy Poi Tukohu with the immense pressure.
Here we have a whānau, the start of our second quarter, te timatanga o te hauwha tuarua o te wāhanga tuatahi. Anei a Ankpoi Tukohu, e titirona mo a rātou ko whiringa looking for options, trying to see what they can do of it. Anā, ko taupare tia te pōro. Here they are, whānau, keeping their options nice and wide. Ankpoi Tukohu running a zone defense. And there it is, that's a foul there, whānau. You're not allowed to pull onto other people. Anei a Ankpoi Tukohu, tuana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka i te pōro. Beautiful floater, and there it is, whānau, Ankpoi Tukohu's first point of the match. He ruanga piro mā rātou, te kaunga piro mō Legacy Poi Tukohu. Could this be the start of their comeback e te iwi? Tēnā mā taki mai, and let's find out together. Zone defense, being held through. Trying to push through the middle, but unfortunately cannot make it. Anei rātou, titurona mō rātou ko whiringa, he kuri whiwhitoru from the right corner. And there it is, whānau, a foul drawed from Legacy Poi Tukohu. Capitalising on the moment, the coach pulls them in and tells them the next plan of attack. Can they do it e te iwi? Tēnā mā taki mai, and let's find out. There it is, whānau, one successful free throw attempt for Legacy Poi Tukohu, putting them at 11 points. Can they do another one? Chasing after the rebound, te namarua te kaumatahi, keeping the pressure nice and high. And just like that, whānau. Anei te kapa o Ankpoi Tukohu, e tuana ki te paitaha, e tatari ana ki te maka i te pōro. Okay, they beat them there, keeping the pressure high. Legacy is not letting off easy, whānau. They understand that they need to win this game if they want to progress to the next stage. Nei rātou, e tūwana ki te makapai pito. Kātahi anō ka maka i te pōro. Boosting it down the sideline. Titurana mo tōna kua whiringa te namarua. Can he make that free? Beautiful take, but unfortunately does not make it. Looking for another one. He kuru whiwhitoru anō. If you're open, whānau, you take those shots. You do not let anything get to you. Anā, ko whānau ko tia te pōro Legacy Poi Tukohu. The pressure just keeps rising, whānau, as Ankpoi Tukohu cannot help but feel it. Here we have a whānau, rolling subs for Legacy Poi Tukohu and Ankpoi Tukohu, keeping their players fresh. 5 minutes tore te kai hikona ki runga i te karaka. We have reached the second period of our game. And there it is, whānau, he kuru whakau mo te kapa o Ankpoi Tukohu. A layup for Ankpoi Tukohu. Te ahua nei, I keri ia I tērā, engari, he got away with it, whānau. Beautiful pick and roll and a beautiful bounce pass. Te maka tūpana. Nei rā, hātou whānau, e pakanga ana. Ki toto I te hauwha tuarua o te wāhanga tuatahi. There it is, whānau, he piro anō mo te kapa o Legacy Poi Tukohu, te kaumātoringa piro mā rātou, whāanga piro mo Ankpoi Tukohu. A strong man on press. Here it is, whānau, another rolling south, both kapas
Both teams have just reached the 3-minute mark with the hau whā tuarua with the wāhanga tuatahi. Kicking it out, one-on-one situation. And there it is, whānau, a easy kuru whakau mō te kapa. O Legacy, o Tukohu. Tuwhera a wainga, nei rātou titiro ana. Nei rātou, a Legacy pū tukohu e tū ana ki te make pai kito. Beautiful way to keep the ball moving. Hand-off play. Nei rātou, e tū ana ki runga. Beautiful floater and a beautiful attempt. What a good find from the number 2. Angpo Tukohu trying to scrape up a point for themselves, trying to find the open opportunity. Can they do it for themselves? Tēnā, mātakitaki mai whānau, let's find out. This is the second to last game of the day. And Legacy Poitukohu has come to play today whānau kia tūpato mō rātou. They are going to be some big competitors. Strong drive, but unfortunately does not make the finish. Tahiminiti, rua te kau hekwana, ke runga I te karaka. Ako whānako tua te pōro e Legacy Poitukohu, anei rātou e tīsurona mo te kuri whakau, and there it is whānau, an and one play. Beautiful, beautiful take. Te kau mā whetū mo Legacy Poitukohu, as they sit at the kurutau tuku, te pai kurutau tuku, waiting to shoot a free throw. Can they make something of it at iwi tēnā? And there it is, whānau, a successful attempt. They're currently sitting at a 12-point differential over Angpo Tukohu. Another beautiful floater by Angpo Tukohu, securing themselves another point. 12-point differential between the two teams here. Anā, he piro mo Legacy Poitukohu, te kaha hoki o tērā. Kuru whakau. Rua te kau he kona, e toi ana, mo te hau whā tuarua o te wāhanga tuatahi. Beautiful way to feather into the middle. Ngāre kua taupare tia, e Legacy Poitukohu te poro, all behind the back. For another and one play by them. Rua te kaumā, rua mā rātou, as they will be setting up to shoot this free throw. Angpo Tukohu is currently feeling the pressure at the iwi. Strong game from both teams right now, whānau. They came to play at the iwi and they will not sell. We're going to be moving in te hau whā tuatoru, te wāhanga tuarua, very shortly. 20 points for Legacy Poitukohu, who is currently in the white. Ononga piro mo Angpo Tukohu, who's currently in the blue. What an intense game at the iwi. Legacy keeping up the pressure and Ankh fighting to the very end. Here we have a whānau 14-point differential between the two teams here. Moving in
te hauwha tua toru o tēnei kēmu. Are they able to do it? Tēnā, mā taki mai, and let's find out together. No doubt both teams are conversating right now, figuring out how to make something of this. Ankpoi Tukohu is definitely fighting for a way to come back from this. Legacy Poi Tukohu is definitely figuring out a way for them to keep increasing their lead. Here we have a whānau. Anei a Legacy Poi Tukohu e tūana ki te paitaha, e whakarite ana, te maka i te kōro. And there we have a whānau. Ball is into the game, ball is active. What a beautiful find and a beautiful save by the number 4 of Legacy Poi Tukohu. Te kuri whakau mā rātou, another 2 points. Strong man defense. Behind the back, ke wha kuri whakau, ngari kua taupare tia i te kapa o Legacy Poi Tukohu. Anei rātou e whakangana ki te tino mutunga. Can they manage to bring it back alive at the whānau? What a beautiful floater, but unfortunately does not make a good find though. Way to keep your options open. Anei a Legacy Poi Tukohu. E whakaeke ana. E titira ana mo te kuri whakau. Here it is, a kuri whiwhitoru. Patula patia i te tangata o rite. Kicking it back out to the corner for another kuri whiwhitoru. Can they make it? Patula pa anō. Legacy Poi Tukohu is all over the ball. What a way for him to pump fake and draw a foul. Legacy Poi Tukohu will be now heading to the free throw line as they'll be getting ready to shoot free throws. Just over 6 minutes left on the clock. Whānau, te wāhanga spatoru o tēnei kēmu. Kia tūpato e te iwi. Anei rātou e pakanga ana. E tuki ana. Mā wai e toa I tēnei kēmu. Another beautiful floater by Ankpoi Tukohu trying to find the options, keeping them open. And there it is, a tough kuru whakau mai I te kapa o Ankpoi Tukohu. And another kuru whakau for Legacy whānau as they just keep increasing their score. 18-point differential between the teams right now. Ko tata whānau ko tia I te pōro engari, it is not there. Almost whānau. Man on defense, here they are. Ko whānau ko tia te pōro anō, anei te nama te kaumatori e titira ana mo te kuri whakau as he draws in another foul for themselves. They will be heading to te kuri tautuku to shoot free throws. Here we have a whānau, Ankpoi Tukohu takes up a point for themselves. Te kaupiro mā rātou, currently sitting at an 18-point differential. Can they make this comeback? Beautiful find by Legacy Poi Tukohu te iwi as they slowly increase their score, bringing it back to a 20-point differential. E tori te kau ngā piro mō Legacy, te kaupiro mō Ankpoi Tukohu. Anei rātou e pakanga ana, e tuki ana, with just over 4 minutes left on the clock. Tātu rātou ki te hauwha tuatoru o tēnei kēmu. Beautiful
take and a strong finish. There it is, whānau, he piroa nō mo te kapa o Legacy Poi Tukuhu, tori te kau mā rātou, te kau o Ang Poi Tukuhu. They're currently sitting at a 20-point differential, just under 4 minutes on the clock, o te hauwha tuatoru o tēnei kēmu. An unfortunate foul for Legacy. Ang Poi Tukuhu picks up the ball, now headed to te makapai pito. They'll be getting ready to set up. Can they manage to find this easy point? Here it is, whānau, rolling subs. Can they bring it home for themselves, whānau? They managed to keep it alive. But Legacy Poi Tukuhu picks up the ball, anei rātou. E pā tini ana i te pōro. Ki runga i te papatākoro. He kuri whiwhitoru from the right corner. Patura patia. Pump fake. And that does not count. Anei a Ang Poi Tukuhu e whakarite ana ki te paitaha. Beautiful find. Way to capitalise on the easy points. It was a good look, good court vision by Ang Poi Tukuhu. Anei rātou e tuki ana, e pakanga ana. And there it is, whānau, a full team switch for Legacy Poi Tukuhu. By the seams of it, we have got our starters back on the court. They are looking to increase this lead to Ang Poi Tukuhu, cannot catch up to them. Te kuru whiwhitori mai te namarua, patura patia, e Ang Poi Tukuhu, anei rātou. Can they make something of it? Kicking it out to the corner. Faking out the free, looking for open options. Anei te nama te kaumatahi o Ang Poi Tukuhu e tūturu ana. Beautiful cuts, but unfortunately was not seen. Cross, left hand finish, can he do it? With just over 1 minute on the clock, whānau. Tā te tātou, te hauwha tuatoru o tēnei kēmu, te roto i te wāhanga tuarua. Can they keep it alive for themselves, whānau? Legacy Poi Tukuhu slowly but surely increasing their lead, point after point, 22-point differential between them and Ang Poi Tukuhu. Here they are looking for a mismatch. Patata whānau tia te pōro, but they managed to keep it alive for themselves. Anei rātou. And they do it for themselves, whānau. And a beautiful kuru whakau mō te kapa o Ang Poi Tukuhu, te kau mā whā mā rātou, tori te kau marua. Tori te kau mā whā mō Legacy Poi Tukuhu. What an intense game at the iwi, an intense quarter. Just like that, komutu, te hau whā tuatoru o te wāhanga tuarua. We're going to be progressing into te wāhanga tua whā o tēnei kēmu. Te hau whā tua whā te wāhanga tuarua mo taku he. 22-point differential between Legacy and Ang Poi Tukuhu. Legacy is relentless with their pressure, whānau, as they just keep increasing their score one after the other. Ang Poi Tukuhu managing to scrape up a comeback for themselves. Can they bring it back home, whānau? If you need to go grab something, make sure you go grab it now, because you do not want to miss the end of this game. Me te iwi, MāORI.
Here we have a whānau, te timatanga, te hauwhā, whakamutunga o tēnei kēmu. Angpoi Tukuhu unfortunately passes the ball out, giving a turnover. He rirohanga mō te kapa o Legacy Poi Tukuhu. Anei rātou, e pātini tini ana te pōro. Kātahi anō rātou, koe ki te paiwehe. Looking for an option. Can they find it for themselves? He tūrapa mai te kapa o Legacy Poi Tukuhu. Anei rātou, e whawhai ana mo te kuri whakau. And there it is, whānau. Tori te kauma iwa ma rātou, te kauma rua mo Angpoi Tukuhu. The score just keeps increasing. Nei rātou whana e tuki ana Legacy Poi Tukuhu me Angpoi Tukuhu. Ko tūrapa tia te pōro anā, he kuru whakau anō mo te kapa o Legacy Poi Tukuhu. 31 points. Toki here, 29 points. Nei rātou e tū ana ki te paitaha. Rolling subs for Angpoi Tukuhu. Big tūrapa by Legacy Poi Tukuhu, increasing their lead. 31 point differential between the two teams now. Whānau, 5 minutes ki runga I te karaka. What can they do with it? E titiro ana mo te kuriwhiwhi toru. And there it is, whānau, he kuriwhiwhi toru mo te tīma o Angpoi Tukuhu. Te kaumārima ma rātou, whā te kaumatoru o Legacy Poi Tukuhu. With just underneath 5 minutes on the clock, whānau, can Angpoi Tukuhu manage to scrape back a comeback for themselves? Ako whānako tia te pōro anō. Here's Angpoi Tukuhu looking for a kuri whakau. Unfortunately, does not make it. Ngari, ko tūrapa tia I te pōro. Anei rātou e titiro ana. Mō rā te kōwhiringa anō. Te kuri whiwhitoru anō. From the left corner, ko tūrapa anō. Good hustle from Angpoi Tukuhu, not letting up easy. Kicking it back out to the right corner for another kuri whiwhitoru. Anei rātou. Titiro ana ki te papatākoro. Looking for their options. What can they make of it, Etiwi? There it is, that's a foul by Angpoi Tukuhu. Legacy Poi Tukuhu taking the advantage in that. Nei rātou anō e tū ana ki te paitaha. E whakarite ana ki te maka I te pōro. Just underneath 4 minutes on the clock, whānau. What can they do to bring themselves back home above? 28 point differential so far, Dewi. Legacy is on a roll tonight at Dewi as they just keep increasing the score. Whā te kaumā ono ma rātou, te kaumārima mo Angpoi Tukuhu. Legacy came to play today at Dewi. They are not afraid. Arā, he rirohanga mo Angpoi Tukuhu. Kei a rātou te pōro, 40 minutes ki runga I te karaka. What can they do with it? He kuru whakau anō mo te kapa o Angpoi Tukuhu. Te kaumāwhitu ma rātou whā te kaumā ono mo Legacy Poi Tukuhu. Bringing it back to a 29 point differential
We are nearing the end of this match, whānau. Can Poetukuhu manage to scrape back this comeback, or will Legacy Poetukuhu just carry on increasing their lead? Very, very intense game at the whānau. Nei rātou e pakanga ana. Arā, he kuru whakau anō mo te kapa o Legacy Poetukuhu. Legacy Poetukuhu has come to play today at te whānau. Fortunately, does not make it. Nei rātou e whakarite ana ki te makapai pito. Here they are sitting up at the baseline. A beautiful fake out to make the opponent jump. Can they capitalise on it? Kicking it out to the short post. He kuri whiwhitori mai te nawa te kaumatahi. Ko tata whānako tia te pōro. There it is, whānau. He kuri whakau anō mō te kapa o Legacy Poetukuhu. Tahi miniti, toru, te kau, te kona, ke runga I te karaka. Nei rātou e tuki ana e pakanga ana. Here we have a whānau Poetukuhu not giving up to the very end. Legacy are looking for another option for them to score points. Can they do it, whānau? Currently sitting at a 33-point differential between the two teams right now, with 40 seconds left on the clock at te whānau. Anei ngā tīma e rua e tuki ana e pakanga ana. Can they keep up this intensity? Ko tirapa tia I te pōro. Ko whai hara. Poetukuhu, Legacy Poetukuhu with the advantage. Here they are sitting at the free throw line. Te kuru tautuku e whakarite ana. Te kuru te pōro. With 45 seconds left on the clock, whānau, can they bring it back home for themselves? Tēnā mā taki mai, let's find out. Trying to kick it out to the corner. While kuri whiwhitori unfortunately cannot do it. Nei rātou e pakanga ana e tuki ana ki te tino mutunga. Can they manage to bring it back home for themselves? Whānau. Tori tuko he kona ke runga I te karaka. Poetukuhu currently sitting at 18 points. Legacy at 50 points. 32-point lead for Legacy Poetukuhu. Ko whai tūrapa Poetukuhu e pakanga tonu rātou ki te tino mutunga. Anei rātou e tino ana o te kuri whakau, and it is there, whānau. 20 points. Pushing the lead to only 30 points now. Ten frees in a matter of 30 seconds. Can they do it? Arā. Ko taupare te pōro. Relentless effort from both teams at whānau. Arā, kārai tia te pōro anō. Anei rātou e pakanga ana ki te tino mutunga.
20 points for Ang Poitukuhu, 50 points for Legacy Poitukuhu. Anei rātou e tiro ana, mā rātou kōwhiringa, can they bring it back home for themselves? Kia hua nei, ko tēnei te kuritau tuku whakamutunga o tēnei kēmu. And there it is, whānau, that is game. Legacy Poitukuhu takes a strong dub for that game. 30-point differential between the two teams. Ang Poitukuhu finishing at 20 points, Legacy finishing with 50 points. What a beautiful game from both teams. There both didn't give up until the very end. Tēnā, homai te pakipaki mo e nei tīma. No tātou kēmu whakamutunga mo tēnei kōti. Ka timata, te 8 minutes. It will start at 6:50, family. 6:50. Beautiful, well game played from both teams. It's about dinner time, whānau, so if you have some dinner, go grab your kai, go grab your wai. Make sure that you keep your energy levels high and make sure that they are skyrocketing, whānau. Mauri ora. Whoever's on the songs, whānau, they are playing bangers. They are keeping the energy levels high and making sure that our tauira are facilitating.
For our last game at Iwi, we have Bay Falcons versus Court Kings. This is going to be the last game for Court 2 at Te Whānau Nā Reira. Kia matara. Make sure you're ready for this one, whānau. This will be kicking off in the next 4 minutes, and this is the last game for Court 2. We are 2 minutes away from starting our last game e te iwi. Nā reira, kia rite, kia matara. This is the last game for Court 2 whānau. Bay Falcons versus Court Kings. Mauri ora e te iwi. Junior Showcase 2026. Let's have a roll here, HoopNation, baby. Here we're going to put overtime action out there on Court 3. Jack Mahakota, we're going to get it down. So for you, slam competition ready tonight at 8:30. Long comeback, check on that. We're going to have 30 points to get back and throw it down. Court number 1. Game on. Anā, ko timata, tō tātou kēmu. Here we are, whānau. Starting off strong, we have Bay Falcons with a 3-pointer. Tūringa piro marātau. Court Kings. E tū panapana ana I te pōro. There it is, whānau. Strong, kuri whakau.
o te kapa o Core Kings, anei rātou, e tuki ana, e pakanga ana māwai e toa I tēnei kemu whakamutunga o te kōti tuarua. There it is, whānau. He kuru whiwhi toru anō mo te kapa o Bay Falcons, increasing their lead to 4 points. Back and forth game e te iwi. Ko tūrapa tia te pōro e te kapa o Core Kings. Anei rātou e pakanga ana. He kuru whiwhi toru mai te nawa whetū. Good hustle by Core Kings e te whānau. They are not giving up easily. They want this game. They want to win this game, whānau. Nei te nama whetū, ko tūrapa tia anō. Good hustle from both teams e te whānau. Way to slow things down. Bay Falcons looking for the opening. Tūrapa tia te pōro e Core Kings. An unfortunate floater attempt. Anei rātou. E tūturana mo te kuru whakau. Kei reira. Te kuru whakau o Core Kings. 2-point differential and this game is already kicking off to be a good game, whānau. Less than a minute in. Ko riro tia te pōro. Te makapai pito. Anei te ramarua te kaumātori o Bay Falcons. E tū ana ki te pai kuru tau tuku. E whakariti ana ki te kuru I te pōro. There it is, whānau. 1 point for them. Bringing them up to 7 points. Can they make the second one? There it is, whānau. 2 for 2 for the free throws. Bay Falcons increasing their lead to a 4-point differential between them and Core Kings. Anei rātou e pakanga ana. E tuki ana. Big screen. Trying to look for the opening. There it is, whānau. He kuri whakau. Mai te tapa o Core Kings. Kia tūpato mo te kapa o Bay Falcons whānau, he ringa kuru rātou. Nei te nama te kaumārima e whakariti ana mo te kuru tau tuku. Ko tūrapa tia. And there it is, whānau. Kuru tia I te pōro, te pākite. Beautiful hezi. Engari ko taupare tia e Core Kings. Anei a Bay Falcons. Ko taupare tia Core Kings a Bay Falcons back and forth with the iwi. They are battling things out. Neither team wants to lose this. They understand that this game is crucial and it's the last game of the day. Anei rātou e tū ana ki te paitaha e whakarite ana. Here they are looking for the options. Dribbling up past halfway to set up for a three-pointer from the left corner. Ko tūrapa tia I te kapa o Bay Falcons. Anei rātou e tū pana I te pōro. E pā tini ana. Nei te nama whetū. There it is, whānau, a strong take, but unfortunately doesn't make engari ko tūrapa tia I te kapa I te pōro. And there it is, whānau, a beautiful Euro step. Core Kings scores himself another point. E waringa pio ma rātou. Three-pointer from the corner. Ko tūrapa tia I te kapa o Rite. Unfortunately, it's not there. Nei, a Core Kings. E pā tini ana te pōro e whakarite ana mo te kuri whakau. Can they do it? And there it is, whānau, a strong kuri whakau. Can they do it at te whānau? What a back and forth game from both teams. Te iwi anei rātou e pakanga ana ki te tino mutunga. With just underneath 3 minutes on the clock. We're currently sitting in a match game right now. Rolling subs coming in. Anei te namarua te kaumātori anō. E tū ana te pai kuru tau tuku. E whakariti ana ki te kuru te pōro. Here he is sitting at the free throw line getting ready to shoot his shot. That is one make. Can he make the second one like he did last time?
There it is, finally, just like that. A beautiful, beautiful 2 free throws made for Bay Falcons. Ana a Core Kings, e pātini tini ana te pōro, e whakarite ana. Ana I rātou e tū ana ki te makapai pito. 1 minute and a half on the clock, whānau, first quarter. This game is kicking off strong, both teams showing their offense beats defense. Beautiful way to pressure out the ball. Nei a Bay Falcons, I titurana mo ara te kua whiringa. Ka whanako tia te poro e Core Kings. There it is, whānau, he piro mā rātou, te kaumarua mo Core Kings, te kaumā whā mo Bay Falcons. Bring it back out to the free, the left wing. Te namarua te kaumatoru, anei ia. And a beautiful spin move to go through the middle. Ara, he piro, mō te kapa o Bay Falcons. Securing the N1 play, te kaumaono marātou, te kaumarua mo Core Kings. With 30 seconds on the clock, mo tō tātou, hau whātua tahi o tēnei kēmu whakamutunga o te pōnei o Core Tirua. And there was a reshot whānau due to a foot fault. Can he manage to bring it back home? And can he save it for himself? Unfortunately, wasn't able to make that. They're still currently sitting at a 4-point lead over them. Ara, ko tērā te hau whātua tahi o tēnei kēmu te whānau. 16 points to Bay Falcons, 12 points to Core Kings. They are battling things out, whānau, and neither one of them wants to lose this game. The pressure is high, the intensity is rising. And this is only the first quarter of this game, whānau. Can they do it for themselves? Tēnā mā taki mai, let's find out together. Auri ora. Here it is, whānau, Core Kings with the ball in hand first. Here they are looking for the options. We currently have a zone defense playing out for Bay Falcons. Here they are trying to shut out the middle. Ara, ko taupare tia I te pōro. Big block. Unfortunately, koriro hia a Core Kings I te pōro due to a mistake. And there it is, whānau. A foul drawed by Core Kings. They will be heading to Te Pai Kurutou Tuku, where they will be shooting their free throws. And they manage to make these shots, whānau. These shots are crucial in this moment. We have just reached the 7-minute mark o tēnei kēmu, anei rātou. He piro o te kapa o Core Kings.
Can they do it at the iwi? Ko Kings managing to scrape up the rebound. Anei rātou. Ati turana mō rā te kōwhiringa, knowing that a zone defense relies on moving. Here it is, whānau. Bay Falcons making their way up court. As they see the open lane. Here it is, whānau, a travel. Good call by the ref. And here we have Ko Kings. A 2-1 ki te makapai pito. Full court press by Bay Falcons. They are not letting up any easy points whatsoever. Zone defense. Again. 2 low, 3 high. They are scrambling up their defense by constantly moving around, playing a 5 outs. That was the best counter for a zone defense whānau, to constantly move the ball. Arā, he piro anō mo te kaupā. O Court Kings, te kauma rima marātou, te kauma ono mo Bay Falcons. They are only sitting at a 1-point lead right now. And Court Kings managed to scrape up this comeback for themselves. That was a good shot by the number 15, or number 25, Tuku here. But unfortunately that will not count. Here we have a whānau, Court Kings e 2-1 ki te pai. Kuru tau tuku. E whakariti ana ki te kuru, te pōro, ki te pākete. Ko tira patia te pōro e te kapa o Bay Falcons, a nei rātou e titurana mō rā te kōwhiringa. E pā tini ana, kātahi anō rātou, ka hipa I te pai wehe. Here they are, whānau, slowly making their comeback. Court Kings, kātahi anō rātou, ko whānau ko tia I te pōro. Mō te kuru whakau, and it is seeds for them, whānau. They take the lead with a 1-point lead over Bay Falcons. Te kau mā whitu mo Court Kings, ki te kahurangi. Te kau maono mo Bay Falcons, ki te mā. That was a beautiful pass, but unfortunately it was a bad catch. Could have been a good opportunity for them to take kuru whakau. Arā, koriroa, Court Kings te pōro anō. Te kau mā iwa mo Court Kings, te kau mā ono mo Bay Falcons. 3-point lead right now, whānau. Just over 3 minutes. Anei rātou e pakanga ana, e tuki ana. Court Kings slowly making their comeback at the rua te kaumatahinga piro morate, bringing themselves to a 5-point differential between them and Bay Falcons. Bay Falcons is slowly feeling the pressure. What can they do about it? Anei rātou e titurana mō rātou kōwhiringa, keeping their core vision open. Nei te namarua te kaumā toru e 2-1 ki te kuru, te pai kuru tau tuku. E whakarinti ana ki te kuru I te pōro. There it is, whānau, successful attempt te kaumā iwanga piro marātou, bringing them 2 points behind. Court Kings just underneath 2 minutes on the court.
the clock. Ko tā te tātou ki te hauwhātua o tēnei kēmu. And a beautiful mid-range fade by Court Kings, slowly increasing their lead to a 4-point lead over Bay Falcons. Bay Falcons is feeling the intensity and the pressure. Nei rātou e whakariterite ana, e tūwana ki te pai kuru tau tuku. Court Kings at the free throw line. With a minute left on the clock, they are in the lead so far, whānau, 4-point differential between them and Bay Falcons. Beautiful pick and roll, looking for the mid-range shot. Unfortunately, does not make it in. That was a beautiful shot though, and a beautiful take. Good court vision and realising that was an open take. Anei te namatore te MΑORI. Looking for the lob play. Kuri whakaupea. And there it is, whānau, keeping their vision open. Court Kings is slowly making their comeback and increasing their lead. Step by step, second by second, minute by minute. Kau he kona ki runga i te karaka. Arā, he kuri whakau mo te kapa o Bay Falcons, putting them up to 21. And just like that, whānau, ko tā te tātou ki te musunga, te wāhanga tuatahi, te hauwhātua rua, o te kēmu. Rua te kaumārima ngā piro, mo Court Kings, te kahurangi, rua te kaumātahi mo Bay Falcons, ki te white, te mā. 25 for Court Kings, 21 for Bay Falcons, whānau. Moving into our wāhanga tuarua. Here we have it at the iwi. Whapai, te referee telling them to get off the court. They should respect the court if somebody else is playing on it. What a game at the iwi. What a game. What an intense final game, whānau. There's only a 4-point differential between the two teams right now. Court Kings is in the lead, but Bay Falcons is right behind them as they are trying to scrape back their comeback. Beautiful, beautiful efforts on both sides of the court. Arā, he piro mo te kapa o Bay Falcons as they take the first point o tō tātou hauwhā tuatori o te wāhanga tuarua. Looking for the open options, whānau.
There it is, a kuru whakau mo te kapa o Port Kings, rua te kaumā whitunga piro mo rātou, bringing it back up to a 4-point differential lead over Bay Falcons with 23 points. Here they are, whānau. Slowly making their lead up. Nei te kapa o Port Kings, e tūana ki te pai kuri tau tuku, and that a successful attempt for them. Rua te kauma waringa piro ma rātou, rua te kauma rima, mo Bay Falcons. Ko tūrapatia te poro, e te kapa o Port Kings, they have another opportunity to score themselves another point. Can they do it? He kuru whiwhi toru. Picked back up for and one play for Port Kings. Tore te kaunga piro ma rātou, as they will be heading back ki te pai kuru tau tuku for another free throw. Beautiful hustle by Port Kings, making sure that they get this point back. They're currently sitting at a 5-point differential over Bay Falcons. Can they increase it? Anā, ka whai rātou i te poro anō. And there it is, whānau. Tore te kaumā ruanga piro mo Port Kings, rua te kaumā rimanga piro mo Bay Falcons. What a game e te iwi. Port Kings applying pressure. Tātahi anō ka ātou ka whānau ko tia i te poro e te turana mo te kuri whakau anō. Kei reira te kuri whakau, tore te kaumā whānga piro mo Port Kings, rua te kaumā rima a piro mo Bay Falcons. With just underneath 5 minutes on the clock, whānau, ka tātou ki te hauwhā, tuatoru o tēnei kēmu. There it is, whānau, a timeout, he wāhiki. Port Kings' coach is making a game plan for them to carry on increasing this lead. Bay Falcons has come up with a plan for them to stop their lead. Kia kua nei, ki te tū a Bay Falcons, ki te pai taha e whakarite ana. Can they bring it home for themselves, whānau? He kuru whiwhi toru, ko tūrapatia i te kapa o Port Kings, anei rātou, e pā tini ana te poro, e tū panapana ana. E tūturo ana mo a rātou kōwhiringa, back up to the top. A bad bounce pass. Very bad bounce pass. Here we have Bay Falcons making their way back up, trying to capitalise on this moment. Looking for a double team, kicking it out to the corner. Can they make that? Beautiful take and a good rebound by Bay Falcons, capitalising on that.
5-point lead for Court Kings so far. Rua te kauma whitu mo Falcons. Tore te kauma rua o Court Kings. With just over 2 minutes on the clock, whānau. Tēnei te hau whātua tori o te Kēmu. And this game is neck and neck so far. Good call by the ref, noticing the travel. Anei rātou, hi koe ana ki te pai taha. Kātahi anō ka maka ki te pōro. Kātahi anō ka hepa ki te pai wehe. Anei rātou e tū ana ki te pai whiwhitoru. And a strong take. Can they steal the rebound? Beautiful Euro step. Ko tirapa tia te pōro, te kapa o Bay Falcons, anei rātou. There it is, just a carry ball. Court Kings with the ball in hand again, anei rātou e tū ana ki te pai taha, e whakarite ana. Tahi miniti, tōri te kai hiko ana, ki runga I te karaka. Here they are e te iwi. There it is, whānau. Beautiful floater by Bay Falcons. 5-point differential again. Can they bring it back home for themselves? Tēnā mā taki mai, and let's find out together. Amarua te kaumarima e titurana mo te kuri whiwhitoru. Ko tūra patia I te kapa o Bay Falcons. Underneath a minute left, whānau. Can they manage to make this comeback? They need it. This is crucial. This will decide a lot of things. Ko tūra patia e Court Kings I te pōro anei rātou. E tū panapana e pā tini ana I te pōro e titurana mo arā te kōwhiringa as they sit at the pai whiwhitoru, looking for kuru whiwhitoru. Beautiful spin move. What a beautiful spin move by Court Kings. Going straight into the pocket. Arā, tōli te kaumā wari ngā pira mo Court Kings, rua te kaumā iwa. Ngā pira mo Bay Falcons. Ko whānako tia rātou I te pōro. There it is, whānau. Te whakamutunga, te mutunga. O te hau whā tuatori o te wāhanga tuarua. We have one more quarter left. Can Bay Falcons manage to scrape back a comeback? They're currently sitting at a 9-point differential between them and Court Kings. Court Kings has tōri te kaumā wari ngā piro. Court Kings ki roto I te kahurangi. Bay Falcons has 29 points and they are sitting in the white. Te mā. Ko tā atu tātou ki te hauwhā whakamutunga o tēnei Kēmu. Both teams not wanting to let up any easy points as they understand what's at stake right now. A beautiful pass and a beautiful feed for them to pass it through to the cutter. Court Kings taking the 11-point lead over Bay Falcons. Anei rātou. E pakanga ana e tuki ana. Ko whānako tia I te pōro anō. Court Kings making their way up. That is a foul te whānau.
Here we have a whānau Court Kings e tū ana ki te pai kuru tautuku e whakarite ana ki te kuru I te pōro ki roto I te pākete. Unfortunately wasn't able to make one, but they have the ball in hand still. Anei rātou e whakarite ana ki te makapai pito. Taku he, whakarite ana rātou ki te paitaha. Trying to keep options open e te iwi. What can they do about it? Beautiful rip and go. E titurana mo te kuriwhiwhi toru. Kicking it back to the middle, what a find. Arā, he kuru whakau anō mo te kapa o Court Kings. Whā te kuru mā ruanga piro mā rātou. 13-point lead. Mo taku he. These are crucial moments for Bay Falcons. Court Kings almost securing themselves a kuru topa, but unfortunately was not able to make it. Anei rātou te kapa o Court Kings e whakarite ana. Tūrapatia te kapa o Court Kings I te pōro anei a Bay Falcons, scraping back a comeback, trying to see if they can do it. Can they do it? With 5 minutes left on the clock at the iwi. Here it is, it's whānau. Can they do it for themselves? Whanako tia te pōro. E Court Kings shutting down any easy passes. Feeding it back to the middle. Arā, what a way to draw a foul for Court Kings. They'll be making their way. Te pai kuru tautuku anō where they'll be shooting some free throws. Court Kings just increasing their lead point by point. Whānau. 16-point differential between them and Bay Falcons. Bay Falcons is feeling the pressure as the intensity slowly rises. Ko taupare te pōro anō. Here they are looking for the easy option to Te. Another floater unfortunately does not make it, but they save it. Keeping it alive. Can they score themselves another point? And yes, they can. Te whānau, holy moly. Court Kings with a strong comeback, making a statement, showing them that they are still in the game with just over 3 minutes on the court or on the game. Te wāhanga, tuarua, te hauwhā, whakamutunga. Kua taupare tia te pōro e te nama whetū o Court Kings, shutting down an easy kuru whakau for them. Then unfortunately gets caught as a foul. And now the number 23 is currently sitting at the free throw line, waiting to shoot his 2 free throws. Rolling subs come in with just under 3 minutes on the clock. Can Bay Falcons make their comeback? Torituko ngā piro mā rātou. 17-point lead for Court Kings. There it is, whānau. Another free throw make for Bay Falcons. They are currently sitting at 16-point differential between the two. Can they do it? Can they manage to bring it back home for themselves? Court Kings
understanding what they're doing. They know that they're in the lead and they are trying to waste time. So that way Bay Falcons has no time to make a comeback. Very smart move and wait for them to draw a foul. Anei rātou e tūana. Te maka pai pito. E titiro ana mō rātou kōwhiringa. Ko tahi mini ti. Toru te kau he kona ke runga I te karaka. There it is, whānau. Another strong finish by Core Kings, drawing themselves another point for themselves. Whā te kau mai ua ma rātou, toru te kau matahi o Bay Falcons. 18 point differential so far, whānau. Core Kings is just slowly increasing their lead. Unfortunately, that does not make it in. That was a beautiful take and a beautiful attempt though. Rua minute ki runga I te karaka. Can they bring it back home for themselves, whānau? Tēnā mā taki mai. Who can do it? Are they going to bring it back home for themselves? Can Core Kings manage to scrape up this comeback? Ara, kua whai hara. A Bay Falcons giving Core Kings another advantage for a free throw. And the and one make. Anei rātou, whā te kau mā iwanga piro. More Core Kings. Toru te kau matahi ngā piro, more Bay Falcons. In a rolling sub for Bay Falcons. 2 minutes on the clock, whānau. Our time is currently paused. Ara, he wā hiki. A timeout called by Bay Falcons. They understand what's at stake right now, whānau. 18 point differential between the two teams. Can they manage to scrape back this comeback for themselves? Do you believe, whānau? Because I do believe. 6 threes. 9 layups. In a span of 2 minutes, I believe these guys can do it. I really do. Of 2 minutes on the clock, whānau. A 19 point differential between the two teams. Anei rātou e whakarite ana ki te paitaha. There it is, the ball has been inbounded. Bay Falcons looking for their 3-point play, and there is 3-point there, whānau. Tori te kauma whāma Bay Falcons, rima te kauma Core Kings. Me whānako tia rātou I te pōro, me tāhai rātou I te pōro. They need this ball now, whānau, if they want to make an opportunity for them. And there it is, another foul drawed. Minute 30 on the clock at the iwi. Another 2 points for Core Kings at the whānau. If they get another 2 points, that will be taking them to a 20-point lead.
And there it is, whānau, another 2 points for Court Kings. They are currently at a 20-point lead so far te whānau. Bay Falcons trying to scrape back up a comeback. Can they do it for themselves? Hana, he rua piro mā rātou, he kuri whakau. There it is, whānau, another point for Court Kings. They draw themselves another foul. Ko tahi miniti ki runga I te karaka. Here's Court Kings whānau, trying to look for another kuri whakau. Trying to go for the tūropa. Bay Falcons trying to scrape back their comeback. Te kau he kona ki runga I te karaka. There it is, whānau. Ko tērā, te mutunga o tō tātou kēmu. Whā te kaumatahi mo Bay Falcons, 5 te kaumaona mo Court Kings. Court Kings winning with a 15-point lead. Beautiful game played from both kapas. Our rangatahi showed up and showed out today, whānau. Here they are giving each other good sportsmanship. Well done to both teams, whānau. Beautiful game, beautifully well played. Wait for the boys to shake the ref's hands. Because at the end of the day, they do this for us too. Homai te paki moe nei kapa e te whānau. Beautiful, beautiful, well played game. Anei rātou, e whakarite ana ki te tonga whakāhua. As these moments are priceless, whānau. It's not every day that you get to enjoy moments like this. Beautiful game played by both teams at iwi. Well done. Nō reira, kōti wā mātou mahi tēnei rā, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai, kia haumaru te haere, tēnā koutou katoa, ka tūhona mai, ki tēnei hotoka. Noho ora mai. Mauri ora e te iwi. You know my love is on fire.
Give it to me. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. What makes selling with Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home we sell. Enhancing and lifting the energy of your home to achieve the best possible result. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Drama, international drama, UCI verdict. the best of Indigenous talents, drama queens, Just wake up, sis. and epic scenes, fiction-laced You shouldn't have done that. or reality-based, award-winning, riveting. If you go looking for drama, let it find you right here. This year, ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, Stefano, look who's in the house. From the park to the city, stories told our way. Quick scroll, one tap. Ka mau, kua uru mai koe. Hey, enough. Tō mātou reo. Kia te manoarere, kia Tō mātou puku hohe. A lot of eggplant emojis there, my Tō friend. mātou tirohanga. Stream it, cast it, carry it with you. Download MāORI Plus on your devices.